Yung COVID-19 is here. It is a contagion. It has not reached the level of an epidemic in our assessment, and neither is it pandemic. We have the money to combat itong COVID na ito, 19. I assure you, we have the money. We can defeat it. Hindi ito magtatagal. I am confident that we will survive this contagion. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Muay Sangrada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día, taman junto con ustedes. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. the magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Yes, Kaka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan, Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? what do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando.
Yes, Kaka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan! Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el discusión Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Kaka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto
que tiene hace con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline, Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradyo. Queda informado. Saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí al programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, nakikita para libo contar de el más reciente del mga noticias que está sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región. El noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que entran con la noticia y también el otro de punto de vista con mga caliente issues que te afectan natin aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Cuántos días kita bisada con el COVID-19 pandemia que está sucediendo alrededor del mundo este tiempo? ¿No? Como siempre, doctor de servidor Ronnie Ledo po lamang taman junto con ustedes esta tarde. And of course, el de completo esta tarde, sino también el otro Illuminati que en el programa. No hay otro sino como con Charlie Mariano. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes con el diatong technical crew, con el mga buen vivientes de la ciudad, from Limpapa to Licomo. Mga vecinos, stay with us up to 5 o'clock. Manada kita mga runsyada kiyase na entero pueblo para sabi kita si cosa ba el latest acerca del issue mga vecinos de COVID-19 que ta afecta ka nato todo. Bienvenidos. Well, actualmente, querido viviente de Zamboanga, anytime from now, entra también el report de Albert Luna aquí ka nato na programa. Kaya aparece este tiempo, te entiende kita, que tiene designado como testing center también aquí en la región de Ato. ¿No? I understand que el Department of Science and Technology is one of those agencies that has been designated as a testing center for COVID-19. Espera lang kita kung este mismo que activa con ese para poder dar un test na diferentes partes del nación de Ato en este tiempo. That's right. Right now, we have 2 cases here in Zamboanga, uno na Tumaga y uno allí na parte de Sinuno. Quiere lang kita hablando que la de serioso esta situación del COVID-19 que en entero mundo ahora el casualidad del muerte con el COVID-19 te alcanza en 37,000. Todo Ron. ¿No? El latest addition allí mga vecinos, 3,000 plus allí na United States of America. Nueva York ahora taman el Nueva York. ¿no? El number 1 pa siempre. El primero kat mga vecinos na entero mundo, el Italia, sobra ya 10,000. Apunta ya para 11,000 mga vecinos. Ita segunda el España. And then el ika-4 sabi kita el China mga vecinos. Ika-3 el China, ika-4 el United States of America. Well, anyway, que de vivienda de Zamboanga anoche na address del presidente, no, manada ta con allí porque da un poco de noche cuando el presidente suponiendo a las 4:12, pero aparece bien de noche anoche el presidente también con la situación, no? And this more or less got some criticisms again from certain sectors, particularmente con Senadora Ontiveros, ¿no? Anyway, en el mismo discurso del presidente, dale alabanza con el mga frontliners de Ato, particularmente con el mga doctor, y habla el presidente, as the hospital struggle, Duterte says, COVID-19 frontliners are lucky to die for their country. No? Well, yeah, I think that's a very fitting and proper accolade mga vecinos coming from the president. El modern day heroes di aton ara Ronnie, el mga medical practitioners, correct, pati mga medical workers, tali na frontlines mga vecinos, hindi lang kina Pilipinas pero na entero mundo, sila tasaka el brunt del COVID-19 epidemic. Y siguro el pedimiento lang diaton con el entero humanity na entero mundo, continua kita resa mga vecinos para el safety y welfare del diaton mga workers. Well, una cosa que alegre kita kaya aquí conforme está na ciudad de Zamboanga, makin pakilaya at manangay-angay kita no, para resolve ko el problema del escasez. A lot of healthcare workers are falling sick because they are not getting enough protection. Pero el mismo presidente habla that the frontliners who lost their battle to the coronavirus disease were lucky to have died in the service of the nation
may mga doktor na, may mga nurses, attendants na matay, sila yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa. Napakaswerte nila na matay sila para sa bayan. Yon ang dapat ang rason na bakit tayo mamatay. Duterte said last Monday, there are doctors, nurses, and attendants who have died. They are the ones who passed away helping others. They are so lucky they died for the country. That would be the reason why we die. Just for the record, Ronnie, no, sabi to ng Italia, mga vecinos, afuera kaya moria 50 padre, de que dia pa se numero, siguro araron, baka sobra 50. Tiene pa of late, mga vecinos, 51 doktor, dispidia na Italia, and an untold number of mga medical workers, mga nurses, and other hospital workers, mga vecinos, kaya padesetamen. And antes, na-mention na si Ronnie, mga vecinos, that very soon, ay tiene kita testing facility at kinasiyudad de Zamboanga. Because initially ron, el cosa kita sabi, based on the advice of DOH, aki daw na Mindanao, alyi lang po rin na Davao. Mukha lekal mucho tagrunyi, kay because of distance factors, pati sabi mo ng ustedes ara, tiene kita lockdown en cuantos mga lugar, mas bueno katkel, mas mejor, si tiene kita mismo di atong testing aki na syudad de Zamboanga for the entire Region 9. Kung takiyan nga notisya ahora, Charlie, no? El Food and Drug Administration ya anunsya ayer, no? El approval of the use of 5 rapid antibody test kits for coronavirus disease or COVID-19. Naon press conference, el Food and Drug Administration Director General Eric Domingo yamla, el ahensya ya decidi para usag these points of care test kits are registered for use in countries with reliable regulatory agencies such as China and Singapore. We approve kits that are registered and used in countries with advanced technology and wide experience with COVID-19. We want the people to have access to testing, but of course, proper evaluation and safeguards will still be in place, asegun kun Domingo. Yes. El Food and Drug Administration, junto con el Departamento de Salud, taman alang-alang ko primero para manda usa ko este mga rapid antibody test kits na Pilipinas, but was apparently pressured into doing so after various personalities, including politicians, started using the kits. The 5 the GM test kits are the Nanjing Vazyme 2019 nCoV LGM detection kit, manufactured by Biolytics Limited, Singapore. Novel Coronavirus 2019 nCoV LGG antibody detection kit, colloidal gold method of Nanjing Vanzyme Medical Technology Company Limited from Nanjing, China. Diagnostic kit for LGG antibody coronavirus SARS-CoV-2, colloidal gold for Zuhal Libscon Diagnostic Incorporated, Guangdong, China. 2019 nCoV antibody test, colloidal gold in Innovita, Tangshan. Biological Technology Company Limited, Hebei, China. And SARS-CoV antibody test, lateral flow method of Guangzhou, Wongfu Biotech Company Limited of Guangzhou, China. And antes, Ronnie, in relation to that, kay kung mas rapid test kit mga bisinos, ese system, akal se pas-pas results, never on between 5 to 10 minutes. But according to a reliable health specialist in the United States, tabla ka nila, ese daw mga rapid testing kits mga bisinos have to be confirmed pa. Kay LDS kale capability, ma-determine lang kilaya de puerte el immunity del gente, del un gente. For example, si Pedro o si Juan, yaman subject kanila na rapid testing mga bisinos, available results after between 5 to 10 minutes. El problema lang, hindi le ta-check ya si chene ka to deberasan COVID. El ta-check ya lang le el level of immunity del mga gente kung kinyaman test. At this point in time, Charlie, anything that can give us an early warning device, so to speak. Well, that's welcome enough. Pwede kita prepara, idali mas earlier intervention kung aquellos que es posible infectado, mas bueno. I welcome that, Ron. In fact, I welcome the use of the mga test kits, although pas results mga bisinos, but subject to confirmatory test.
which will be done in the proper facility in Manila. Yeah. Si Domingo y habla también que el Food and Drug Administration niya aproba también con el SARS-CoV-2 kit by gene expert from Abbott Laboratories which can detect the virus within 5 minutes. Abbott Laboratories said it won U.S. marketing approval for a diagnostic test for the coronavirus that can deliver results to patients within minutes and be used in physicians' offices and urgent care clinics as well as hospitals. Now, that being said, entiende yo que tiene ya designa na cuantos mga probinsya, incluido aquí kalato na ciudad de Zamboanga, que posiblemente el planta ya también o la testing Facility. centers, no? Okay, tiene kita advanced mga laboratorio sila que puede usar para DS. Uno ya el Departamento de Ciencia y Tecnología, te entendido, el Department of Agriculture también, ¿no? Que incluido dito también. I don't know, si tiene pa momento kita black tiene 5 do kita natin yan ang identify na syudad. That's good. So, if that is the case, menoran kita kung este mismo kuan allí, pwede kita mas temprano man-detect el intervention para cura con mga pasyente mas pronto. We'd like to welcome otro de mga Illuminati dato na este tarde también, si Chris Arnoco is with us this afternoon. Chris, buenas tardes contigo. Buenas tardes mga vivientes de Zamboanga y todo aquellos que tamira kanato na dila mga tasa, no? Sabi to kuya ron kung moto ko sa tutabla, kinasyoda de Zamboanga, cheneta uno desa del Department of Agriculture na field office dito atong regional field office. Na onda tausa sila kuna sa pasilidad para check ya ese birds flu, akil pa blakita swine fever para kung mga animal and el facilities nila ko maigwalya kung mga ko sa tausa tamen el dato mga otro laboratorio na Pilipinas. Before we go any further, gentlemen, Leana Este, no, dul po ko urgency this you question. From 8490, Abrele, good PM po mga sirs. Tanong ko lang po kung pwede pa po mag-check up sa ZZMC kasi po yung anak ko meron daw tonsillitis. Sabi kita ron, may man suspend ko ng operation del Zamboanga City Medical Center, mga bisino. So, libre ustedes. Just like in the past, liba ko ng de vosotros pasyente allí na ZZMC. Well, I don't know. Kaya they are planning to transfer. Ya prosigue ba si Chris? Well, actually, enante aga un meeting ya sa el diaton mga opisyales del mga privado hospital pati el diaton Department of Health. Ay sabi kita mas pa si Kosa pasa kunal dila meeting enante sa las 10. Por medyo deste kay sabi tu chene gane MOA ya entra el diaton gobyerno lokal pati el mga privado hospital na onde gane ay receive sila mga pasyente. Yeah. Estaba na mga otro hospital, especialmente estaba na General Hospital para gane ko sa General Hospital man convert into a COVID center. I see. Tiene que pregunta na, donde ba sir el lockdown na tumaga, entero ba barangay o partially lang? Actualmente, allá lang donde ya está este mismo paciente, el neighborhood allí donde alrededor kanila, el ya tranca, hindi todo el tumaga ya man lockdown, no? El sabi kita, como cosa kita ya observa, no? Kung dato mga otoridad itamir kung barangay, ya sera sila on del parte bypass road, el on del Paraiso, itamir ko na kel uno lugar ali. Ya ubilda lang kita el nombre del mismo subdivision na onde aquel mismo gente taesta. Kaya actually ali si apiki na boundary del Tumaga para naluyahan mga bisino. So hindi practical ke sera to kun lower part del Tumaga. So allá lang kayo onde kel apiki na bisinidad, ya chene lang perimeter security mga bisinos, allí man lockdown. Yeah. Actualmente sabi sa que do viviente no necesita kita dale grande gayot la kooperasyon tamen con mga doktor diaton. Kaya mga doktor diaton na ora na frontera de Tegera, imanade del mga doktor diaton ya muri. Hindi lang por causa ko sa COVID-19, incluido hasta taman crash el aeroplano, por causa lang ko este ganito namin na, kalgaleta, marali ba pasyente? Bien makatriste ka tal esta historia, Charlie, este si Dr. Senover Nicandro Nico Bautista, hermano ko este del singer si Ria Bautista, no? He is 33 years old and he's working with the Mandaluyong City Medical Center. Aparece even before sa aeroplano ya bula sila, he has been in the forefront in the fight against coronavirus. Si Nico was among the 8 passengers who died after the Lion Air West Windjet on the Medevac mission exploded at the Ninoy Aquino International Airport Sunday night, no? Si Ria
na desde usted Twitter account, y habla, I lost my brother on that flight. No words can describe how devastating it is to lose a family member in such a horrific way. He's a very handsome guy, this young doctor. Pero kung sabay pasaron con el cadáver, ya puede pa man entero pa balkwan? Well, I don't sabi know. kita chemical El kwan siguro, pero high octane el high fuel octane difficile to tamira yo kung gayon yan charga incinerated con el cuerpo de eso. yaman siguro, charga no? con el cuerpo. Yeah, all I know is that he fought like a hero, and I can only hope that his fight would not be in vain. R.I.P. Nico, I love you, my brother. I will honor you forever. Na ultimo daw te Facebook account ni Nico, kasi pala he was trying to honor another doctor of the same hospital, ali na Mandaluyong, quien yamuri tamen por causa con el coronavirus. Na Manila doon 11 siguro yung muri. Yes. Ali na mismo Mandaluyong City Medical Center, kanya un doktor tanali, and Nico, before he died, ay habla pala, when you lie, we die. I stand with the medical community in honoring one of our fallen comrades in his battle with COVID-19. He was a frontliner who was fulfilling his line of duty. I've heard a lot of wonderful things about him, and now he lost his life early simply because a patient and the family did not bother to disclose their travel history. Por eso ganit tablakat kita, necesita kita honesto kita, al manera kita dali kita informasyon ko ng mga doktor di aton, kaya hindi lang mo tayo tapunin na peligro con el del cuerpo, tapunin tayo na peligro con el mismo doctor y con el mismo alrededor kung kinong tayo siya manunto. And because of that one lie, one has lost his life, while 38 others were quarantined. A lot more are unknown just because they thought it was better to lie. Consider your actions. We try our best to protect you from this horrid disease, but who will protect us? Kindly do your part. Stay at home. Don't lie to your doctors. Check your privilege. Little did we know that after putting this message, si Dr. Bautista, si Nico, would also die trying to save Sabi to Ron, patient, people like Nico Bautista, mga bisinos, and many other doctors, hindi lang kila Manila but worldwide, who died in with their boots on, so to speak. Kung baka ng pelikula, The Errol Flynn Antes, they died with their boots on, mga bisinos, serving humanity. Siguro, the best way to honor these people, they're actually more than heroes. Yasubi pa sila, mga bisinos, mas alto pa na level del heroes. And the best way siguro for us to honor the memories of these people is to contribute positively na kurada na addressing del COVID-19, mga bisinos, by not being positive of COVID ourselves. El importante, procura kita ibita, koopera kita con el reglamento del gobierno para, I think that's the better way of honoring the memories of these people. Yeah, you know what, the impact of what is happening right now, bien hondo el tatupa ko ng mga jóvenes diato en este tiempo. My young nephew, si Justice, is a very young boy, 11 years old. I heard his song. And he composed a song, no? He composed a song and he dedicated this to the doctors who are dying, who are in the front lines sa tiempo. Well, I just hope we can put that on the air, no? Kay pwede ka ron. Tuan kita, kay you know, tadali kita mira, si el mismo, mga joven di aton, mga bata di aton, tapos de mira, cosa at sakripisyo tasa sa mga doktor, porque kita nung pwede tamang kita koopera, porque kita nung pwede kita esta na casa, porque kita nung pwede kita aguantaan el dato ito mismo rakap mga pie para kami na kay tapo na kita na peligro con entero komunidad. You can just imagine, Ronnie and Chris, no, mga bisinos, pwede lang kita man imagine si nuese mga doktor, mga heroes di aton, modern day heroes, talina field, taprekura ayuda ko naton na resolve ko este problema de COVID. You can just imagine kung sa klase de sitwasyon kita emprenta, mga bisinos. I think, kung ngayon, I never expected this kind of a virus to infect humanity, and I never also thought in my wildest dreams, mga bisinos, kaya kita mga modern day heroes
que hindi lang habla willing. Nadila kat mga jeans mga bisinos man service con el mga enfermo. You know what? In times of crisis, pwede kita mira the best in men and the worst in men. What do you want to see? Kaya decir, Of course, we all hope for the best in men. Aquello que te puede responder, hacer cosas que debe hacer para poder ayudar con otros, y aquello que no hay otro na nila pensamiento, sino para salvar lang nila cuerpo. No? So, it brings out sila, the true character in us. Mostly the best in men. And I think el desafío del mismo alcaldesa de Atun con el mismo mga barangay oficiales de Atun para hacer cosas de ustedes responsabilidad, para controlar con el mismo comunidad de ustedes, que ustedes allí en la frontera. Mira kita ayer na video, allí parte na recodo, capitán de recodo, kami talamay dito atensyon. Porque tú no puedes hacer nada para controlar kung ito mismo mga vivientes sa mismo barangay. Amo ka tabaturon, it brings out, como Chris Abdatuno, you agreed readily, este mga COVID scare mga bisinos, the crisis itself can bring out the best in men and the worst in men. The best in men, akan mga medical heroes di atun, ke tatrabado gidli mga bisinos para salva con el mga bida ke akan mga gente kita enferma. Akan taben the worst in men, uno de esos mga bisinos, akan mga scums in society, aquel mga gente aquel hindi tase dila trabaho, dila responsibilidad na barangay. Segundo mga bisinos, aquel mga negosyante kita man overpriced. Taman take advantage kung dila mga prohimo. You know what? Tiyan kita uno kaya nato nete parmasya ke ara conforme está under investigation, no? Kay yakuwi kanila. Hindi ba la panali yakuwi kunti-kunti that oro wonder drug yon overpriced ko dala alcohol, no? Conforme está ahora, talita sa investigasyon con ustedes, habla ustedes llamang kamali lang ustedes na resibo, difícil kasi siguro sucede. Actually, el Departamento de Negosyo, el Department of Trade and Industry, continue sila tan post, no, el presyo, kaya kita price freeze ara, el presidente mismo habla, na si quien man ay tumabentaha as subi presyo para supri pa mas el diato mga vivientes, ay hindi kat leman dos pensamiento ay kui iponiculos na preso ilarga lang con ustedes para el propio caso si tiempo na yung masya el coronavirus. Bueno, ilang kita kaya hindi kita ng mga nasyon como na China o na So, aquellos mga China mga taga-resibo, for example, ese mask, no? El mask, tali lang sa tan range el presyo de sa pinaka-alto de sa 190 pesos. China uno netizen, yan post-ele, kaya ya vende con el N95 mask, ya sobra pa na 300 peso el uno. China le resibo, mga vivientes. So, eto taga-to resibo, that's the best evidence rule na China 2. Pwede to sa Libana Department of Trade and Industry, and pwede to laman na 888. Para lamang atensyon kung datong gobyerno nasyonal na mira ko nesta klase negosyo. So kung datong Department of Trade and Industry, man sample kita uno establishmento naman da kita sera, kay por causa ganita tumabenta, el datong mga pobre amotan lasima. Si pwede kita kumpiskal dila mga cosas ali adentro para dari na pobre, hace ustedes el manera. Kung este tiempo de crisis, no? No puede makita man diplomasiya con ustedes más. Tiempo de crisis, hard decisions will have to be made. And if you need to be arrested, you will be arrested. Well, the Caldia gentlemen, tiene que abiso el PNP National Office que tiene cuantos mga gente ya planta sila kaso mga bisinos. I think more than 60 mga bisinos. Akal batan kalat mga fake news? Sí. So, el pedimiento de atong con el Philippine National Police, no malang dale sample. Kaya siya to sample, hindi siya consistent. Tapi di kita con el Philippine National Police, including el NBI mga bisinos, apuera que kuilang con akal mga tan kalat fake news, akal tabla si Ronnie o tabla si Chris mga bisinos, mga negosyante kita take advantage con este sitwasyon. Paborya, I think you have to apply the full force of the law to protect public interest and the people from people who are taking advantage of the situation. Now, that being said, el tekuan kita, no? Por eso gane, todo kita ara, prioridad ara, kita dale el informasyon con el mga lisensyao, que tiene franquieza, mga radio stasyon, y television stasyon, kay esos, si tiene sila hindi amok elyase, hindi sila amok informasyon, they have to answer to the authorities for passing on fake news. No pwede kita dale el informasyon con aquellos mga estasyon que no hay lisensya, y no hay franqueza, kay they are not answerable to anybody. You know, under the law, even if you have license to operate, hindi si habla derecho, el dito yung ese ba lisensya franchise sa dali kung tigo al Kongreso,
It is a privilege mga bisino. So, amo lang tapiti kita, hindi lang kun este o kun akel o kung kembali mga media practitioners, el importante kat mga bisinos, responsible reporting. Como tablagan nyo antes, el pedimiento di aton con el Philippine National Police, no malang dale sample mga bisinos, si Cheneman enforcement efforts, el di aton PNP, para poner a calabozo, con el mga gente tasi kalayat fake news, ase con ese consistently. Si pwede todo el día mga bisinos, hindi lang dale sample para dale kat kita leksyon. Kung nakal mga gente que quiere kat usa con el internet, hace buyong con el mga vivientes. Now, esta noticia ahora dentro que de Viviente de Zamboanga, que posiblemente el Departamento de Interior y Gobierno Local, el usa daw con el mga barco, mga hotel y el mga convention centers, que puede ser el convertir con esos para hacer como mga lugar de cuarentena, ¿no? El gobierno puede ser si push comes to shove, el agrapa pa la situación, el convertir con el mga maritime vessels, que quiere decir con el mga confirmado caso de COVID-19, el ponerle en mga barco para hindi sila impacta con el comunidad. Pero debe también el mga barco fully equipped with some amenities mga bisinos to make life bearable and comfortable for the people occupying the facility. Yeah, this is an option that they're studying right now. My first question that comes in, will they have the right people to handle the patients in mga barco también? Hasta como quarantine ships, no? En Estados Unidos, they have hospital ships. Aquí ka natin. USS Mercy. And USS Comport. That's not the only one. USS Mercy is not the only one. They have several. Comport. USS Comport, the other one. Comfort. El USS Comport, talya le ara na Nueva York mga bisinos, New York, y el USS Mercy, talya también le na Lindero de Los Angeles. Yeah. I understand the USS Mercy has a bed capacity of 3,000. El Comfort, 1,000. At one point, sa USS Mercy, mga bisinos, yung bisita sa kina na siyudad de Zamboanga para sa dila CVAC mission, pati alin at Tawi-Tawi is hulo. Of course, it travels all around the world as part del dila peace mission para gane dale comfort or también asistensya medical para mga gente or mga pais na onde sila tapasita. Pero actually, habla si Sir Ronen nante about pricing, no? Habla lang yung con ustedes, estaba na Department of Trade and Industry. Si compra ustedes ara N95, the lowest price de ese N95 amo el face mask. Well, the thing is, can you ba available? Well, there are some that actually has it, no? For example, el N95, el precio de ese mga vivientes, no? For medyo del price freeze, yan imposed al diato Department of Trade Industry. El lowest price is 45 pesos. El pinaka alto is 105 pesos. I see. So, well, chene un report antes kaya yan impose gani kunesa na presyo gani gat de 300 plus pesos. So, el quién man aquella chene recibo de sina, tan encourage kami con ustedes, anda ustedes para en sina klase practice kay sabi reklama kayo. Si reklama kayo, tumablab de pasada lang. Okay. El N98 face mask which are disposable or the blue ones. The highest is 28 pesos el uno, no? And of course, el otro pa mga, el alcohol, for instance, no? 70% solution, 60 ml, is 17 pesos the lowest. El pinakakaro is 25.50. El ablakital 500 ml is 61 pesos the lowest, and 74.25 el pinaka karo. Okay. So, I would like to interrupt you a little bit aquí, Chris. No? Kay we have on the line nara si Sheikh Kasim na linya le, quien te cabeza con el Ulama Council, pinanong le statement on the suspension of Friday and group prayers in the different mosques in the city. Sheikh Kasim, good afternoon. Good afternoon po, Sir Lebe. Yes, ano po yung announcement niyo po sa mga mosque natin at saka sa mga Muslim faithfuls natin? Actually po, yung station po namin, dali nagkaroon kami ng 4 na meeting at yun. Ang unang meeting po natin with Dr. Idil at siya po yung nagpapaliwanag sa amin at nag-explain kung ano ba itong coronavirus. So, ang suggestion po ng Secret Office natin na isususpend po itong yung religious gathering. So sa committee po yung pag-private mosque at private kayo yung everyday prayer nila.
Pero subalit, hindi kami nagkaroon ng specific talaga. Sabi namin, kung gano'n lang naman, i-short na lang yung Friday prayer, yung first statement po namin. At i-extend din yung pagdarasal. Yeah. Pero subalit, nagkataon man, nandun na yung pangatlong meeting namin, nandun yung secret officer natin, nandun si Councilor Ting Umaga, at nandun din si Soldodo, at paliwanag sila on the perspective ng coronavirus, yung mga secret workers po natin, at yung executive order ni Ma'am Beng, yung paliwanag ni Councilor Umaga, at pinalawanag din ni Sir Dodo, yung civil assistant, I have a pero nagkaroon po kami ng decision, lahat kasi tinanong namin ng lahat ng mga ulama kung anong view nila dito, at kami po ay unanimously agreed na isususpend muna yung Friday prayer po natin at saka yung everyday prayer. I see. Pero hindi po, yung sabihin nun, hindi na magpa-pray. Magpa-pray na lang po sila sa bahay. Dahil po sa paliwanag ng task force COVID, itong sakit na coronavirus ay natasahawa. So doon po yung basihan po namin na yung prevention is better than cure. So, pwede naman po kami magdasal sa bahay, yung everyday prayer namin, at saka i-sustain muna hanggat nandiyan pa yung virus na yan, yung pandemic na yan, i-sustain muna yung pagdarasal sa mosque during Friday prayer. I see. Sheikh, I'm just wondering, and I hope that you can clarify to me, why did it take long for the Ulama Council to come up with this decision when other Muslim countries already announced earlier na canceled na yung mga religious activities nila? Ito po yung statement po namin, March 16 nata yan, March 16, 17, kung ako nagkakamali. So nandun na yon, no? Ron, yung pregunta kung Sheikh Kasim. Sheikh, si former Councilor Mariano po to, sir, no? My mentor, sir. Kumusta kita? Uban kami sa nabimso, ana. Sheikh, pregunta lang yung contigo, Sheikh. Este ba suspension del diaton worship na Friday lang or other Fridays to come? Other congregational prayer po. All religious prayers ata. So hindi lang Friday prayers, no? Hindi lang sir. Kasi kay congressional every hours na sila pray. I see. So you encourage people to pray in their houses na lang, no? Yes po. We have a big yung sa report namin kagabi, yung big Muslim communities like for example in Recodo, medyo resistant yung mga tao doon, naglalakad pa daw, no? So I would like you to address the people in these big Muslim communities to inform them as to why we are doing this right now. Naka-lockdown tayo, not the word lockdown, naka-quarantine tayo because some residents are still very resistant, nandun pa rin sa mga daan natin, no? So kindly address them in your dialect Sheikh Kasim. Okay, actually sir, Sir Mariano, Ulama Council, yung pinakamiddle statement, in fact, yung kami video, yung sa mayor, yung city hall, pinakami na social media video, yung people sa kwanta na publiko. And the factor sa Bangga COVID told us, and then I told them, UCDP is done their part. I think it should be the executive order to be implement talaga nila ito. Yeah. But anyway, we will call the secretary para man-ayudahan kita. Okay. Pwede ito man-address Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ni Sheikh Abdul Wakil Kasim, Chairman ng Crisis Management Committee, Ulama Council of Sambunga Peninsula. Balikan na mo in panawag-tawag, ibang pagpahati, pakatan, umat Islam, daerah in Sambuangan, in Ulama Council, iwan sin kabilang muhtadin,
awak to ako nila idin, ipapasampay naman at nila, pagkataan sa Musliman, hadai na sintambuangan. In mga ulama sing kita niyo, nakapagwa na sila, sinpatwa nila, in maghanli, labi marayaw rin sin magubad. Kaya tabiat ko mga tuan, in panawag-tawag na mo, na bukon niya ito magtambol sin masjid. Tumagawa, suspenderon tanyo na muna, in pagsambayang jamaa, sa masjidan hadlaw jamaat, even sin pagsambayang namin waktu pa waktu, karena pangatod sin mga sila makahati, pangatod sin mga sila expert, in sakit coronavirus ini makalamin kapit tanyo. Dari na subject ko mga tuan, doon yung mga ulama sa Minsinindog, bukol na tukal na sinuming uno-uno, sumagawa, doon kita niya maghali karena pag kita niya masakit, magmula kita niya makadir sa mudaratan kasi. Dahil tayo pag-sustain, pagkamaksid-maksiran yan, bukol na yan saksan. Pinyan, temporary sedya, kaluhay sin virus yan, yari nakakanat ni kasi kami. Adapun, bukol sedya, anong ba yung virus niri hawla tanyo? Kalingkal alam din niya. Sa kalingkal tindin niya, kita tanyo, TV, mga social media, yung sila kikugdan. Dahil tayo mga ulama nila, labi-laba na yung naksa, ilan si Madina, nagtambol sa sila sinaming kamasiran, at nagsuspend sin pagsambayang nila kamasiran na intakitkan bukol ula-ula, intakitkan makabuha, iban intakitkan makamudarat kapit kami. Kaya sabi ko, mga pangayo, sinparinta sin kita ni katanan do, kami magtawang-tawang kita ni, balingkat, tumutog kita ni Hawaii, doon kita ni magpatawag sin ibadat ka ni Hawaii, dan hindi kita ni magkadihil mudarat paruwaing, iban kita ni kalaminan, naroon kita ni magjamaah Hawaii taniman tunahlitan niyo, natal sa jamaat, naroon na kita ni gantian taning pagjamaat, amin ha, inihang Hawaii taniyo sinumisambayang doon. Kaya, wala kami lagyan, suwera magbang, sa masjid-masjiran, sumagawain pagbangit, suambok din nila magbabang, magyap-yap masjid, gantian nila na sadya, hayal pala sinamin, tanlok iboyotikum atau tanlok irihalikum. Amiyatin pa tawag kami, magtawang-tawang kita niyo. Karena bang ini kumanasin sakit, kita niyo rin maging sana, hindi alam simula sing kita niyo. Tauran tanin parinta bukol naglang sin pag-ibadat kaniyo. Wala naglang sinamin niya pag-agamat kaniyo. Tumawain sila, naglang amin di kita niyo malamin kasan sin sakit. Nabangman kita niyo sa Allah ta'ala murah-murahan, iba mangman kita niyo malagpas, tingkatan uno-uno mudarat sa naming sakit pandemic ini, kaltando kumahagad kita niyo, ang mga kaulamaan sa niyo, kumahagad kita ng mga sanakuran kita niyo karena ikalayan mag-protect sa kapit dihaulatan niyo, bukon sila naglangkat sa niyo sa pag-agamatan niyo. Magsukol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Sheikh Kasim, for that message. No? At least, poder kita may papapasa sa mensahe namin na lengguado ustedes para poder entender el mga hermano muslim también de ato na yun, no? Particularmente te llama kami la atención del na parte de recordo kay ayer violación contra ko sa mga kandidatong kwarantina alto yun na parte de recordo. Anyway, si Sheikh, sabi kita, si Sheikh kasi mga bisinos, tamang biyahe na, hindi lang na-recordo, no, na kwantos mga barangay kinasyudad de Zamboanga, on the channel yung mga miyembro. Kaya siguro aurat, uwi ka na itong kinaprograma mga bisinos. Anyway, Sheikh, muchas gracias por el tiempo que na programa de aton de Dateline Teleradyo. Okay, si Sheikh Kasim, no? Actually, quien te cabeza con el Ulama Council. Si Sheikh Kasim, mga bisinos, joven pa poco menor conmigo, o grande ka poco la edad difference di amon, estudyante de mio antes na Western Mindanao State University. Well, gracias con el disuyo, apela con el de aton mga hermano Muslim, para gane esta casa. Y si necesita man hacer la religious obligation, pwede man sila sa nadila kada kwal casa. So again, no, tapidi kami pabor ko na kailos mga gente kanya sa biktima de overpricing. Si puedo ustedes liban attention del Department of Trade and Industry. In contact kita ala ko ng mga opisyales nasyonal del Department of Trade and Industry para miragana kat kuneste. Kay malisud na abla kita yung kamal ilang na pricing, iman refund. Kay manada del mga vivientes, sabi ko ustedes, siya kabaya kompra, tiene besta buta el recibo, no? So no puede mas sila anda para
PD refund. Kaya based on refund, LDT resibo mismo or proof kaya ito ganaya pwede comprar. So, ansina pa klase de ansina, pwede sila assess. Baka pwede kita naman na DTI, no? Sí, el DTI. So, ahora, talama kita, pide kita ayuda del Nacional, la oficina del secretario mismo, Secretario Mon Lopez, y también al otro pa mga undersecretaries, para ayuda ka natin, mira con este. Kay sabi kita, al datong Department of Trade and Industry aquí na Ciudad de Zamboanga, ben spread taming sila na todo el mga lugar para bisya el pricing deste. Na kung aquellos mga Kenya ka compra mga overpriced items ali, check your series na Facebook account del Department of Trade and Industry, tan post sila el price please pati el cuanto el valor. So, miro series dito es resibo, otro na cosa, post nila, mas caro pa na cosa sila habla, ay lamang sa attention del Department of Trade and Industry. Puede ser el puede kanila kita el de la licencia, puede ser el de la cuánta puede man fine na Food and Drug Administration. Administration. Sabi tu, hindi lang ansina aura el reklamo. Kung nilo demás mga negosyante di atun, hindi man tamin todo, manada tamin lahat mga negosyante ki mga honesto man tamin. Chene gani ya busca manera, Kuya Ron, Kuya Charlie, na onde chene sila akilabla kita talibay at deliver ng mga barangay. También ali mga grande malls tan operate kat sila tamanda sila kung di lang mga empleyado entra temprano pero también mga lo demás natamina sila oportunidad este klase de crisis na ojalá hindi sila asensin. Can I pregunta, gentlemen, good PM sirs, please inform us as to how we can avail of the financial subsidy of the DSWD of 5,000 to 8,000 pesos. Who are the beneficiaries? Because the 4Ps are not qualified anymore in this subsidy. Well, actually ron, amo sila inantes na precura determina mga vecinos. Maybe pwede kita llama con el regional director del DSWD para pwede kita hacer aclaración con el diaton mga vivientes si quién pwede man enjoy con ese privilegio ron, pati kelaya el proseso para pwede man avail con ese. The top official of the DSWD, si Dumlao, already made a statement okay, na certain provinces in Luzon, 8,000 el kanila. Aquí karano na rayon 9 hasta 5,000 daw el dali. So el cap ki 5,000 lang. 5,000 lang. Basis na minimum wage sa kada region. So since el NCR alto di la minimum wage, so el di la projection tali sila na ceiling na 8,000 pesos. Yaliga na region 9 por causa de ato minimum wage is 316 pesos. So pwede sila man gauge LD2 cost of living is roughly around based on your basic needs is around 5,000. Pero Sir Chris, tiene tu info acerca del el release point. Por example, aquí na Western Mindanao, na Zamboanga City, ¿quién el conduit del DSWD para na release del mga fondo? Well, actually pregunta kita ng DSWD. As far as sabi kami, el cost al DSWD tao sa ara, el di la household survey. Actually sila household survey, no? Based na di la household survey, is the poorest of the poor. Na onde ka nagkira el presidente man expand pa kunese to about 18 million all over the country. So I'm sure based na di la datos kasi sila ara chene na nila database, obenta pa sila kuneste. Es el mga 4Ps ya kita recibi antes. Pero el DB question kun Chris, kay aparece antes ya yung text natin di mga classmates si Daisy Hakim. Abele, el proseso del release aquí na kwan, I think was not properly explained. Kung kin ba si man-release pondo mga vecinos? Ali ba si na regional office del DSWD or it would be coursed through the LGU para sa mas systematic el release del mga ayuda? Well, we'll find out more about that, no? Pero at least aseguro kita kita el dale 5,000 kung ang mga prioridad aquí, no? El poorest of the poor pa siyempre, no? Mga sirs from 0412, no pwede ba kung ang mga PUIs y ang mga PUM man place ya dayon kanila daw na mga fasilidad para pwede gayot man monitor kanila with what happened now. I no longer rely on kung nasa banminle siguro si pwede daw ahunte daw kung nasa mga hindi kita pwede asensin na kay palta kita pasilidad, no? El mga PUIs gani, el mga PUIs why sila el symptoms they will not be put on quarantine. Aquello lang kita dali miray el symptoms amo el tapone tapone sila lina lanta ka hotel. Again, close close con el COVID patient, no? Well, actually, repeat kita, no? There are 4 cases na COVID, no? Tali first, jadi kita abla kita mild, and then eventually moderate, compared to severe and critical. Severe and critical, usually this is roughly severe around 13%, about 6.8% critical. These are the people na nisisita ka tuliba
na on isolation area, kabar po negato ko na ventilation. El mild and moderate, these are symptoms na on the chenebes, tama na sila mira, flu-like symptoms. Pero this could actually be cured na kada kasa di ila. The reason why is because you don't want to overwhelm LDT hospital, no? Mismo al datun alcalde tao sa aral palabra flattening the curve. So pakilato man flatten or curve. You try to isolate them in their own respective homes, away from their family, at the same time observing LDT progression. So like for instance, so kung si ara datun case number 2, ya pwede kita nota based na reports ya tabi niya dali ka natin ayer na press con di ila na City Hall na onde according to the City Health Office STL ya acquire LLDSU ya legally no por eso no pwede sila man-discount kay from the outside kay legally from Manila March 1 pero yung mandali mira symptoms beyond that particular period, the 14 days. Por eso aral, the ating gobyerno lokal is already advising that we observe not only 14 but even longer than that. 21 or 28 days. Oo. 30 dias. Just to... Para sigurado. Depende kasi na di ating constitution, di ating body, el progression de este. So, tiyan ang mga teorya. Tiyan ang teorya, tabla, pwede ser domestic transmission niya meaning local transmission niya kaya sabi ustedes one thing that is actually kita blessing na Pilipinas archipelago kita so mga nada kita isla so basically ta pwede pa siyempre kita man treat whether este particular si miracle genealogical study del enfermedad ese ba estaba na un lugar or estaba ba ese afuera na yaliba tu aquí na este lugar. Sir Chris, así kita klaro lang mo para entender diya itong mga bibientes na barangay tiene sa mga simptomas mga bisinos mild, moderate, aquel severe and critical critical mga bisinos depende na severity del o pagka-mildness del simptoma mga bisinos. Aquellos hindi kad bien severe el símptoma, pwede man isolate na kasa lang. Sí. Iaya lang siyempre el treatment kay dali kanila mga diaton mga medical practitioners. Yeah. Tiyan kayo reaction tayo receive kita no 8642 tabla. Thank you gayot for playing that appeal for our Muslim brothers. From 3234 in reaction kung nakakosa kita tabla porque dot madalita tabiola kung nete quarantine el na rekodo tabla le. Good PM sir, ese mga takamina ali na rekodo tatrabaha esos na mga planta nuay man ko sa munta tali na mga planta na kita mandato ke el mga empleador na mga pasilidad ke bien necesita como se ta produce comida necesita sila man provide el transportasyon con el mga trabajador di ila. Ron, el sitwasyon na record because I'm familiar with the area. Apuera ko na kay mga factory workers, mga bisinos, makin ko sa ora ustedes anda na rekodo, maskin de noche o medianoche, el gente hindi takaba. It's because of the density of the people. Aquel mga gente tan compreli, aquel mga gente tan pasada tamili mga bisinos, hasta mga pedicab, mga abal-abal, tak continua man operate. Ese cosa ta sucede na rekodo mga bisinos, amo tamen si reklamo del mga vivientes sa San Roque. Let me read this. Habla, good PM mga sirs. No malang ustedes habla nombre de mío. Aquí na San Roque, no hay do cosa tasel mga otoridad. Kay manada pa daw mga pedicab pati mga abal-abal, tambiyahe desde aquel dia pa, allí daw na Pasay. Please lang, llama daw la atención del mga opisyales del barangay. Yeah. By the way, gentlemen, can we try to get in contact with the one in charge el Ken encargado na pag-ibig diato no kay enantes na post di attorney Manuelito Luna el dato neste cosa pa corruption neste anti-presidential anti-corruption commission anti-corruption commission ya man posele que porque daw tiene delay o taman delay daw na dalida del prestamo con el mga pag-ibig members el pag-ibig. That is in violation with the presidential mandate para hacer más fácil durante este tiempo de calamidad el préstamo con el gente. Now, I don't know what is the reason why this is happening. ¿Tiene delay, no? ¿Tiene delay? Yeah, tiene delay na largada del préstamo. No? So, can we find out, Bay, no? Can we try to get in contact with somebody from Pag-ibig, si Cheneman, o baka, suspende ba sila opisina tamen por caso que hindi si suspended el office work di ila pwede kita pidi mga responsible officials from Pag-ibig si pwede lamay lang kanaton kina station no quieres la conversa o cansa por qué no quiere conversa
Deron, anyway, baka tiyan logistical limitations el pag-ibig mga bisinos. Let's leave it at that. Anyway, sabio el esposa del atong partner que si Al Hapsi mga bisinos. Baka mañana si Al tiene contestasyon con este for the pag-ibig. Yeah. Baka pwede Well, si Al I hope contestasyon. no tiene ese clarification si porque tamang delay con mga prestamo kay aparece people also need quality tiempo kay merensya, no? Tiene también, correct si takreo ko sa tabla si Sir si Kuya Charlie. For example, el na SSS. Cuando tiene kita un entrevista con Sir Nap Rabanal, el spokesperson del SSS, y también con Commissioner Mike Regino, yan release sila el pension ng mga pensioners, pero tiene un banco because of overloading del DILA system, no ay pwede se man-release. Pero otro mga banko, pwede sila man-release el mga pension. También in the case del GSIS, yawi man también kita con el presidente mismo aquí, si Sir Rolly Makasay, habla gana na kaya release sila el mga approvals ng mga banko para by April 1, instead espera pa con el releasing date, April 1, man-release el mga pension del mga GSIS pensioners. Pero el problema lang din, el ligada din ng mga banko, kaya man overload gata sa con el DILA sistema, given na nationwide application. Gentlemen, deberasan sa mga bisino. Sabi kita, tiene dificultad logistically el SSS, el Pag-ibig, el GSS mga bisinos, pero let this not be a hindrance para poder man enjoy el mga members, el mga benepisyo. For example, el pension. Kung may habla ka na LSS, dali si mga bisinos aura, yaman release daw sila in advance. Kailangan el pregunta tendiaton kay na Pag-ibig mga bisinos, o tiene daw kwantos preguntas el mga miyembros. But I think insofar as the GSIS is concerned, may makita uy problema. El mga amigo dati de Pag-ibig, actually tamira ka nato, no? I think you can check it online, pero pregunta tamin sila, si Ken ba daw akel kasi concern. Well, actually, it's Manuel. Pwede sila attende ko na. Yeah, it's Attorney Manuelito Luna who posted this in his Facebook account, no? Baka na Manila lang siya. Pamanada resibi mga reklamo, kita man delay daw na largada delete. Pero in fairness to Pag-ibig, kay tiene tamang kita mga transactions di mas antes pa, hindi man le mahina, hindi tamen le bien corre mga bisinos. Ya tiene lang siguro epekto na speed del mga releases por causa de este gane cosa ta sucede ka nato nara na entero país. El mayor parte de estos work from home, el di la mga trabajo. So depende kat mga vivientes el di la connectivity na sistema, no? La connectivity na internet. Igual ayer, por eso el diaton alcaldesa necesita otra vez habla kita man repaso con el cosa le actually habla na press conference kay todo aquellos nakahook hindi kat buenamente el DILA reception, no, con el mismo live coverage allá na City Hall. Por eso el diaton alcalde necesita repeat para aklaragat ko ng mga vivientes sa Zamboanga. Speaking of that, sabi to Sir Ron, manada man akika natin ta reklama, di mi amigo, alcalde ele del uno munisipyo na Luzon. Hablale, kay suspendido man daw el mas del mga trabaho del mga opisina, aquellos mga yakabalik kuwi na kamino sa Rosya. Chene ta habla aga or di noche, ta habla, ay anda kami na tiangge birada, ya pregunta ro sila, onde man to ya compra. Sinsintir no yung mga ligat istaba na tiangge or ng mga supermerkado, tabla lang. Siya man daro ulit todo kung nasus durmi na apartment. So, abli ko nila, ay bueno tamen, kung may barkada, no, ay bueno tamen, Sir Win, kay mandato ko nasus durmi na apartment. El nombre del DILA, el apartment, amos el nombre del DILA Poneraria. Alyan na DILA mismo munisipyo. So, pidi la power con el management del Poneraria, abri todo el ataul, el kahon, kapag manda ko nila durmi todo na kahon, para sintiraw sila, si Pakilaya durmi adentro. No, these are extreme measures being done in some other areas. Here in the city of Zamboanga, actually, uno sa del mga grande problema del datong otoridad. Pakilaya ba kung ustedes explica, el peligro ustedes ta pwede ay encontra si ustedes yeah. afuera. Hindi ibig sabihin na ustedes been healthy, pwede ustedes hacer although I admire his effort, pero that can constitute unusual punishment. And, I asked him exactly that. Abli ko nila, pakila ko na reklama, abli kumigo, kwanto bilog lang sa willing daw ligid na preso. Pero illegal detention, well, overnight laman da hasta ko nila. Pero si por somente, that could constitute illegal detention. Pero they are forced, given their small municipality and limited al DILA police force, they are forced to do that because gane, el problema kat kakika nato, manada kat abay de kere sigi o very correct. Amo kal mga bisinos ta abla pirmi si Ronnie pati si Chris. Iyo tamen kwanto beses ta abla mangayot. El problema kidi ato na siyudad de Zamboanga. I think this is similarly
the problem also in other municipalities and cities and provinces na entero Pilipinas, mga gente di aton, hindi man todo, bien duro kabesa kayot. Na mucho man taabla, sir, cuando man kabal quarantine, cuando ka ba lockdown? Actually, na siyudad de Zamboanga, no kita ki-lockdown, el chile lang ki-lockdown, akal na sinunog mga bisinos, akal na sityo, ali apiki na tumaga mismo, kaya siya na suspected, hindi na suspected, confirmed kaso de COVID. Pero, to answer that particular question, si hasta cuando kita tiene ang sinaklase de sitwasyon na di atong syudad, depende sa kanaton mga bisinos. Kasi if we remain duro kabesa, if we remain hard-headed up to the end, na hindi sa kaba problema de COVID-19 na kinasyudad de Zamboanga. The best way to cure the problem is to cooperate and do not contribute to congestion. Social distance, mga bisinos, is the key to the solution to the problem. Now, you were talking about price control, no? Kailangan daw, pakemodo daw si tabenda daw ng mga produkto online. Although I doubt whether pwede man deliver online ahora sa tiempo. Kailangan daw kung si taman tabenda daw online, pakemodo daw kita asep apas kung nakilta man overpriced daw. Nandiyan ito yung resibo. Di ba? When you receive your package or your tapirma te sa resibo. We follow we follow the best evidence rule. Kaya sino ay kita resibo mga bisinos no may lang reklama. Pwede kita reklama si Chedi kita tagara ebidensya para man pin down kung mga violators. Always ask for a receipt. Do not you as a consumer you should know your rights, Debe kita, kadabe kita ta kompra ko, sa tapidi kita resibo. Una cosa, si tapidi kita resibo, aseguraw, kita pagatamen sila impuesto con el gobierno. Que debe sila paga. No? Entonces na ira ron. Si quiere ustedes queda grande el ira del día to ciudad, and for love of our city, pidi ka resibo. Si compra gasolina, compra crudo ba mga bisinos, compra na farmasya, compra na grocery, o cosa ustedes compra na mga tienda, onde tiene sila kapabilidad para dali resibo, pidi ka resibo mga bisinos. Ese que tal cuando importante es el evidencia del recibo. Tiene que ir a comprar zapatos, no sabe dónde le compra zapatos, no hay con él darle recibo. Cuando abrir el cajón de zapatos, todo derecha lang el zapatos. Kaya ito lang cambia. Ano mo le buta man el recibo, no hay no puede man devolver. De veras, no pale, quiere reclamar que all the shoes are right. Pwede ka usar ron, todo derecha? Pwede ka usar? Ano sabi yun? Pero, correct si Sir Ronnie, no kaya mo kunotes man deliver sa mga chef at sina klase mga produkto. Por eso, tapidigat kami pabor na as much as possible kung natin mga negosyante, no may kita sa pamastormento kung di ating mga vivientes. Y también, kung nakilos mga duro kabesali, no may kita espera di ating otoridad, pensa pa manera na para pwede kung ustedes esta na casa. For example, gani na otro mga lugar para paraan. Chene gani yan post na Facebook, Kuya Charlie, Kuya Ronnie, no? Na onde ese ba de poneraria tan ronda na camino ichaw nakapaskil ya ponelya ko sa kilo stay at home or stay inside. Na mismo akal kasi karo de kahon da panu. Amo talibal mga barangay. Amo yung table example. Okay. Anyway, otro lugar na kere ba to durmiki. Ang nombre del dila hotel is apartment kere to durmiki para pwede con ustedes mandalang atenten na difícil. We have on the line right now, no, el barangay kapitana de Tumaga si Jackie Lim, no. Kerita sabi ko sa sitwasyon na ora conforme está na dila barangay si onde ba el lugar que declara lockdown allí na barangay nila. Kaya sabi yung hindi entero Tumaga, ya declara lockdown. Strategic lockdown. Tiene lang portion allá donde inmediatamente donde este paciente ¿no? Cap Jacqueline, buenas tardes contigo. Buenas, ma'am. ¿Qué tal la situación allí contigo ahora, Jackie? Sa parcelencio man, actualmente, takigani kami ara na area de lockdown, de ayudahan, punto kun bayis pati kun konserbong atilano, tan distribute gani kanila relief goods, kaya no pwede gani sila sali, ayudahan, kalayaan. Ansina. Kailan de grande ba sa lugar, Elia declara lockdown ahora? Una esquinita lang ba siya? Una esquinita lang si ma'am? Sa purok lang tekipa adentro. Ansina. So, cuánto mga residentes está allí en el lugar, ma'am, que bajo na lockdown?
Abla tumasa sa pagilang kita ng mga 150 houses para 160 houses lang to. 150 houses. Ma'am Jack, si Diyo tang kamali, ese ba na Costao de La Union, ma'am? Sí. Okay. Sa La Union. Kay manada kita barkada din na La Union. La Union, ma'am, hindi lockdown. Hindi. May lockdown na La Union. No hay. Cosa hará el doctor de protocolos allí para asegurar que tiene también bastante supplies allí, que hay lockdown man, so, cosa se, tiene lang quien compra el mga comestible de ilan, después allí va para allí? Sí, tiene kita standby tanot, pati standby también service para todo ko sa necesita. Todo ko sa necesita, ese tanda kita compra como sige ka namon. Ma'am. Kaya si Aros. Ma'am. Como en antes, Akal ba ma'am yaman test positive na COVID-19 ma'am no? Akal de ali na kwan? Kung sa bakal kalayaan? How extensive el disuyo kwan ma'am? El disuyo association or akal birarun dili na lugar? no hay sir, que conforme sa sila, na casa mismo, no pwede ganin kami sa ese mismo casa del víctima, si tiene ba gente o no may, kay Raw Mangayon. Sí. El diamond ng LS la bandera, yan dalaba con el último día fecha 10. I see. So, kami ang quarantine, con ese kami talisya, nakasa lang siya. so ese ahora también la bandera, PUI atan se ahora. Ano pwede pa man tanin kita abla PUI, kung PUN lang ilianay, kay under monitoring lang ilianay. Pero isolated yan ma'am. Nakasa lang, kasi gani kami ng area dila. Ma'am, kung sa basis di aton, el lockdown hindi takubri ko nila entero barangay de Tumaga, ma'am, iaji lang na kalayaan. Si aki lang gayot, hindi entraw. Ese lang, kay ese casa di suyo, del di aton biktima, tali ele na boundary del between Tumaga and Luyahan Pasonangka. So takay si di suyo casa, babalik konta, ayile under del Pasonangka. Pero alile na last house, cerca ng Diamond boundary. I see. Onde di ka na ma'am view, alile na detrás de su casa. Yo concierne yo, ma'am Jackie, con el mga mismo tano de aton, mga kientabisali este tiempo, no, que ta mantener el orden en el lugar de ustedes, tiene ba sila bastante también el mga PPEs o personal protective equipment? Aquel tatapal cara, al ojo de ila, o también habla sila aquel suit para también si necesita sila entrar yun na mismo lockdown area. El di aton mga tanot, lang kaya sila mask, pati akal plastic para tapanakara. Pero el di aton mga biherd, kanya ka natong kanya daw na gani PPE para si andaman sila man monitor na di aton mga PUM, pwede sila kalisa. Na sinunog na to diya, yaman sanitize sila con el entero barangay. Allí ba con ustedes, ya podía basearse también? Sí. Before pa siya, siya declaration sa kanya kami aki positive. 4 nights siya kami taman sanitize. Taman sanitize. Kami Tumaga. Kelaya de cooperative man también el mga mismo vivientes allí, con el el mismo cuarentena na lugar de ustedes, o tiene pa pasyente mga duro cabeza allí ta pikura pa escapa na casa. Habla to ara, el kalayaan ara, pati el ayudahan, may ganyan panduro kami. Sa takregat sila todo sila adentro. Actually, Ma'am Jack, tamang bira-bira kita ng mga barangay ki. Uno del mga barangay, kita kumpligat con el mga requerimientos del city government, el dituyo barangay de Tumaga. So, siguro, mantener lang at kunin si ma'am. Kaya sabi kita na otro mga barangay, kung na rekodo, bien manala ka duro kabesa. Ma'am Jackie, quiero kita preguntar, ¿no? Este es el tiempo que dale kami contigo también. Cosa puede ayudar el mga neighboring barangays o ustedes allí? Que todo kita ta confronta con este contrario del COVID-19, ¿no? We have to be united together na pelea con este. Cosa puede ayudar el otro mga barangay con el Tumaga ese tiempo para ayudar con ustedes mantener con esa cuarentena? Pero lang kita specialmente, lumaya ba trabesaan, dapat para pinatumaga, kahit may denonsya sa mirak mga bata, tapi kura pa baka trabesabi ni para asi. Ansina. So, dapat hindi gani kita mga bata, hindi gani dati kita naton, kaya pwede kita kulit, kahit pati sila na tumaga tamang bira-bira, abla yung bolsya lang, hindi na bebe sa casa, ang hatod gani sa kanila, hindi amang barangay service. Bien importante, Dr. Desrola Liara na barangay para na contact tracing, no? Kung nakalate mga Kenya tener association con esa persona que confirmao
COVID-19 case, no? So far from your runsyada investigasyon, ¿cuántas personas allí en la barangay de ustedes él ya identifica como mga PUI o PUM? Hindi amon PUI no ay kami, except ese lang niya kada positive. Pero PUM siya kami 52. ¿Cuánto? Pero 52? Ano nga siya pa kaya na 14 days sila, 14 days. Del 52, ¿cuánto ya pasa na 14 days? Do 4 bakal sa siya ya pasa na 14 days sila. Del 14 days. So, poco grande pa el número, ¿no? Anyway, alegre kita que at least controlado esta situación allí y resolver el entero pueblo para con el mismo barangay de Tumaga. Yo, manada yung pamilya también de Tumaga. El komento lang di ato, Ma'am Jack, poco swerte lang, Ma'am, makiya tiene mang kaso positibo na Tumaga, allí na peripheral area, na orilla del Tumaga, hindi agad na sentro el lokasyon del biktima. Base ko nel cosa kanya habla si Kapitan Jack. Yan isolate yan si cuerpo kay tali lang kanan sila dentro casa mismo, no. Kap, for example, kaya uwi contigo, no, willing to manda arrest ang mga Hindi ko uwi, mabot po ko suena. Ta pregunta si Chris aquí contigo, si tiene ba daw to orden para manda arresta el mga duro cabeza. Con el mga duro cabeza. Si habla yo, si duro cabeza, también si sigayo, tapurtia pa kanatun, ta disputi pa na aresta. Tabla gani kita debe sa casa, pero ta insisigat ka natin. Kung tabla yo, tabaw lang, isa lang nagtas. No hay man rason para isa na camino. Ma'am Jack, el dito yung curfew enforcement na barangay, takre ba mga bibiente, especialmente mga jóvenes? Si, kay tanotakat kami ara kwanto noche, kay tasigi man tamang kasyo na robing. Mga 7 o'clock pa lang, limpyo el camino, pati sa mga tienda mo si Serrauya. Pero ito kani ako, apela ito ng mga bibiente sa Tumaga, si pwede mantianggia temprano, kumpre ko sa debe para sena, para temprano también mga tianggia diaton, pwede asera, no makitesera ng oras. Pati Ma'am Jack, kaya yung pregunta kayo, sabi yung manadagat mga negosyante busca la vida na Tumaga, tiyan ba ito kaso liya pwede mira de overpricing? No hay man también, no hay man también que te recibe complaint de Alcina. Uno del mga barangay que más temprano ya prepara para distribuir el comida allí, ustedes ya, ¿no? Pero bien grande en la comunidad de ustedes allí, ya puede bakita adequately distribuir el supplies también con el mga pobre, particularmente Kapitana. Sí, actually, el barangay po diya dali mga 80% ya el kwan. 20% lang kami may pwede distribuir. And then, ang akin kami, para pwede kami continue on, basta kay mga lugar, mga talta, no ay kami pwede dali. Ron, quería pregunta, Ma'am Jack, quería pregunta, initially, ma'am, ¿cuánto pagat el fondo de vosotros? Allí na 30% quick response fund del under na 5% calamity fund del barangay? Actually, tiene kami 1.4. El na entero si 5%, ma'am. Sí. El cosa pa tuya usa, el quick response fund de 1/3 of the 5% o el entero mismo 5%? Entero ya gayot, kay falta gani. Tiyan man authority también, ma'am, na bayanihan act para poder usa con el entero calamity fund. Sí, yan tiene man también el order, habla pwede gani kita usa. So tamira tu Kap, aguanta ba el fondo del barangay? Contesta con el mga requirements del mga bigentes di? Hindi na. Un pack lang kami pwede dali. After that, no pwede madali uli. Kasi sabi yung populasyon din grande ka Tumaga. And then mucho kita mga indigent people at indigent families. Aquella dali ustedes, ma'am, is good for how many days kada pamilya? 5 kilo kami dali. Sila lang también debe pasilaya manera kung nasa pwede ase. Para si habla por ejemplo, el 5 dia lang. Antes el 5 kilo, 3 días. Ahora puro sila 5 días. Man-stretch out sila. Anyway, Kapitana, dito yung apelo con el mismo residentes de Tumaga, particularmente allí en parte de Kalayaan. Sí, conforme sa taki kami ara na Kalayaan, ta-distribute na el Juan, el tabla yun nante, kasi mga arroz kanila, el di atong del DSWD, can assign ka na muna si Konsehal Bong Atilano together with our Vice Mayor. So, apela kita kung nagbibiente, especialmente daki na Kalayaan, pati ayudahan, lumamampani. Kasi man kami, lama lang, si Kosa man necesita para kumpra, para Kosa andabla si usa na ka sa medicina. Lama lang ka namon, itiene kita tanod ali afuera para asistir con ustedes. Itiene también service. Y con el vivientes de Tumaga entero, tapela yo pabor. Tiene cooperación con el Barangay Council, kaya hindi kami pwede trabajar kami lang, hindi ustedes coopera.
Coopera uno y otro para bien de todo. Okay, so there you have it. Al apelo di Kapitana Jacqueline Lim, Kapitana del Barangay de Tumaga. El kalayaan gala el ya deklara como lockdown, pero un juta escrito sa kita 150 mga pamilya katalitamin na Ronnie and Chris, ma'am, on the whole, we are very satisfied with your report. Kay klaro ka tadali tumira, kay in control too. Kung mga bidientes allí na Tumaga, y sila también coopera kayo con el esfuerzo del barangay. Yeah. Anyway, querido bibiyente de Sambuanga, manal bakit kita pregunta kita entra ka natin este tiempo. I hope we can all answer your questions. Pero paspasan el mga text ta entra ka natin. Kaya kita habla 2842. Buenas, Dateline Teleradyo. Señor, de veras ba kay el hace laboratorio el testing for testing COVID-19 el Department of Agriculture Field Office 9 and the only one in Region 9. Ya incluirse na lista en antes, no? Pero entendido que tiene pa daw 5 o también estudia sila que posibilidad hace también como testing area, incluido ya el DOST. Pero así kita klaro, Ron, hindi sa mga vecinos testing igual na RITM. Kasi testing talya sila, tan test lang con el level del immunity del individual. Correct. So hindi le adla final, debe pa kung si man confirm, imbya siyempre na Manila. Para kung lang kita, pwede pa sabi na mas temprano, si necesita ba at least asistencia. Yes, at least good enough already mga vecinos. Okay. Tanmin kayo sir, Raquel Tekwan, hindi daw kalal na online, akil daw mga online sellers, kita bende daw kinasambuanga na Facebook, tabende daw tabende daw 70% 500 millimeter kung siguro alcohol, no? At 300 pesos, taman hoarding daw sila. Na si Chenan sina klase, dokumenta ko ng TLSS, man-save ko na dahil este demira ko na para pwede anda kanila man-raid. Ya sucedía na Manila, ya man-raid sila kung uno tabende online, no? Que overprice el alcohol tabende, kaya man ante pa dala deklarar que falta kuan el alcohol, ya man hakot ya sila una-una, na no? American sina tame, no? Yan file sila economic sabotage kung aquellos mga Kenyan hoarding. Kabar cuando ya declara el gobierno, for example, na estado de New York, ya declara el governor del New York that todo online sales are to be put on hold or man-stop ko na uno ganes del mga Kenya kabaman hoard, ya mo'y reklama kaya kabalik compra todo tissue paper. No sabi ta porque na otro nasyon, tissue paper is really part of their basic commodity, no? In fact, na UK tampelyahan por medio del tissue paper na on grocery stores and otro. So, yan file sila con estos mga online sellers na kabaman hoard, and then based na dila tracking el hoarding dila was on the brink of the announcement na ay chene gani kat lockdown na New York. So yan file sila economic sabotage cases con estos. Naki ka nato na syudad de Pilipinas, na syudad de atun, itamyan na de atun pais, tas tudya tamil atun gobyerno nasyonal. Si kosa al mga bentaha kaso planta con estos. Kaya instead ayuda, tato makatbentaha by raising the prices. So disisita todo sige na price freeze, and most likely those who actually bought it cannot sell it much higher na cost sila pwede compra na SRP. You're wondering por qué at una ta perder este mismo toilet paper na Estados Unidos pati na Inglaterra? Because we have different toilet hygiene. Okay. In Asia, we use the bidet, di ba? Or tabo. or si no el bidet, tabo. Do not make obvious what's already apparent. Pero kung yung mga violators, mga vecinos, todo kita Pilipino lang. Hindi man nabla kaya superstitious kita mga vecinos. Iyo takreyo na gaba. Aquel mga negosyante hindi man sa Pandolos Bueno, sabi kita manada mga negosyante, bueno kat el corazón para con el mga vivientes. Aquel mga negosyante kita man take advantage con el suprimiento del dila mga prójimo. Mga vecinos, tiene usted de miedo na gaba. Kay makinig naman kung usted pwede ase preso o planta kaso el gobierno mga vecinos, el gaba mas malo So pidimiento di aton con el mga negosyante, paborya, no kita man take advantage con el mga prójimo di aton. Good PM Ron and Charlie, Magasers, nuay manggayot kami ko sa tarisibi ayuda in kind or financial assistance in terms of sweldo na dueño del Universal College of Southeast Asia and the Pacific, Magasers.
college teachers po kami, mga sirs, bien apektado ya kami con el enhanced quarantine na no work, no pay. Nuay gayot kami cosa aquí el recibir. Hindi ba se debe kay kung sa mga maestro debe recibir sila siyempre. Sí, puedes llamar el atención del Department of Labor and You Employment. can call on the Department of Labor here, no? Actually, el marching orders ni Presidente Duterte, mga bisinos, con el dole, asegura que el mga private companies hindi ta-abandona con el dila mga empleyado. In whatever way, mga bisinos, pueden ustedes saber pa más si anda ustedes chequen na dole. You can document this and even the CHED can cosa pa sa kita lisensya kung sa mismo Depende ng operation de esta escuela, si sila TESDA accredited or CHED. Well, probably. Abierto ba el dole? Online, actually, ta-receive sila todo consideration online. And tanak sila online. In fact, akilos mga kompanya na talaman sila small micro enterprises with 200 employees and below, they're asking el mga managers or employers destos to call the attention of DOLE kay chene gani asistensya one time subsidy ta dale para kung mga empleyado, hindi para kung kompanya, kung mga empleyado idali sila direkta kung mga empleyado kay sali apektaw. El cosa tayo kita, Sir Tricia, sabi Ronnie, que tiene gani mandato también si Presidente Duterte. I think they're still studying these mga bisinos. Good news para con el mga empleyado del gobierno. I don't know, kay sabi yo, baka masabi to acerca de este, Sir Chris. Deberá sa base que dale daw temprano con el mid-year bonus. Well, yan release ya el di aton Department of Budget and Management. El NCA na todo mga ahensya de gobierno. Particularmente aquel baho na national government or expecting subsidies from the national government para smooth el flow del dila cash allocation. So depende lang ese na mga opisina de gobierno si cuando el clothing allowance and of course el salary, el mid-year bonus. Yan release. El mid-year bonus has already been released pero tansya pa syempre sila el length de este mismo crisis di atun. So tas pero ara el mga autoridad di atun is authority to release it to them. Pero as to the NCA or notice of cash allocation has already been issued through of course the Bureau of Treasury kung mga ahensya de gobierno. Okay, tiene pa kayo otra pregunta. No, good PM, sir. Sir, tabla el post del DSWD na necesita dale con el form para del house-to-house assistance daw. Porque man aquí na talon-talon, tasaka lang el diamo nombre, sir. El de barangay lang taman fila. Pwede ba, sir? I don't so, naman ka natin tawid na DSWD, baka pwede ayuda aklara con este programa para gina kateste ng mga vivientes. Pero siguro kita que el poder recibir, no? You make your procedures clear. El importante mga bisinos, whatever it is, ikin man tanpila up ko na kal mga forms del DSWD. El importante libisya kita para el ayuda, asigura kita ginda ka naton, hindi con el mga unscrupulous kwantos mga gente na barangay. Manada kuya ron tantex ka nato no tadali mga question para kung daton otoridad para implementa gat sa abla kita effective quarantine or enhanced community quarantine na mga lugar. Si Manada para sa mga ideya na pwede usa or studya al diaton gobyerno lokal, pwede sa imbyaki ka namon para si Sir Ronnie and si Sir Charlie. Pwede actually le coneste no. El mga uno aquí na por favor man converti daw sir kun el mga basketball courts as holding area kung nakelos mga kengkuwi. Kaya manada ka siyempre gani apuera na kamino. Yung madamira kung Kuya Charlie natin un video na onde gani akal poneraria. Tan parade kun el kahon. Kahon. Para gani ablak el alcalde yan na si duro ka mo kabesa ay na apartment ka mo dormi. Well, yo mga vecinos, no, hindi man kita tampa bueno ki. Pero tapidio kun el mga jovencito, kun el di aton mga vivientes na barangay. Akorda kita kun el di aton mga lola, kun el di aton mga lolo, di aton mga tatay nana, di aton mga anak, di aton mga hermano, mga batiting, mga jutay-jutay, mga bisinos, kaya bien vulnerable ngayon na COVID-19. If we love them, si kere kita, amang kita kanila, no, kita man biraroon dili na barangay, ase makamiedo con el vida del di aton mga loved ones. Well, push comes to shove, si ustedes ven duro cabeza, el gobierno forzado usa fuerza para aguanta con ustedes o arresta con ustedes si taliste de mga camino y te viola ustedes con el cuarentena. Na otros mga lugar como una China, usa sila netia
si como por ejemplo... Dol manok tu queda Dol manok tu takoy contigo. Ya la misma autoridad. Well, generally mga gente, bien, kung ba, misplaced el di la pensamiento chinebes. Mira ustedes, ya dale ganyo sample de kaliya Sir Chris, makimpone to kun Batman, kun Superman, kun Iron Man, o kimbali mga superheroes, mga bisinos, kontra con el COVID-19. Hindi sila abla exempted. Nobody is shielded from COVID-19. Anybody could be infected by COVID-19. Que joven to, que viejo, que hombre, que mujer, anybody could be infected by bisinos. So, bakit kita aumenta con el problema? Yeah. May lang kita po deste pregunta kun Ma'am Jacqueline. No? Good PM, mag-search, pabor daw, grita con el mga barangay oficiales de Tumaga kay tiene lugar allá cerca na Papito, na rest Apiki na Ateneo. Right side na adentro del TPM bien mucho Sabana ba sa lugar? Anda, allá, Tamira, el peleado de mga manok. Pabor ya lang gayot, sir, del Dateline Teleradyo. Thank you very much. Oto de mismo también, ya. Hindi mo te cosa nuevo, ta-anuncia kita este tiempo. Baka pwede kita abisa con Ma'am Jackie. Dol, tiene ese validity el report mga bisinos. Allí si atras del Papito, pero hindi ka na lote del Papitos. Allá ka na entrada atras. Yeah. So for point of landmark lang, yung usa ko na sa palabra or nombre del mismo restaurante siguro. Para pwede giya kung dato mga barangay officials. Onde sila ay na-check. Pero hindi ka na Papitos. Sí. No. Pero así que bueno, Lino, ustedes mismos también, este es el tiempo, aguanta Ana, si quiere ustedes anda mangalera, este es el tiempo para mangalera, ustedes aumentarían. Que puede ser, ustedes mismos pueden pasar con la enfermedad con uno y otro, que grita y grita para tratar el chiste, que chiste, la tambulajan en el lado de ustedes. Que la el action, que la haya. Chiste. Creo que al final G7, ¿por qué trae? Porque te le más. G7, que vamos a decir nada. El bula se la en a otro, después ustedes infectados, mankalaya tal enfermedad, uno lang kita doon manok lang ustedes tamuri también. Sabi na kanyera, hindi tawagan na kanyera mga bisinos, hindi kita taanda na kanyera, pero there was one time, hoben pa kita, el la kanyera gali, ali laway tabula, hindi tu tapal boca di tuyo, kailangan ka ron? Chiste. Yo sé que esta usa antes cuando bata, tapos naman kami mira también. May pirmi dentro ka naman kasi tiene illegal mga tantarian na dentro del Tumaga, na Santa Cruz. Pero kung estos mga, sabi kita, porque ay nisisita, tas hindi kat sila ay bravo or aquel machismo kat nisisita kat sila afuera del camino. Pero entiende ustedes, el peligro na chenos sa saliba. Hindi kami tase miedo con ustedes, no? Ta-aclara kami, tayo kami educa con ustedes. Si pakilaya kita pwede prevenir. Kaya pensa tu, si el mga nasyon kami mentioné nante, mga grande nasyon, poco to puede mira gente aquel pilit-pilit, no? Chen sila slum area, pero the slum area are far better than our slum areas here. Pensa yan to si uno lang na dito slum area ay sala apektao. Pakilaya sa bangkalaya. That's correct. Pakilaya kita kung nasa pwede, pwede kami usar otro palabra, no? I will just have to use, pardon me, as the word slum area, no? Pero pakilaya sa bangkalaya at SLE. Kabar, kung kita reklama kita kung dito gobyerno kaya no hace al todo mejora para prevenir. Si ustedes man el mismo actor na tali mismo na camino, amo ta ayuda para man spread con este klase de virus. Pensa lang kita, pensa lang kita. Nakasaga na kitchen proprio yung mga walls tapos de pamanlampas sila este virus. Mamalo pa siguro ng mga barong-barong dito na de plywood lang ang mga gentlemen, I fully agree with your ideas. Mira ustedes, aquella habla si Sir Christian ante mga bisinos na Amerika gane, bien bonito yung mga subdivisions, lewes el mga casa, menos aquel mga semi-slum areas, pero cuánto aral infected na Amerika? 140,000 más. Correct. Aquí na Pilipinas mga bisinos, hindi man kita tase de menos di atong mga komunidad ki, pero no pwede kita kumpara di atong mga lugar kontra con aquel Amerika, bien well developed kayot. El miedo di atong mga bisinos, buyag lang. Si rebenta si kinasambuanga el COVID-19 por causa que hindi kita tak-opera, unimaginable mga bisinos, el extent del problema. Mas malo ko rin mga Kuya Charlie, pati Kuya Ron, sa mga tangalyera.
kay masabi kat sila ese enfermedad atay-atay na mga manok. Nasisabi ustedes kay Coreman spread ng mga manok na kumpara nung sa dito sa cuerpo, como des mga manok makiko sa vitamina ustedes dali ko nese. Pero si tupa ko nese ese enfermedad atay-atay ng mga manok ay murise. So ustedes tamen si tan junto ustedes ay ansina tamen pasa con ustedes. Así lang kita klaro, no? Como que Dateline que datun video que na Italia, no? Un día en Buenamente ustedes, después del siguiente día, doon lo mismo que el manok tan atay-atay que desmaya ng el manok doon lo mismo exacto que el kaya doon lo mismo ang sinal sintoma. Dali kita kalmira, para mira sila, queremos ustedes ansina el sociedad con ustedes, como es sociedad na Italia, que donde na un tren, el gente doon lo mismo uno tatumbaya lang. Pati mira ustedes, kami nga ni tres mga vecinos taman social distance. Iyo para kun Sir Chris, cerca 2 metro el distancia. Iyo para kun Ronnie, sobra 1 metro mga vecinos. The point is, kami nga ni kung cuidado kayo, na pwede ustedes mira allí, for example, la mga eskinita na barangay. Si hindi kita man-observe social distancing mga vecinos, tiene ba ustedes manera que para saber si Pedro ba o si Juan infectado? Kabaya man junto kita kanila? Kaba kita man junto kanila, anda kita volver na diatol mga kaserias, ialya without us knowing, taman infect kita con el diatol kapamilya dentro del casa. Kere ba ustedes sucedese? Kabar, sabi tu. Aquí gana conformenta, kada vez ko bilang para kikmungo kara si Charlie de pe conversa dahil ngitan spray o. Ara, yan una to kumigo. Puwerte na nagmanok yan, mga Wild West. Sa karado bilang mga spray. Dete Sir Chris, di patay nyo alcohol. Ang mas grande con el dirón, para... Pero sabe tú, no, verdad no, el hindi nga kami taintende porque, so, si pensa tam nosotros, hindi, tagara lang kami manok, takwida lang kami manok. Pwede ser na pwede to agara something, kabayan yan pilit kuntigo al virus, no? Na Belgium, itamyan na Hong Kong, ina China, yan niya recorded es el animal ya queda carrier del virus. Okay. Hindi adentro, si del dila mismo fur or dila feathers, no? So siya agarra to, ustedes pa man mga tansabong ali, mahilig ko to suba-suba kuno de ustedes manok tol dia. Without you knowing na yan hawa ay to kung liti manok. By liga to na kasa, maski niya limpia to cuerpo, kabira to tres kung liti manok agara, ay pwede ser na tagliba ito el virus contigo. Pwede to sa liba adentro na dito yung mga kasa. Okay, pero tiene kita breaking news aquí, no? El antes senador Sonny Alvarez y de su mujer ahora considerado una critical condición por causa con el COVID-19, ¿no? Sí, Sonny Alvarez, you remember him? Former senator, yes. Well, former senator. Este es el más reciente. Gerson Alvarez. Yes. Sí, senador Gerson Alvarez. Tiempo di si Cory, ya que dale uno de mga senadores naman allí, no? Pero so, LDC wife, condition, sila dos. LDC wife is the chairman del NCCA or National Commission. Yeah. Yes. Former Senator Gerson Sonny Alvarez and his wife, theater group founder Cecil Guidote Alvarez, have been confirmed to have COVID-19. Este según con el Department of Agrarian Reform de más reciente, la agencia que donde está encabezado si Alvarez desde 1986 hasta 1987 y habla que el mga empleados ofrece el mga resto este tiempo también para la recuperación después de saber que él y de su mujer quien fundía con el Philippine Education Theater Association considerado ahora con estos una critical condition y they are currently intubated in a hospital in Manila. When you're intubated, que dice un poco critical gayot, no? Pati advance po ko edad di Senator pati di Mrs. Alvarez mga vecinos. If I'm not mistaken, no, si Senator Alvarez almost 80. Si Alvarez, que tenía ahora 80 años, previously served as congressman of Isabela Province, and meanwhile his wife Cecil developed a program for national theater which won her the Ramon Magsaysay Award for Public Service in 1972. Now, that being said, we are praying for former Senator Gerson Alvarez pati di su mujer quedaran na bien critical condition. No? So, si kita akal mga nombre ko no, se prominente tachene. Cosa lang kita mga ordinaryo gente, ay pwede también kita ay chene de ese clase enfermedad. O chene kita quiero un poco de buena noticia, no? El gobierno local llaman rollout ya el food assistance supplementary to the food packs distributed by barangays. The past few days, the city government, through
the City Social Welfare and Development Office today rolled out its food assistance package to the barangays with Tubungan and 4 other barangays in its initial stage. Target beneficiaries are the vulnerable and families below the poverty threshold as identified by the barangays and validated by the City Social Welfare and Development Office. In compliance with the guidelines, food packs are left on a container or chair at the house entrance as provided by the house owner. So no pwede hindi sila entra, pwede lang afuera. No? The first wave of family food packs will cover 98 barangays in the city of Zamboanga. So, buena noticia para ka natin también. Actually, amo kaya anunsyo si Mayor ayer mga bisinos, el first wave, iablat naman si Ma'am Soki Inantes, el first wave covers the barangays of Tugbungan, Lumbangan, Lumayang, Sinunog mga bisinos, Ison 1. 5 initialmente. And I don't know, maybe Sir Chris, baka mañana, Jenny at naman second wave, no? Correct. El alegra lang kita, kaya mga bibientes di atun, heeds the call, heeds the call of the mayor na onde gana LD lang mga gate, si kere sila pasaya lang na otro kung nakilos mga nisisita SM food packs or sa mga tadali di atong gobyerno lokal, tapo na sila either heart or any senyales na abla dali lang to sa na otro. Kung eso sa mga gente para kanamon jutay manera la manese pero act of heroism yata menese kita pwede kita ayuda. El no demas tantag el di atong DS social welfare and development akal mga kasa ni nisisita gayot. Kaya si kala yadali nila si Ma'am Beng o Mayor Beng akal pink card kita usan no. Si aquel cuando estamos aquel base para kung quién puede darle. Diyan aquí mga bibientes, di niyo ehado de antes pa kayo, si Mervin Resurrection and family, no? Tasaludan kita con el mga bibientes, allí también ang logo, yung mga vecinos di Mervin, pati del su esposa. Buenos días, keep safe ustedes, G. So, actually, el Pag-ibig, no? Daton mga friends from Pag-ibig, tamirakat ka natin todo el dia. Por eso, el Dila area head for Western Mindanao, Ma'am Lourdes Uy, actually they're just waiting for our call para pwede ka natin aklara akal gana dito yung yaabla enante, no? So si kung Ma'am Lourdes Uy ay pikura kita man hook ko na lang na linya para at the same time pwede kita pregunta el manera del release chene ba cosa ba palabra de este o cosa nombre de este dila programa. Well, we were just kind of surprised kasi sabi kita el Pag-ibig pinisi on time sila tapos alargaan mga releases ng mga pondo. So I was surprised when Attorney Manuelito Luna posted it in his Facebook account. Kaya siya na doon na mga reklamo taliban sa opisina, itamandali investigasi porque ta causa con el delay, con el largado de fondo para el préstamo, no? Con el mga kenta man apply for emergency loan at this point in time, con el cosa pase no? Pag-ibig. Si Chere kinato kanyang text OL. Last number 1544. Chairman, can we identify the positive COVID-19 patient? Well, I know it's against the right to privacy, but it's for the good of many than the privacy of one person. No. Well, actually, Aldiato Alcalde mismo, with their promise to protect everybody else, incluido in fact, ayer, Yacinto na tono del boss del Aldiato Alcalde, when that question was raised, can you give a face and a name behind these numbers? No. And the mayor really stood her ground and said, no. For now, all of us are victims of this case. And not everybody will have the same appreciation as you and I, the way we look at things. No? There are some people who would try to ridicule or man ostracize con ese pamilya. And we do not want that to happen because we are all in this together. We are all in this that we have to fight this kind of virus together. It cannot be only Mayor Beng. It cannot be el diaton mga konsehal, mga leaders. Todo kita na mga kadakwa ng kasa diaton. Pero so for your text, my friend, I hope that you will understand that we are trying to also protect the family and their friends from being judged because nobody wanted this disease in the first place to be contracted by anybody. Asilang kita klaro, no? Kaya este reglamento de no accesale el nombre de mga pasyente, hindi lang ito aquí na Pilipinas, international ley este, no? Kita impone kita para proteger también con el mismo mga pasyente. Kaya el cosa pa sucede,
tiene veces conoce el cualancina, ta cada víctima el entero familia ya, no? So to stop babla sila being ostracized o kal tamandili o tede ko ng mga pamilya o kwanali yan na sila na mga tienda taarya o tede sa kanila o kosansina, hindi se debe anunsya. And that is where I really appreciated the words of the mayor yesterday when she really stood her ground. This question was raised with Doktora Miravite. Yeah. Si pwede ba dala nombre? And the mayor intervened on that question and answered it the way na ansinagan, no? That we have to protect everybody. We do not want this person to be judged or kita man ostracized. Kay it's not a judgment against this person for having that disease. Nobody wanted this kind of illness. Diba? Okay, any doctor or any nurse who takes his Hippocratic oath seriously, no, will not release the names of their patients sa klase. So, chanita mi kiuno te. Sirs, si el mga gente kere esta nagaliera despite COVID outbreak. Ese mga gente ase sabong mandabolbe kunal dila mga manok. when texted di Dana. That could work. Actually, ang mga manok may man sila choice. Sigilan sila na dila amo. Actually, Chris and Ronnie, mga bisinos, entende kita, no? El solusyon na problema de COVID, hindi mga tabla bien scientific, bien simple lang ngayon. Kaya kina siyudad de Zamboanga ina Pilipinas, may man kita massive testing capacity. Hindi igual na Europe mga bisinos, hindi igual na Amerika, mucho sila mga test kits alya, hindi alya abla difícil ang daman testing. El problema na Pilipinas, especialmente aquí na siyudad de Zamboanga, bien difícil man testing, kaya anda pa ito na Davao, itan-take sa mga bisinos, akan sa doon mga 8,000 mga bisinos, is several days pa para sa kakonfirmasyon. So, kusal di atun armas kontra COVID, simple lang, iablagan niyo, hindi este scientific, social distancing mga bisinos. That is the only way para pwede kita asigura and let us assume the worst que lejos kita na infection. Sila nga diatun armas. Talking about that sa delete kwan diatun porque hindi tataan siya ng mga numero de pasyente, kaya about de kumukosa ito sa de nuestra pasyente na Bulacan. Ya sabe que tiene un pasyente que lleva para un hospital, aquel hospital cuando le dale la instrucción del mismo alcalde ya que aquel hospital para mga pasyente lang de Bulacan. Cuando naturalmente que crítico la condición de este paciente, el doctor encargado y acepta con el paciente. No quiere votar es que el tamanda tranca era con el mismo hospital que porque doy acepta con aquel con la niña tan seguro se amó, ¿no? Si paciente si necesita ayuda, por eso necesita con allí, necesita que te dale la ayuda. Siempre. Sir Ron, manadat ka natin kita miro si Sir Aldriel Earl Toribio. Miss Rosie Buscas, y lo demás pa. Good afternoon daw ka natin. Buenas tardes, ¿qué tal Tuli? Si Ma'am Buscas, ¿qué tal ma'am? Yes. Ay, by the way, ya anuncia itong Department of Agriculture que el magagulay dito na ahora, el principio ay mga rolling stores, no? Que el anda na mga barangay de ustedes para poder, hindi mo ustedes sali, anda na changue. Que estaban difícil mandó también vender la que también este tiempo, ¿no? So sila ya mismo el lleva mga rolling stores para na mga comunidad diato para vender mga comestibles que necesita ustedes, ¿no? Walang tiene lang kita reminders kung diato mga vivientes as the city government rolls out and antes tiene kita first wave mga bisinos yaman roll out ya el CSWD through the mayor's office kung el comida que dali ng mga barangay. Akorda kita mga bisinos ese supply kita dale ka natin el barangay pati el city government hindi se completamente justa con el periodo y requirements de comida adentro de cuánto semana mga bisinos. Besides, no puede pa kita habla definitively si hasta cuándo se diaton quarantine and in some areas lockdown aquí na ciudad de Zamboanga. El diaton llamada mga bisinos y apelo ta continua con aquellos mga buen samaritano na mga barangay. Paboria. Sabio manalakan mga buenente kina siyudad de Zamboanga, continua kita mga bisinos ayuda con el diatur mga pobreton mga bisinos que necesitan ayuda aquí na siyudad mga bisinos. Continua kita dale abrir el diatur corazón para aumentar con el capacidad para comer y para vivir mga bisinos con el diatur mga bisinos. Pero I'd like to repeat what Jacqueline said earlier. Ese tadale con ustedes asistencia ahora el gobierno local y el barangay debe tanong ustedes allí con ese, hindi también aquel de un sentada lang también na kwan. Si acostumbrado ustedes comiendo el caballo,
siguro este tiempo también man stretch out un poco, aguanta, para poderse alcanzar el supply dote de un poco largo tiempo, no? Si 5 kilo ron, ¿cuántos días? Kaya tiene mga gente na unsintada lang, siguro pwede kaba 8 platos, kaba 8 platos. Man budget lang kayo. Man budget. Actually, chineganik yun. I'll post the Attorney General, no? The SAI General. Fai General. Just think about it. How privileged are we that during a global pandemic, we can just stay at home, comfortably reading, working, watching TV, listening to music, and with a fridge stocked with food for most. Do remind yourself to be grateful every day. I agree. Oo. I agree. We should be happy and grateful mga bisinos. Como yabla si Attorney Fai General, que despite the difficulties, yadali ka natin pribilehiyo al gobyerno para estar di atong mga kasa. And together with our families. El makatriste te kiara, no, que taliche na frontera while other policemen are doing their duty of trying to protect the public. Venga testoria kiara que makakuan kita, makalingit kata. Un police teniente llaman surrender allí na Isabela después que este mismo teniente de police yaruba con un gas station. No sabi si kailan de desperado baka kanile porque yaruba con un gas station allí. Siguro tiene ka problema personal mga bisinos que baka apueras con el stress del COVID, baka tiene ka otra razón si por qué le quiere ruba. Conocido por mga apelyido, Police Lieutenant Oliver Tolentino, who was commissioned into the Philippine National Police via lateral entry, was slapped with numerous criminal and administrative complaints after taking 200,000 pesos at gunpoint from the MCE gasoline station in Purukuan in Barangay Dangan in Isabela State. No, ali na ba cerca na kuan? Isabela Luzon or Isabela Luzon. Okay. El Police Brigadier General Angelito Casimiro, el Cagayan Valley Police Director, yabla que este si Tolentino, whom he described as a scalawag, fled on board a silver Toyota Innova AUV after taking the money. Ojalá, no, que mientras que el mga pulis di ato nakita ambiente, dale mira el buen ejemplo, por medio de sacrificar de la cuerpo, véngate otro, hasta mga clases de pulis que te dale mal nombre, pero de ato en esta institución del pulis también. Well, gentlemen, tiene que uno texter, no quiere le manda lesson no número, pero apparently empleado usted del DSWD. Abelay, good afternoon mga sirs. Please do not mention my number. I am a DSWD encoder. Hasta ahora no hay pa el sueldo di amon. Apektao ya gayot kami na no work, no pay policy. Siguro usted contractual. Thank you. Ya habla el di aton gobyerno nasyonal. Total JOs and contractual. Baho na NCA, pati el SARO and really, for the line agencies, na nagsisita SARO, NCA yan, Notice of Cash Allocation. Pero kung ang mga GOCCs or Government Owned Control Corporation, importante siyempre siya SARO para ma-release and después kung nasus man-release NCA. Yabla el Department of Budget and Management, including the contractuals and the job orders, particularly those assigned to be on the front line and to serve government at this time of crisis, are covered with the salaries that they've actually released. Including contractual. Contractuals and job orders, actually. That's good. So, they've entraw sila. Well, charitaman ki, sir, no, Labuan General Hospital is very grateful for the generosity of a lot of donors, no? Sila Ma'am Reyes, who extended their help to the healthcare workers in the far west part of Zamboanga City. The second batch of donations will be distributed to our frontliners for their protection. God bless us all. Post esa di Ma'am Lisel Chong, esa na Labuan General Hospital. From 8726, sirs, ika-12 dia ya aura. Una vez pa lang kanamon niya, dale kumida at saka bawal, Tagalog pati Chabacano, bawal pa maglabas. Paano na kami mahihirap, maghintay ba kami? Wala paano ang pamilya na marami kaming anak. Well, el abiso de el apelo de aton con el mga vecinos dito, you know, si tiene mo to mga buen vecinos man sharing lang ustedes para poder man ayudahan mga vecinos kay no pwede kita man expect con el gobierno o con el barangay todo el hora dale supply ka naton. Y como tabla si Ronnie, si tiene man supply mga vecinos, man budget lang kita con ese. Dale con de supply baka na primer día pa lang ya kabete de todo. No? No baka sobra bundadoso. No matamang at sobra bundadoso ako sala
Makalas na kusida, no? Sabi to Poco lang kita. Sabi to antes ko ron, no? Perdóname lang si the way you habla con este, no? Antes, cuando no hay pandemic, no? Cuando na opisina pa kita ng gobyerno, observa yo, tiene mga pamilya, no? Tata, maridable, benrabya ugat sila. Ala sila na General Hospital or tanda sila PD ayuda na DSWD or na otro pa mga gobyerno, opisina de gobyerno. Ese ba para paria? Sir Ron. Tapidigat sila sen para ayuda ko nila kay paria daw el Dilamor. Tiene uno, na mas puede aguante, habla con él. For 9 months to yan prinyada, no hay gato puede planya buenamente. Si pakilaya to, kabar apura to con el gobierno, opisina del gobierno, kay man-release contigo al pondo. Igual también este ara. Doon mo culpa del gobierno kay kadali prinyada. Sí, or, manada sila anak, no? Hindi naman itatabla malo, pero sinsintir, ojalá, ta puede se planya buenamente. Ta sinti ka na sa dificultad, all the more, o sa debe planya, si pakilala sa sacerdote sa pamilya, buenamente. Hindi kaya aransi na kita na peligro, ay reklama kita. Siyempre, gobyerno, trabaho dila para dali con ustedes ko sa asistensya, pwede alcanza con ustedes. Pero acorda tamin kita na hindi lang ustedes el tasupriki, manada tamin otro. Necesita kita DVD, el gracia con todo. Ese cuentos claras lang, no? Hindi kami huga politika con ustedes para hablar lang con ustedes, cosas ustedes quiere huir. Pero tabla tamin kami, el limitación. There's no such thing as unlimited resources. Everything has... El palabugasan del este gobierno de aton, hindi unlimited. No hay, hindi siya unli. Tiene si limitación. So necesita kita dividir también para todo, especialmente el mga pobre, él puede ito mabentaha. Sabi to kel tabla na si antes Presidente John F. Kennedy, mga vecinos, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. So aquí con el di aton mga ciudadanos na ciudad de Zamboanga, pregunta kita, cosa kita pwede hacer para con el entero ciudad de Zamboanga? Hindi lang kita habla pirmi, pami, mga vecinos. Este tiempo ara de emergencia, pensa kita, cosa kita pwede ayuda con el diatul mga vivientes kina ciudad. Dote des mga vecinos allí, no puede ba katamen ayuda o man ayuda? Este tiempo kita pa dali kita mira datun paka Kristiyano o paka buen Muslim o paka kwan, man ayudahan kita. This is the time mga lumad niya ato. This is the time for sila to be able to show our humanity for others. Diba? El mga doktor, mga living heroes sa mga vecinos, hindi lang kayo siya muri, pero akal mga doktor, mga nurse, mga health workers, keta salva vida, they are the living heroes. Akal tabi na komunidad di aton, mga good Samaritans, igualmente mga vecinos, they are living heroes. And el resto di aton, que man multiply pa el numero del mga buen Samaritano, na di aton mga komunidad. Yo sabe, mi grande mi esperanza que el zamboangueño tienes el corazón para de esa clase. Kaya mira yo usted, actual sucede durante el tiempo del 2013 cuando ya tiene que quitar el ataque aquí en la ciudad y no hay kita ni comida. El mga gente de monte, ya abahan, ba? El mga kamote, mga kwan, el mga pescador. Cosa ba gulay ron niya, di ba? Kamote, gulay, kalabasa. Kwan, tinaki ka na mo niya, liba banyera para distribuir ko ng mga pescador na grandstand, no? And I can see, tapo de kita mira, que tali el corazón de aton para man-share. So, ahora, si na-quarantine kita, sabi kita que limitado ito sa movimiento, no? Talimita kita, debe ustedes mismo man angay-angay. Hindi lang akal todo, pami-pamilang kita todo, no? This is not the time for us to think only about ourselves. Because the survival, my survival depends upon the survival of Charlie, and Charlie's survival depends upon the survival of Chris. Todo kita debe man ayudahan kita, no? Pwede kita mga vecinos, ako ba Sir Chris tablo sila, charity begins at home. Ole mga vecinos, charity begins at home. Tapiti kita kunel mga responsable citizens di ato kina syudad. Prinsipyo kita ayuda kung nakal mga kaseriyas que tali na alrededor del diatong komunidad, ali kita konsentra una. Okay. We have Ma'am Lourdes Uy, el area head del Western Mindanao Pag-ibig, no? Fund right now. Aquí na linya este tiempo también. Pico na kita sa clarificación. Consiene ko na ¿por qué ba tatane delay na dalido del este mismo préstamo, no? Del emergency funds o calamity funds ba? Ma'am Lourdes Uy, good afternoon po. ¿Qué tal tuli? How are you, ma'am?
Oh, very fine. Yes, we were surprised. Yeah, we were surprised by a post made by no less than Attorney Manuelito Luna on Facebook that he has been receiving a lot. He is, of course, one of the officers of the anti-corruption commission ng presidente. No, he has been receiving a lot of complaints that there has been a delay daw in the release of funds for those applying for emergency loans from Pag-ibig. Calamity loan. Calamity loan. No? So, ano ba po yung reason why we're having this particular problem? Actually, when the calamity loan was declared, it was only for SCR and Luzon. So, we were just in the region, we were informed to wait for the official declaration that we are allowed to process. And we were only given a signal, I think last Friday or just this Monday, that we could already process all the calamity loan. So delayed yung announcement sa atin. Sa region. Kasi kung hindi sila kasi magbigay sa amin ng go signal, yung system kasi namin, hindi nakasama yung coronavirus natin na calamity. So hindi namin ma-process lahat ng loan doon. So if we're talking... yun ang reason kaya na-delay yung pag-process namin. Yeah. So if And we're... the processing center is only in Pagadian, by reason that the branch head of Zamboanga, who is already an assistant department manager, na-stranded sa Pagadian. Inisa ni sana sa Zamboanga yun, doon na sa Pagadian because he was there. And it's good it was not in Zamboanga because we have one employee who had been confirmed to have been contaminated with the virus. I see. So, buti lang hindi na-process doon kasi kung sakasakali, if we have closed already the Zamboanga as of now, please inspect the Zamboanga office. I see. So, yung problema po natin na you have one employee that has been infected and it is also affecting yung sa office ninyo. But sa office namin mismo. Yeah, but what are you doing at this point in time, ma'am, to address the situation? Because definitely a lot of people would like to avail ng itong calamity loan. Yeah, oo. I already informed kasi si Peter, yung head doon na siya nag-oversee, is under quarantine kasi nakamiss niya yung empleyado namin. But there was one who took over, he confirmed to me. So, I told already the president na si Maib to immediately process all the calamity except only if the net take-home pay, especially of government, is not attached. It could not. We will just inform the member. If the member will not respond, we will call up the employer that if possible, the employer will be the one to send us the pay slip in order that we could process the calamity. After 1 week, that particular net take-home pay is not forwarded to us, we will disapprove the loan because COA will also try to make that as a part of our issue already. I see. So more or less, ma'am, can you give us a timeline for those with pending loans right now? Ano po ba yung timeline when this can be made available to them? Because actually, they are processing it basta wala lang problema. Kasi ang usapan namin, pag calamity, as much as possible the following day, may process ka agad because this money is needed by the people. So talagang bilisan yan, basta wala lang problema yung kanilang loan na na-email sa amin. No application will be processed under the drop box kasi sabi ng management namin, baka may virus yung application. So it will all be emailed. Anyway, and if possible, it should be the employer who will email it kasi kahit hindi permado ng empleyado, basta si employer ang nag-email, that means he is accepting his responsibility as the employer of this employee. I see. Anyway, Ma'am Lourdes, yung klaro po, para malaman ng mga members po ng Pag-ibig, hindi pa po pwede i-process yung mga applications. Pwede may process na ngayon ang application nila lahat. So that... Basta wala lang problema yung application that was forwarded to us. I see. So they can process it already. Pero it will be the communication will be done through emails. Through email. Because you don't... They will also be informed if they have a cell number in there. They will also be texted that the application will be credited to their cash card. I see. Ma'am, si Chris Arinuko to. Thank you, Ma'am, sa at least
nakikinig kayo sa amin, kaya po kayo ang Pag-ibig na mismo ang kumontak dito at kayo tawagin. Ma'am, ang tanong namin ay ganito. In the case, ma'am, ng mga applicants, compare natin sa GSIS or SSS na ang bulk po talaga ay malaki. In the case, ma'am, ng Pag-ibig, gaano karami po ba talaga nag-apply ng emergency loan? Basta initially kasi sabi po may calamity, 200 na kagad ang nag-apply eh. Kaya hindi pa kami binigyan ng go signal. Okay. So ma'am, pero at least maintindihan po nating taong bayan na ang karamihan po ng ating mga kawani sa Pag-ibig ay nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan. Tama po ba? Yup. Kasi ayaw naman ng management namin kasi yung iba kasi na problematic din account, sina-forward namin sa head office. Kaya lang the head office had already declared na wala silang opisina together with the Luzon. Okay. Ma'am, so mas kalista lang sa pumapasok din. Ma'am, question lang ma'am. Sa daming nag-a-apply for sa calamity loan ngayon, bastante po ba yung funds natin? Of course. That is the one thing that I'm sure about. The fund is enough. The funds is enough. Yung problema lang po yung empleyado. Ma'am, I will just follow up on the... Ma'am Lourdes, I'll just follow up po on the earlier question of Ronnie po. Kahit na wala pang assurance kung kailan talaga mai-release yung mga loans, ma'am, may estimate po ba kayo sa timeline kung kailan talaga para at least to... They are processing it now. They're processing it now. They will give it already the go signal. No, okay. But after the processing, there should be release. Yung timeline po sa release, ma'am. Immediately yun. Kasi pag basta may cash card sila wala kami i-release sa cheque. Lahat sa cash card. Lahat yun sa ATM, di ba? Sa ATM lahat. Ma'am, tanong lang po, ano bang maximum na that people can avail of in so far as calamity loan is concerned? What do you, the maximum amount? Yeah. What is available to them in so far as calamity loan? 80% of the total accumulated value they could avail of that. And the interest is lower. Yeah. Of your contribution. 80% of your contribution. Total contribution. Total contribution that they have. Okay. Ma'am, kasi ang Pag-ibig, ma'am, meron kasi kayo yung MP2, di ba? Right? Yeah, for most of those who are actually members of their MP2, this is a special fund other than the Provident Fund. I'm sorry? Yeah. Modified Pag-ibig 2? Yeah, that's right, ma'am. So yung modified or MP2, mas mataas ang interest rates nito and tax-free. Meron pa, ma'am, na nag-withdraw na niyan kasi because of the calamity or intact pa rin po yung mga pondo natin sa MP2? Sa Modified Pag-ibig 2, that's a different program of Pag-ibig Fund. They could not avail for the multi-purpose of that. Okay. The only amount that we will consider is their contribution to Pag-ibig 1. All right. Okay. So again, we're very, very happy for Pag-ibig, no? Because they're actually attending to most of the things. Ang hiningi lang natin sa mga Pag-ibig members, us included, even myself, I'm a Pag-ibig member, of course. Is to... You may avail also if you want. Yeah. So what we're asking now the public is to be patient because again, given this pandemic and given the instruction from the national na dumating sa inyo nung Lunes lang. So kahapon, ma'am, no? Kahapon lang dumating ang instruction. Na talagang pwede na ma-process. Yeah. Na talagang ma-process. Pasensya na ng konti, but you are processing it already. You mentioned, ma'am, that you have one employee that is COVID-19 positive? Yep, in Zamboanga. In Zamboanga? Yep, but he's doing fine now. Okay. In Zamboanga Peninsula, ma'am, or Zamboanga City? Zamboanga City. Zamboanga City mismo. Well, anyway, ma'am, let's leave the authorities to discuss that so as to protect also the person, no? We don't want... I will not divulge the name of that particular employee. So, let's protect her name. Focus natin, ma'am, is just on the Pag-ibig, itong emergency loan, no? Calamity fund. For the calamity loan. Yeah, may tanong po dito, ma'am. A person has an outstanding personal loan with Pag-ibig. Can he still avail the calamity loan? Multipurpose loan? Yes. It's a multipurpose loan. But can he still avail of the calamity loan? Yes, provided that he's always paying his multipurpose loan also. Ganun. Ma'am Lourdes, in the event, kasi I know you're not here in Zamboanga, no? You're actually in Bacolod now. In the case, ma'am, na meron po mga
another questions, can we ask your counterpart who's supposed to be in Bacolod but stranded here in Zamboanga to also answer for some of those questions? In the event po na in the next couple of days, kung may mga tanong pa, will you allow her to answer for you? Yes. If you want, I will give you the number of the one in Pagadian. I will text to you the number that I called before. Okay. That you could at least directly contact her because they are the one in the processing center. All right. Sige, ma'am. So I think that answers the point that they've only received the instructions yesterday, Monday. Yeah. And so they're processing now. Application you received so far, based on your record, is it for the region or Zamboanga City 200 na applicants? For the Zamboanga, for the Western Mindanao only. Only because for the Pagadian, the processing center is accepting all applications from Ipolog, Pagadian, and Zamboanga. I see. Okay, so klaro ha, kaya tiyan lang po ko na problema, pag-ibig kay tiyan nila mga empleyado kada impermo también ikot mo pagkasiguro tayo kargaw tamin ko nila processing, no? Well, thank you, Ma'am Lourdes, for accepting our call. I'll make sure to inform Deputy CEO ninyo, si Alex Aguilar, that you've actually been helping us with trying to bring across to the public the programs that Pag-ibig has. Yeah. Okay. Yeah. And I will also give you the number of the one in the processing center so that you could also ask for the status of the loan that the members had already been processing. For any member who would like to inquire as to what's the status of their loan, they may also email Pag-ibig Fund. All right. Or I will give you my email address so that I could at least try to respond to them through email as to the status of their loan. Very good. Okay, ma'am. That's very productive. Okay. So we will be publishing that those numbers and then once you give it to us, no? So anyway, Ma'am Lourdes, thank you very much for your time. I really appreciate you. Thank you also for calling us. Yeah, I really appreciate you responding right away, no? Because we were kind of surprised by what was published by Tony Manuelito Luna on his Facebook account, no? Anyway, okay, so there you have it. And thank you also for helping us to at least let us know of those things. So that you could act on immediately on the complaints that they have. Yes, ma'am. Basta po ang Dateline Teleradyo po ay partner ninyo sa pagdadala ng pag-ibig sa mga miyembro. Okay? So maraming salamat. We also would like to thank other members of the Pag-ibig who's watching us today. Si Ma'am Mary Joan Ibalio Reyes and others. I think she facilitated, she's in charge of the Bacolod region, no? I don't know. Visayas. And si Ma'am Lourdes is the one in charge for Zamboanga Peninsula or the Western Mindanao region. And of course, sa kanilang CEO and of course, sa kanilang deputy CEO is also trying to let us bring to the public information that the emergency loan has just been approved on Monday. And of course, processing will actually start as we speak today. And in the case of the region, they're not processing 200 applications for the emergency loan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Classes will be suspended
in NCR, National Capital Region lang. Beginning tomorrow and it will end in March 14. The reason being, parang tignan natin yung incubation period, which is not What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Querido compoblanos, paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San José Canatun todo. Este día ya recibí kita el noticia del día de un segundo confirmado caso de COVID paciente en la ciudad de Zamboanga. Our second case is a 48-year-old female from Barangay Tumaga with a history of travel from Manila. She is currently confined in the COVID-19 isolation room of West Metro Medical Center due to strict measures and protocols implemented by the hospital administration and its health workers. She was screened early, has been isolated since the screening, and is being managed well. The patient will be transferred soon to the CCMC, our COVID-19 center. We thank the frontliners and the management of West Metro for their hard work and for adhering to the protocols to protect both our community and our healthcare system. As of March 29, we have 56 PUIs, 1,995 PUMs. Out of the 1,995 PUMs, 1,392 have cleared the 14-day quarantine period, but in light of the most recent information and developments we have with our second case, the quarantine period of the PUMs will now be extended to 21 days. To the residents of Tumaga, pabor esta na casa. You will make things worse for everyone if you wish to rush out and evacuate tonight. No hay cosa bueno liva el de ustedes acción. We will lock down the area specifically where our second case resides. Querido compoblanos, there are hard realities of the times we are living in. We take courage in the fact that our hospitals and health workers are abiding by the protocols set by the authorities. En ese mga tiempo, bien importante sige ko ng mga aviso direktiva del diaton mga otoridad kay este amo el salva kundi aton mga vida.
following protocols save lives. Según con el prediksyon del di aton mga eksperto na dila studio, queda mas alto el caso del COVID aquí na syudad, specialmente si hindi siyempre kita sige man seryoso con el di aton enhanced community quarantine. Este informasyon estaba con un specialista epidemiologist, el Dr. Norvi Jalani. In every scenario projected, cases are expected to rise exponentially and will affect a big number of people, and it can even be by the thousands. However, if we can flatten this curve by 50%, we implement control measures such as what we're doing now, science and numbers tell us to take heed of our quarantine guidelines so we can show the spread and buy time for our health systems to manage threat and contain. This is the future we are facing. It is a tremendous and uphill battle that will demand much from all of us. This is our battle, and it is a battle that we need to win to survive. How do we win? Kinaya kita gana. We stick to the facts, we stick to science, quarantine and social distancing. Quiere decir, no mas kita sa afuera, sinuay importante ko sa afuera. Si na casa, mantene distansya lang siyempre kung dito yung mga uban, kay base na datos, bien pronto tan kalayat el virus na kada gente, si cerca-cerca sila na unoy otro, especialmente si tatose, itaman at ching. Firmi, labal mano, iman disinfect el adentro y el alrededor del casa. Necesita tu esta na casa. Dos lang ese puede tu saca el virus o puede también tu pasa con este na otro mas que no hay tu ta sinti síntomas. Puede tu enferma o puede tu el que da causa para enfermar otro. What's worse, el dito yung familia. According to our experts, there is no other way to beat COVID, but this time, está na casa, mantene el social distancing. This is both a medical and a social challenge. No hay mas otro manera. Este lang. This is what we can do, and I know, bien difícil, grande sakripisyo por mayor parte del mga gente. The battlefield is now in the barangays. You are in the front lines now. We have our incident command system, ustedes el first responders. We must buy time for our hospitals as much as we can. Por eso necesitan mga barangays el una, preveni con el COVID antes este man kalayat y ay ginda pa ng mga pasyente na ospital que amo el last line of our defense. Na di aton battle plan kontra COVID, if our health system will be overwhelmed because of our barangays that fail, then we will lose the battle. We do not have enough hospitals, beds, and health workers to manage si todo kita junto-junto enferma. Por eso, el di aton mga barangay chairpersons, barangay kagawads, y entero fuerza del barangay health emergency response teams necesita quedar na frontera y hacer el todo esfuerzo para implementar el enhanced community quarantine. The battle will be won in the barangays and not in the hospitals. Preparado el gobierno local para ayudar con ustedes, está na casa. Prinsipya mañana ay rolya kita el di aton family food packs na barangay. This distribution of food packs will target the most vulnerable families and those living below poverty threshold. Ay tiene kita sistema de implementación, incluido el tagging de mga familia, kaya man validate el di aton City Social Welfare and Development Office na ayuda de ustedes mga oficiales del barangay. Based on the validated list, the houses of the identified beneficiaries will be tagged with stickers officially issued by the LGU. On the day of the scheduled delivery, mga familia que ay recibi necesita pone un cajuela para pone fuera del mga casa donde puede pone con el family food packs
to maintain social distancing in order for our distribution. For those who wish not to receive it, please put a heart-shaped sign on your doors so we can share to others, you can share to others who are still in need. This is an addition to what the barangays have initially given. This is just the first wave of distribution, as we will constantly monitor the needs of the community and the things that must be done. We will also soon be rolling out our mobile palengke, spearheaded by the Office of the City Agriculturist, but our public markets and flea markets and groceries will remain open. No más ustedes man panic buying, kay amoste causa el contagiada del diatun enfermedad. While it is the mandate of the local government to see to your needs, we also knock on your hearts, those who have more to share. Please let us all take care of each other the best way we can as Christians, Muslims, lumad Sambuangueños, unido para pelear con el COVID y a favor de Dios levanta más victorioso. Querido compoblanos, este el tiempo. Necesita kita cooperar y trabajar junto. Your local government is doing everything it can in all fronts. We are mobilizing our resources to contain the spread of COVID. We are mobilizing resources to secure the needs of residents who are most affected by the restrictions of the quarantines. Let us know how else we can help you, and we will do our best to do so. But please, help us also. Help us following directives and orders. Help our healthcare workers by staying at home. Sabi ustedes, sila ay sakrifika usando con ang mga protective devices 12 oras para lang na diyaton mga pasyente. Ay keda sila 14 días man quarantine, hindi mira ko ng mga familia, kay sila ay anda trabaha. Pero tapidi sila trabaha, ustedes, pwede ba, dale kanila el regalo estar na casa. This is the most important work, sacrifice, and gift that we can give our workers that will be exposed in the medical field to cure our sick. Tapidi también kita un poquito de respeto. No más asesale el nombre del yating mga pasyente. They do not deserve your judgment or censure. They deserve peace and the quiet to recover and get well. They really need our prayers. Stop spreading their private information or that of any Sambuangueño or any victim for that matter. We will not tolerate these breaches in privacy in our witch hunting. Pabor lang, yan kita konsensya y delikadesa. Our thoughts and prayers to our 2 confirmed cases and their families. Our prayers as well to our PUMs and PUIs. We pray for the best outcomes of your health. Con todo mga health workers, frontliners, ikelyos na trabaha, mga security personnel, sales ladies, todo na frontera, mga de seguridad, police, militar, coast guard, muchas gracias kayot por el de ustedes sacrificio. Man ayudahan kita, está na casa, para todo kita, tiene el seguridad contra con el COVID. Este de ustedes, alcaldesa, junto con el congresista y también el sangguniang panglungsod y todo na gobyerno lokal. Kristiyano, Muslim, ilumad, man ayudahan kita para sa le victorioso na favor de Dios y Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San José y todos los santos y ángeles. Vaya con Dios a todos.
Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Okay, mirando siyempre ka na programa de la Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Around rato, el manhuntot ang kita po Ivan Eric Salvador, el portavoz del DSWD Region 9, por medio de teléfono. Pero mientras tanto, kita ki el pedido, no? Buenas allí, Sir Ron, Sir Charles, and Sir Chris. Chinita pidi kumigo ayuda, baka pwede kita man-forward kung este tamen na concern de este mga propio ahensya. They have no supply anymore for the baby, enfermo tamen el tata y el nana. Este daw numero como si Marie Bahana Castro, 0975-869-6096. Repite po. 0975-869 869-6096, no? Yes. The 5th Street, Purok 2, Zone 9A, Stockholm Village. Salamat po, sir, no? Pre-correcta di ba natin siya tabihan del DSWD? Actually, we have right now na linya ya, no, si Ivan Eric Salvador, el portavoz del DSWD 9. Ivan, buenas tardes contigo. Sí, buenas tardes sa lahat ng mga televiewers and listeners. Sabi man kita que bien manadal kita makapobre en este tiempo que ta necesita kayo de asistencia del DSWD. So, can you kindly brief us, no? Si pakalaya ba el distribution de social amelioration package? No, sedes. Okay. So, kailangan kita dali a little background of the social amelioration package. So, this is as mandated by our Republic Act number 11469 na Bayanihan to Heal as One Act. So, lahat ng mga national government will provide emergency subsidy to our 18 million low-income families. So, this is defined, sir, by our Joint Memorandum Circular 1 wherein there are national government agencies. Sir, at ito po ko hinay-hinay para po kita intindi. Okay, so tiyan kita mga national government agencies na under connected Joint Memorandum Circular, entro aquí el DOLE, el DTI, el Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Budget and Management, and DILG. So the reason why we are giving this emergency subsidy package is to mitigate the effects, no, of the economic, physical, and psychosocial well-being of our low-income families, especially during the implementation of enhanced quarantine, especially that we are in the COVID-19 crisis. So, the aton emergency subsidy package will be implemented for 2 months of April and May. So, LDSWD, sir, is now rolling out the social amelioration cards na aton mga local government units. So, as a social amelioration card, sir, kita sa a specific barcode per local government unit. So, a public cannot reproduce, pwede sila mag-photocopy el specific form kasi chene specific barcode per phone. So, it is very important na daton mga household to stay inside their home and do not proceed to their barangay units para man makita PDL forms because the local government units will be the one to distribute the forms to their household. I see. So, ese el forma que todavía de mirar aquí na video, no? Clinical steps, no? Social amelioration
El fund. Sir Ivan, dalito ka naman el mga steps. Step 1 up to the last steps. Kilaya mga gente, pwede man avail ko na ese package. So, el datong step, sir, kaya kita first, that the local government unit will be giving the social amelioration card form sa DILA area of responsibility. So, ate through household basis. Then after that, the mga head of families will fill out that mga social amelioration card. Then, mag-provide sila, debit sila kopya uno, dahil uno, man-submit sila na representative na pira na DILA household to get the copy. So, sa mga possible attachment or certification na necessita to prove nila mga, especially if they are target beneficiaries. Yes. So, after they receive, the LGUs will receive the form, they will encode it, then they will submit it to the DSWD field office. So, the DSWD field office can download the funds to our local government units, and the local government units can already distribute the cash assistance. So, ¿cómo está Ivan? El fondo, ready, Ready, espera lang con el completion del mga requirements, documentary requirements, pwede siya ma-release. Sí, sir. Kasi, sir, si Mira kita, el DSWD, el DOLE, el Department of Agriculture, siya na kita mga captured kita beneficiaries. Like for us, in our DSWD, we already have our Santawid Pamilya Filipino program. Then for other agencies, siya sila dilang mga low-income earners and also akan mga vulnerable sectors like farmers and fishermen. I see. So, Ivan, kasi kita klaro, ¿quién entitled con ese social amelioration fund na mga barangay diaton? So, clear sir na the aton subsidy are for low-income families who are at risk of not earning or not earning a living during the enhanced community quarantine. So, who's supposed to make this list? Na barangay level, ¿quién tiene responsibilidad para sa lista? Siya kita, sir, I believe the local government unit, siya sila initial list of their beneficiaries because they can already map out, klaro yung kanila then akan mga families with organizations, like akel, mga families na vulnerable. So, Sir Ivan, usa sila ko ng database del city government. Siya ang database, sir. Like kami na DSWD, the DOLE, na Agri, siya database. So, man-harmonize lang kita sir, todo para easier ka na to man-farm out ang mga possible beneficiaries. Siya ba role ali el barangay oficiales na lista kitase? A role na natin mga barangay local government unit is to help our local government unit to assist in giving the form, especially si mansasa kita man house to house, el dalita del form. Sir Ivan, cosa el recourse? Let's say for Juan or si Pedro ba, hindi le incluido na database del city government. Cosa le hace? Siya naman kita, sir, mga requirements na pwede sila man-attach as part of that coverage para at least if they are not part of the database, they can attach akal mga requirements na pwede sila man-refer so that they can be included in the emergency. Question, Ivan. Yes, sir. Yeah, I'll question din este. Given kay nuay kitara bureaucracy, kay todo our work from home, pakilaya sila pwede man secure sa mga certification tabla to for attachment. Okay. Ali entra ara, sir, and help the aton, of course, the barangay unit. Kasi I hope that they can assist our local constituents in securing, especially as mga certification na nisisita to attach alam na list na Okay, sabi to, no, what we're trying to implement is social distancing. Given na IPTL dato mga vivientes, wouldn't it man-encourage for them to influx na mga barangay just to be able to secure certification? Is there any other way other than certification for them to actually comply with the requirements? I believe, sir, existing database, the local government units can already help us to easily identify the beneficiaries. So by that, our local government unit can already certify that these families are already eligible for that package. Now, since Sir Tabatu, you are so dependent on the barangay officials to make the listing, more or less,
no hay ba sila danger también que el mga opisyales de barangay, bla sila, pamilang, magkapamilya lang ang todo kabadali. Sí. Aquí también, sir, entra, sir, el role ng lahat ng DILG to ensure that atong mga local government units, including our barangay officials, are doing their job and also looking into doing this implementation in all fairness. So, bira kita, no? Sorry, sir. So, bira kita, no? So, el Dios Teres Lista, Channel 4Ps, kay Channel Household Survey con este, no? So, automatic sila, enroll dyan sila con este programa. Yes. Okay, aside from that, kaya habla to mga gente na nuay sweldo el día because may sila trabaho, mga jeepney drivers, tricycle drivers, fishermen, mga pedicab drivers. So, sinda sila entero na 4P, sinda sila tarisibi, nisisita sila, include nila nombre na barangay, correct? Sí. Nisisita sila man-secure lang akal form wherein el barangay el dale kanila. So, as of today, quanto porsyento na siyudad de Zamboanga, no? I cannot speak for other areas, but for the city of Zamboanga, how many percentage nila itong mga barangays tagaraya ko na sa forms aura? Actually, sir, ara pa lang kita roll out, sir, ang mga forms. I just talked to our regional director na mention nila itong mga LGU already nadilaya kita possession niya ang mga forms na wherein they will reproduce and they will already roll it out as soon as possible. Ban, apuera ko ng 5,000, kaya yawi-yawi natin sa aga, 5,000 daw, Aquila Mindanao. Kaba, this will stretch for 2 months, for the months of April and May. Apuera ko ng 5,000, cosa otro parte del package de amelioration assistance que recibe el mga vivientes? So, sir, kaya lang kita kasi klaro, no? Kasi 5,000 is the regional minimum wage rate for Region 9. So, el daton social amelioration package, akilagat kita na daton 5,000 rate. Kasi ako sa daton maximum C. For example, no kita otro assistance pwede dali ko ng mga viviente, sir. Lang at 5,000. Si SL 5,000. So, kasi klaro, sir, for example, daton Pantawid Pamilya Pilipino beneficiaries, receive sila nila cash grants kasi expected na receive sila cash grants for the next period. So, for example, na-receive sila 2,2 no dila grants. Aumenta lang kita 2,800 to reach the 5,000 amount. Okay. Okay. So, isa top up no na deal existing grants. So, kaya din si Sir Ivan, maski mga 4Ps beneficiaries, qualified sila, pero mandidak lang el kwanto sila ta-receive para completa con el 5,000. Yes, sir. Sir Ivan, aumenta yun. Mire na lista, incluido el mga household help or mga domestic helpers na mga kasa. Yes, sir. Pakilaya sila sa recibe, pakilaya sila man-validate na why sila sweldo for ese particular month because pero ta-service sila syempre ng mga household. Okay. Ali entra, sir, daatun coordination with other agencies like DOLE which can actually help us in ensuring certification na sa dato mga kita kasambahay no, na mga kasa are also affected kasi sa mga kasambahay na may pedibida na sila mga amo because of the enhanced community quarantine. So ang sinal mga kita dynamics sa tamira kita wherein we can actually help. Ivan, kailan nyo man ko explain to ko nagka-question di Sir Chris kay for example iyo chini yung ayudanta na kasa at ta continuale sa kasueldo suyo pero sabi man to ara su pamilya dol hard press gayot. So akal tabla to inantes pwede naman avail siyempre kung el beneficio through the Department of Labor. Pwede lang dala certification na affected by this kita situation. Can dala certification sir el barangay? If channel barangay certification na pwede man attest kay LA affected, uno na ma-affected family that can already serve as Kaba sir, dalile man transmit le ko na sa certification na dole. Si channel mga certification pwede dala ton mga agencies of which tomorrow we'll already convene our interagency committee para pwede kita LDila help no, especialmente ng mga requirements na nesesita na di aton mga kita possible beneficiaries of this. Tiene que pregunta para contigo Ivan, no? El pregunta que aquí ba daw na social amelioration package incluido ba daw aquellos mga senior citizens y el mga PWDs na mga barangay? Yes, sir. Nadaatun target beneficiaries at least one member belonging to any of the following vulnerable or disadvantaged sectors. So, that's senior citizens, person with disabilities, pregnant, women, solo parents,
overseas Filipinos in distress, IPs, underprivileged, and including those informal economy workers. So, clear lang kami, sir, na this is per family. So, no pwede habla na otro el assistance is un otro time assistance. Kaya the social amelioration card will already be the control to check na no ay duplication of services. Sir Ivan, chene ba to assistance sa dali ko ng mga senior citizens or akal mga members del senior citizens organization? In terms o del senior citizens, itang kwento kita about social pension program, we will be already looking for the scheme. Pakila kita pwede madali ang assistance nila for the first semester of 2020. But for those ako na mga senior citizens na member lang del ato mga organization, I think chenetamin sila mga kita benepisyo or mga benefits na pwede sa kanila local government units. I see. Okay, anyway, Ivan, I hope you don't mind, pero el repericol nte kaso uno kikitapidi ayuda ka natin contigo mismo, kay sabi yung mga social workers siguro po de acto ako nito, no? Ayun daw sila na 5th Street, Puro 2, Zone 9A, Southcom Village, tinalite cuando pamilya, el baby, no hay madaw ni leche, kaba enfermo el tatay después nana. enfermo el tata patilnana. No sabi ta cosa el condición de este tatay nana, conforme está, no, pero el nombre el nombre de este nana, Marie Bahana Castro, el telephone number, kindly write this down, no? 0975 Dato to, sir. Dato. 0975 869-609-6096. Kay tapili daw te ayuda no kay no ay madagot na supply de leche. Depel na nande ta pwede dali kwan mama siguro kay enfermo, no? Pwede to, sir, sa el number? Yes, sir. Para pwede kita, sir, man-refer datun City Social Welfare Office para pwede tamin kita Busca Manera pakilakan na taga-ayuda. Pabor yan, no? Kay making ko sa karinyo kita padasyo tamin pa kunas totally, no? So, Sir Ivan, no? Repeat lang yun, no? El 5,000 pesos na social amelioration na daral diaton DSWD, no? Para kung diaton mga diaton mga gente o diaton mga pobre, one time lang este. So, hindi sa for 2 months, sir. For 2 months. So this covers 2 months. So like, so that was 5,000. And this only covers 1 per household. So hindi pwede sir na si tres ustedes may trabaho na casa todo el tres pwede man apply. 1 per household lang kita. Yes, 1 per household kita, sir. Ese ba, sir, 5,000? Si abla too good for 2 months, Cosa se? 2 beses dali 5,000 o 1 time lang good for 2 months? Otro, sir, otro 5,000 na first month, otro tabi na second month. So 10,000. So 5,000 for April, 5,000 for July. Which is very good news for the people. Kaya tapensa sila, Sir Ivan, 5,000 lang good for 2 months, ya? So 2 meses kali, kada mes, 5,000 kada mes. Pero el dalida, sir, depende ese na how efficient el barangay daton pwede kolekta el mga nombre, correct? That's why very crucial sa el role time daton mga barangay aplakita units na para pwede kita man farm out el mga those who are really in need of this assistance. That's why it is very important the cooperation also of the public, especially sa Catalina barangay na if we know who are actually mga families that are really in need of this assistance, please help also our barangay leaders to really look for ways na pwede kita ayuda namin kanila. Siguro, Sir Ivan, siguro, once siya pwede dali al nombre, man-download al pondo, di ba, na local government, kabar, on the staginda al pondo, pakilan sa man-distribute ko ng mga beneficiaries, na barangay syempre? Ginataman kita sa otabes na house to house. Kapag kataagara sila sa social amelioration card na dila kopya, aya po na assistance na receive sila from the government. So, consider as assistance form yung di ila na siya sila assistance na receive from the government. So, hindi sa baya ATM, cash kat ese, house to house ka dali. But for Pantawid Pamilya Filipino beneficiaries na cash card holders, diretso na di ila cash card. Yes. Okay. Now, tiyan lang yung un poco de concern kaya sociedad ka nato na temas antes cuando ya tinigit el 2013 siege y aparece también el problema ng mga autos, mga kalamidad kaya tinig kita que tiene taman doble ta cambia ng el apellido, habla 2 household, depende 2 veces ta colecta. Cosa
safeguards que ta pone kita en puesto para gente se sucede que donde dos veces te puede tomar ventaja también con el gobierno te pide asistencia, te cambian el apellido. I believe, sir, that the mga social elimination card will be encoded and this will be cross-match na daatong kami database to ensure na duplicity of programs. Database of our agency and other agencies. By this, we can actually see mga duplication of names to avoid also this kind of problem in the future. Sir Ivan, knowing the number of distressed people aquí na syudad, tenemos this initial estimate si cuánto pamilya kayo el sale beneficiado aquí na entero syudad? As of now, sir, napakita da aton estimate, but siguro for our beneficiaries, kita da aton estimate for Region 9. I see. Well, Chere pa yung tanong. Pwede to aklara, what do you mean by a household? What do you mean by a family? Kaya sabi to na Pilipinas, mahilig makita to have a close family ties, no, na un casa. So, Chere kita, nana, anak, nana, tata, kabar, anak. Kabar el chenebes ta kedali el suegro suegra na casa. So do you count them separately or per family or ansina, or you consider el un casa basta todo tali adentro one household se count ansina? Tilaya. Usually, sir, tausya kita na listahan ng aton family kasi we consider na un casa chened dos or tres pamilya. So, like for example, para pantoy pa Filipino beneficiary, we use them as household. Kasi we already have this type of assessment na yan sa kanila. But for non-Pantawi beneficiaries, we are looking into families na we're actually in need of this assistance because we consider na inside na un casa, siya na mga pamilya na dos or tres. So we also assist them at the same time. So repeat yun, no? So sinong casa siya na tres pamilya, din tres households eh? Tres family. Three families. All right. Sige, thank you. you. Well, lagi Sir Ivan ta pregunta, although sabi amang kita kontestasyon ko nete, el mga porters ba daw na pantalan, entraw ba daw na benepisyo? Yes, sir. Part este na daaton mga blakita informal economy workers, no? Especially akal tala makita sila check kami kita tala makita akal mga no work no pay, akal mga or aki sila kay na direct hard or occasional workers akal mga tanalo lang kanila because of the enhanced community quarantine neme sila pwede bila dila trabaho neme kanila pwede dala sweldo. At tiene pa uno Sir Ivan, no? Akal daw mga de un barangay pero takeda na otro barangay. No ba daw si problema? Kasi Noel, uno aki sa takeda na otro barangay pero they're coming from the different barangay. Yes. Takeda ng otro barangay. Hindi man siguro problema siya, no? Si naman, kung talya dis release na si barangay, I think pwede kanila but because of the problem gana door to door, I think na validation ali kita pwede mira on the el dueño del casa, no? Porque no on na diso yung kita residents during that time na yan sa Conele for Pati Sir Ivan, siya lang ki-text no, di atun barkada si Al-Habshi. Tabele, the LGU, I think they conducted an interview this morning. The local government unit will be the one to identify the people. So the LGU will identify the people who will distribute the money to the people. And local government units also, sir, will also distribute the money to the people with the help of our Ablakita uniform personnel to assist in the security, safety, at the same time, order, manner of distribution. Okay. So pwede ba to sir repeat kinakilos mga beneficiaries? Siya mention na kita senior citizen, cargador, driver. So, para klaro lang ko ng mga vivientes diyan. Okay. So again, kaya kita man-clarify that these are families belonging to poor or informal sector which are at risk of not earning a living during the enhanced community quarantine. So, at least one member of belonging to any of the following vulnerable and disadvantaged sectors to include senior citizens, persons with disability, pregnant and lactating women, solo parents, overseas Filipinos in distress, indigenous people, underprivileged sector and homeless citizens, including those informal economy workers. So, can estimate kina informal workers. These are direct hired or occasional workers, so akan mga laundry maid, example, subcontracted workers, akan mga pakyaw workers, home workers, akan mga tiyan ng mga native delicacy production or home-based food processing, house helpers, akan mga kasambahay or family driver,
drivers of pedicab, tricycle, PUJs, UVs, PUVs, taxis. Then, sinatami kita aki micro-entrepreneurs and producers or operators of sari-sari, family enterprise owners of karinderya, fruit, vegetable vendors, sub-minimum wage earners, saka mga dishwashers or helpers sa mga karinderya. Our farmers, of course, fisher folks and farm workers. Entertainers, Ivan, are they included? If they are affected, sir, of the ECQ, Broadcasters. Well, as long as they are in the low-income earners and they belong to the non-formal economy, I believe that they can be part of Kaya this siya na yung program. mga musikero, sinuway gig, may katentrada, no? So, Ay, pwede sila siguro sa ala na mga directly hard occasional workers. No? Then, siya na kita sa employees affected by no work, no pay policy and not covered by DOLE Order 209 Series of 2020. Then, of course, ang mga standard workers or ang mga construction workers na yan stranded in the respective construction site, ineme pwede bira di ila families because of ECQ. Pero Sir Ivan, no puede kita ibita chinibes, cada vez en cuando, chinilitan misca del nombre de cuantos mga bona fide beneficiaries. So, cosa el recourse? Por example, cosa el alternativo? Si no hay dito nombre na lista, puede tu derecho anda na barangay para manda include dito nombre. Yeah, pwede kita po sa manera na pwede kita madaman validate el cosa kasilatan submit as di ilang mga kita if they feel that they belong and they should receive the assistance. This is the role that we can ask from our barangay to help us because this is actually for sa Telebayanihan to Heal as One project because we want everyone to help us to help our people mitigate especially the effects of this COVID-19 crisis. I see. Ivan, bastante bal fondo para de ese proyectos, eh? Yes, sir. Bale, from the last night's message of our president, kaya kita 200 billion na allocate for allocated for the social amelioration program. El cosa habla si Presidente Duterte, el 200 billion ron, kay 273 mangkel. El 200 billion para man-feed lang. Silang tadale ayuda con el mga vivientes para comida del mga gente. So, I'd like to ask, how much of the 200 billion will be appropriated for DSWD Region 9? Si sir, because the atun Blakita Social Amelioration Program, siya na kita mga existing programs na siya na kita mga pondo wherein ala kita sa funds to assist kada to mga local government units, special our beneficiaries. But can you give us a number, more or less? How much of the 200 billion will be appropriated for Region 9? For now, sir, may pakita estimate no si kwanto da atun. Kaya for as long as we don't see the number, hindi kita pwede man-budget bonamente con ese, di ba? El kwan na ban. Sabi yun na lista del city government, manada mali incluido, no? Pero sabi ito, na tiempo de este COVID emergency, manada mga cosas que debe siguro considera, debe era, that suggestion lang di amo na Teleradyo, no kad bien stricto el DSWD in the qualification of certain people na barangay, kay makinchere to, for example, trabaho, because of the paralysis na di ato na ekonomiya, practically everybody, kada level el playing field. Todo kita nuay, makin mga chene-chene na bida, doon may matamen. Stricto ba el interpretation del mga reglamento by DSWD or liberal el de vosotros appreciation del mga application? Basta adala aki sir, the atom shock form is a validation tool wherein akikita dapat akimira si ken el mga gente na sisita gadel ayuda. So we ask the public to help us and to ablakita to cooperate and see si Ken El debe necesita el ayuda. We in the DSWD, as much as possible, we would really like to really help those who are in need. That's why we are really trying to facilitate as much as possible the Lida DS program. And of course, talamatamin kita con los mga vivientes de Zamboanga. Aquellos ay si mira ustedes ya abusa el Dalida DS form or ya toma ventaja na hindi kate seguida ng mga otro. El datong presidente anoche, he made it very clear na hindi katle he will not take I will not give second chances to those who will take advantage of this crisis para supri pa al mga vivientes, no? So I'm sure mismo al DSWD, if based on your validation ya pwede ras mira kay abusa kun or may seguida na para mga gente kat debe receive or yan politika kun distribution ali ng mga barangay
you yourselves can take appropriate actions against the authorities, correct? Yes, sir. And there are actually hotlines wherein pwede sila dahil nila mga grievances, pwede sila man-raise nila mga concerns, especially if sila mga problem na encounter na implementation of this social amelioration package. Pero may pregunta niya ahora, siyempre, is still on the numbers, quanto man appropriate para kanaton, because how can you have accountability of the money that is being given if until now na ipakita sabi kwanto man appropriate na Rio 9? I believe, sir, na the time that the LGU can already submit us the list of beneficiaries, that's the time we can already appropriate and we can already foresee si kwanto kita man appropriate for the implementation of this. So DBL, mga barangay opisyal niya, tamo biyadayan ko na kay we're not the only ones fighting for these funds. Diba? Other parts of the country are also in the same situation that we are in. Depende sa si Ken una somete. Na priority sila si Ken una somete lista kaha. Although el bonito lang kay Sir Ivan, tiene kita yung commitment daw del Malacañang para posible considera el second tranche de este gane social assistance afuera con el initial bayanihan na budget at taman ay daw sila additional pa como package. Recovery package. Recovery package para poder man address con el problema. Well, sila mas bonito sa si Kenya numero, no? Sir, Chene ba kita deadline hasta cuando recibe sa mga lista and forms? Or, for example, sinuway sila pwede include nila number na first set of list? Pwede pa siguro include na segundo kay given nga limitation ara na bureaucracy amoy itablay nante the challenges now kay sabi kita dahil diaton mga barangay dahil diaton local government bien bugbog yagan sila first mira sila quarantine segundo dahil diaton city social welfare pati dahil diaton city health pati local government unit busy sila na distribution del relief packs sa mga kasa and then now additional workload ko nila is to gather names and validate the names. So pwede sir na first set of lista human lang matabi no gente lang ta pwede man omit some sectors or some persons in the society and then a second so pwede na sa man update as we go along no. See, sir, for example, sir, para kita pas-pas that implementation, since we already have our captured beneficiaries, we can already facilitate provision the assistance. Then, laga na kita si Tapimoto de Delante, si Cuanto bakit sa Esperanza dato mga local government units to at least comply na list na tapili kita from them. From the memorandum circular from the Department of Local Interior Government, they asked at least not later than April 3 of 2020. Okay. So, anyway, Sir Ivan, ultimo yan siguro, no? Kaya manada ka ta pregunta kumigo. Basta tali el nombre del beneficiary na lista del LGU, then asigurado puede man benefit con ese package. Sí. So, si no hay, el issue kasi ki, tiene cuántos mga gente talingasa, baka no hay daw dila nombre na lista. Si tamira ustedes, no hay ustedes na lista del barangay, onda sila anda, Sir Ivan, para poder include dila nombre? They can appeal to the barangay ilang mga barangay so that the barangay can facilitate ipwede man forward at ilang mga names namin na local government unit for proper validation. Okay. So with that, I would like to thank Ivan Eric Salvador for joining us in ang programa, LL Portavoz del DSWD Region 9, no? So, Ivan, muchas gracias. Ipaborean lang ko na kaya pwede kami ayuda para konti ako na and of course, on behalf of a grateful nation, we're also grateful that DSWD kana frontline sila aura. Ojalá está ustedes healthy and of course protected na sa sa trabaho. Sir Ivan, tiene ba ustedes skeletal force na regional office? Yes, sir. Bale, every day, tiene kita skeletal force, even Sundays. So kita datong quick response team activated kita to man the office at the same time for those who are in need of burial and medical assistance. The aton crisis intervention unit is open to assist those who are in need of hospitalization. Ivan, chenegaliki anante ang text no acorda yo. Akel daw mga job orders de ustedes, akel encoders, ay pwede ba daw sila receive nila mga sweldo? We're actually working on the salary, sir, and I'll try to follow it up,
and in office, hindi na kita si on-the-air status. Anyway, we have our workers who really work every day, even in the implementation of execute, just to ensure na hindi kita pwede kita man process todo and kita Thank you. Muchas gracias kayo. Debe lang kay dipisi kita pikura ayuda na auto kilo mismo empleyado di ato na charity begins at home. Charity begins at home. Anyway, Ivan, muchas gracias por el tiempo. Thank you. Manada pa kita pregunta para contigo, pero sabi to Ron, makina 5 oras, hindi kita pwede hindi kita kaba kontesta todo. Na question todo del mga bibiente. Manadagat. So, aquello mga pregunta kay manadagat kayo, Sir Chris. Pregunta, kay no daw dila nombre, baka no daw dila nombre, malingasa sila mga vecinos. Andao tayo na barangay para check ya si no hay de vosotros nombre na barangay, hace apelo con el barangay para incluir con el de vosotros nombre. Y ese inclusion mga vecinos pwede man forward na CSWD for the proper correction. Anyway, word of advice lang, ha? You have 2 billion, 200 billion for this. Ese 200 billion, hindi sebla sila, no hay palabugasan. Acordate de cuánto barangay na entero nasyon diato sa pelea 42,000 barangays. No, 42,000 barangays sa pelea para de ese fondo. Na si depende na prioridad el release de ese si ustedes de barangay el coopera con el gobierno local diaton y hace el lista de ustedes na más temprano tiempo. Sabe to, el razón por que el gobierno mga vecinos ya hace available 200 billion, Sir Chris, uno lang mga vecinos, el razón. Ya dale el gobierno con ustedes este supply, ayuda na sen, pati ayuda para comida mga vecinos, para hindi na ustedes kamina y man-violate con el social distancing requirement del gobierno. So talye se ayuda del gobierno, coopera también ustedes, coopera kita todo. Importante, como habla si Mayor Ben, el mismo de barangay, es bien importante de ustedes role, especialmente con esta asistencia ahora. Now we are fighting for these funds to be given to your people. Depende si que la este de paspas también mueve con ese. Baka ultimo na chinita na atrason na kabalyo. El cosa lang kita ta fear, Kuya Ron, is that akal ba ay chene influx del mga gente ng mga barangay hall para lang po na di lang mga lista de nombre. So por medio de este anuncio kay este memorandum circular ya si abaha el diaton DSWD pati el DLG era tan house to house ya lang el diaton mga barangay officials para saka el nombre. At the same time ta pwede man validate ken el na un casa cuánto household. Based na ko sa si Sir Ivan, if tiene 3 or 2 pamilya na un casa, then it is considered as 2 household per house. No, kaya na otro lugar, el household, takunta sila casa lang ngayon, regardless sa kwanto bilog ala dentro. Pero sa Pilipinas, per family kita takunta. Tali pa si Titiyo sample, credo Sir Chris na un casa, tiene 5 pamilya? Si. It's possible mga vecinos. And according to the explanation of Sir Ivan, that could be okay. Yeah, correct. Basta honesto lang taming kita ng mga kosa kita takaba deklara. Ano matawin kita po ni manada nombre para pwede lang kita saka lo demás. Sabi to 200 billion para kanato do grande se pero si man spread to se na 40 plus thousand barangays, 42,000 barangays in the Pilipinas. Jutay get ese and then of course el cost arang manada patato mabentaha mga lo demás mga negosyante ta kabase subi presyo falta pa siya syempre. Por eso mas importante gayot pwede kita ayuda na ase kita honesto. Este el tiempo kita queda honesto mga bisbientes. Importante que más preparado kita. So kung wala ustedes sa na barangay, ta coopera también con el mismo gobierno local. Ayuda hace con esa lista ya na más temprano tiempo. That's very correct, Ron. Critical ang vecinos el diaton na cooperación con el gobierno. Porque man, kay si dura pa si lockdown diaton, y dura pa si quarantena diaton República, afecta si con el diaton ekonomiya. Tapos mo ustedes mira con el China, pati con el Amerika, makin si Trump gane, abele, tali pa si COVID, tamandele abri con el mga negosyo na New York. Na pero mga vecinos, no pwede kita abrir mga negosyo si el mga vivientes delicado siyempre na COVID virus. So todo kita, simple lang sa may kita mucho testing kina ciudad de Zamboanga o na Pilipinas, el pedimiento de atong con el mga buen vivientes del ciudad, coopera kita, man social distancing, iibita as much as possible. Kamina na di atong syudad. Kaya man na mga pregunta, mga vulcanizer ba doon, mga abal-abal, incluido, you're under informal earners, yes eh. No? So, basta nalista sila. Nalista sila. So, pero importante que el barangay de ustedes allí, ang uta se prepara. Ay sin may siya din na lista del barangay, makikikosa kita pusa kalye, no hay ustedes na lista. Debe na lista sila. Debe na lista ustedes. Abo kanta si Allen antes, debe na lista sila. Si nalista sila, then certified, pwede sila queda incluido na programa.
Okay. Let's pause for a break. Aquí queda tu vivienda de Zamboanga para el repaso de mga noticias también este tiempo. ¿Talía ba? Kuhan kita. So, let's pause for a short break. We'll be back. You're still watching Dateline Teleradyo. Cable lang sila. Marada ka trabaho de pag-ibig. Ha? Marada trabaho de pag-ibig. ¿Por qué, man? Puro dila. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Wally Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio.
queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos ti, aquí na Dateline Teleradyo. Alan, sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crashing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando,
junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Wally Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, guys. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga, y ahora el repaso del mga noticia. El Departamento de Salud ya habla que tiene hospital na otro mga probinsya para agarrar con los mga pacientes que tiene el COVID-19. Mediante esta continua preparación del mga doctor allí en Zamboanga City Medical Center para crear como COVID Center con este hospital este tiempo y asegurar al Assistant Regional Director del Departamento de Salud aquí en la Región 9, su doctor Joshua Brillantes, que tiene mga hospital el otro mga provincia también para agarrar con los mga casos del COVID-19 y tiene la
tiene ya mga quarantine areas donde él puede poner con los mga pasyente si tiene caso del COVID-19. Na un virtual press conference junto con Dr. Brillantes en Lanzaga que ya hace el Philippine Information Agency Western Mindanao. Si Dr. Brillantes habla que el dos mga pasyente del Zamboanga del Sur que ya queda positivo con el COVID-19 ayer, talía ahora admitido en el Level 2 Hospital del Zamboanga del Sur Medical Center. Este hospital, según puede agarrar el mga caso del moderate to severe cases del COVID-19 que ya prepara el mga doktor y gobierno local del Zamboanga del Sur. Mientras tanto, ya aclara si Brillantes que no hay más está pa un noche el paciente hombre de Labangan, Zamboanga del Sur, aquí en Zamboanga, cuando ya llegaste también desde marzo 14, desde allí en Manila. Según con Dr. Brillantes, cuando llega a Zamboanga International Airport, enseguida se estrella monta na un privado vehículo y a volver para allí na Labangan. Por eso, no hay según tener miedo el de Zamboanga con el posible exposure del paciente. Ya admití el Departamento de Salud que a mediante que tiene ya llega PPEs kanila, gente pa siempre bastante pero él distribuye sila mga equipo también o galamitones na mga diferentes hospital de gobierno na entero reyon. La continua pa según siempre subí el caso del mga PUIs na entero reyon 9 tiempo, mientras ya pedía sila na Departamento del Interior del Gobierno Local para ayudar man monitor y contar con el mga persona que bajo na monitoring. El Departamento de Obreros y Empleo y el DSWD, el dale ayuda con el mga afectado na Enhanced Community Quarantine, ya reitera el Regional Director del Departamento de Obreros y Empleo Región 9, o Dateline, Directora Ofelia Domingo, que tiene que darle one-time cash assistance, el dole na mga afectado obreros que no hay trabajo tiempo que parte del mal efecto también del COVID-19. Na una entrevista haga con el directora Domingo, él habla que el prioridad de ila amo aquellos mga daily wage earners que ya descansa trabajar por causa con el COVID-19. Más pronto, según el sistema, ahora siendo online application Ya aclara si directora Domingo que online application, el que se llama CAM solamente para con el mga formal sector que tiene el empleador y tiene si la mga payroll que te somete. Tiene también según otro programa para el mga informal sector como el mga chuper de jeep quien te depende lang con el SEN na cada día pasada. El gobierno local, según por medio de mga Public Employment Service Office o el peso, el encargado identificar con los afectados miembros de la comunidad que puede recibir el 3,000 de pesos SEN bajo el tupad programa del Departamento de Obreros y Empleo. Mientras tanto, el DSWD también esperanzado el man house to house para darle el mga forma para el Social Amelioration Package de ILA que el darle 5,000 de pesos de cada familia que afectado también con el COVID-19 Enhanced Community Quarantine. El DSWD aclara que solamente el mga sector de pobre lang él puede beneficiar con este programa. Ese programa él darle 5,000 de pesos de cada familia, pero si recibía más temprano en la dole, el mengua sila con este también cash assistance para completar el 5,000 de pesos de cada familia. Este es un poco de buena noticia para Canatun. El Departamento de Salud ya habla que tiene el laboratorio en la región 9 que capaz man testing con el COVID-19 samples. Y acaba ya, según llega, el cuantos mga personal protective equipment desde el Departamento de Salud, Oficina Nacional para aquí en la región tiempo, pero hindi aquí ta sige na mga testing kits que puede era ayudar na otro mga sub-laboratories man analyze mga samples del mga PUIs aquí na reyon. Pero na buena noticia, ya anuncia el Assistant Regional Director del Departamento de Salud, Dr. Joshua Brillantes, él mismo habla que pues el pendiente también testing que
tiene según cuántos mga level 2 laboratories na región para poder hacer con este análisis usando el mga approved rapid testing kits. Ta espera lang según sila el mga rapid testing kits y el mga guidelines del Food and Drug Administration para usar con este mga laboratorio para correr con el mga testing aquí na región. Debe siempre mantener con el physical distancing para evitar el infección, para poder controlar con la infección que debe isolated ya na mga lugar. Contract tracing. Con este paciente, el ZP01 ya completa ya anuncia el Departamento de Salud, Oficina Regional, que ya completa ya el contact tracing con el paciente ZP01 este tiempo, desde su casa y hasta na su mga uban na aeroplano, quien ya llega del marzo 13 aquí en la ciudad. Mientras tanto, continúa para según siempre el contact tracing con el paciente ZP02 este tiempo. En otras mga noticias también, el Western Mindanao Command tiene mga PUIs este tiempo. Tiene total de 10 personas que bajo la investigación el Western Mindanao Command, quien ya tiene síntomas del COVID-19 y ya manda ya según man self-quarantine. 2 del día mga PUIs admitido na dila este hospital, mientras tiene 359 mga soldado, el considerado como una persona bajo la monitoring por causa con la historia del viaje. Na barangay de Tumaga, donde está el acá 2 positivo caso de este COVID-19, llaman lockdown ya de más reciente la autoridad. No hay más quien ahí puede entrar y puede salir allí en la entrada del Kalayaan Subdivision desde ayer a las 5 de la tarde. Ya pone el police checkpoint en el mismo lugar y hacerá también con este mismo camino para allí en Shantytown na Luyahan. Puede lang entrar el mga vehículo allí na Bypass Road si quiere man andar na barangay de Pasunanca. Tiene también este police allí na otro lado de este Kalayaan Subdivision para no hay gayot quien hay puede salir en el lugar. Esta es la situación allí en la barangay de Tumagan principiando este día. Después que anuncia que tiene positivo coronavirus allí en la barangay de Tumaga, tiene lang siempre mga persona con quien ya puede coger durante el curfew hour. 8 mga persona el con quien ya puede agarrar. El mga oficiales del barangay y el magatano durante el día runchada allí en Tumaga anoche. 3 aquí residentes de allí en Island Drive cerca del cementerio y el 5 kanila está allí en Bagong Silang. Y hablan mga tanod que bien duro gayot el mga cabezas de estos mga personas kay hindi sila takre kanila o con mga autoridad, por eso ya lleva sila con esto también allí en Police Station 7 na Santa Maria para el plantada del propio caso. El barangay de Santa Maria ya pone mga tanod allí na mga Cantoy Rio anoche para no hay quien puede entrar y salir de la barangay después que llaman lockdown cuantos lugar na Tumaga. Y abisya sila allí na Brillantes y na Purok 4 hasta na Purok 5 na Villa Santa Maria. Allí na Purok 4 tiene puente que pasada para na otro lado del río. Tiene vivientes de allí na Villa Santa Maria, más quiere ancina que no hay quien él puede atravesar na otro lado del río y sila ay bisya también con este mga ay anda allí na di la mismo lugar. El mga tanos allí na barangay de Tumaga taman runchada también na otro lado del río. Mientras tanto, el policía arresta con un borracho persona después que ya pelea con su misma esposa allí en Veterans Avenue ayer tarde. Y ahora si Arnold Ebol con su esposa que tarde a volver, por eso llaman peleajan sila allí en un gas station. Ya puede canila mirar el policía
de allí mismo una checkpoint. Por eso, y agarra sila con también si Arnold, quien ya apropia con el mismo pulis. Por eso, ya pone canila o con también posas y ya tiene con lleva para la Police Station 11. La esposa no quiere más plantar el caso con él sospechado y ya volvió lang daw sila para mancuento con el dila problema. Y eso repaso de mga noticias para esta tarde en calor de damas y caballeros del Dateline Teleradio. Y usted es servidor, Ronnie Lledo Talo. Muchas gracias y buenas tardes. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Lledo, el discusión Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Lledo, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Lledo. Cuando. Yes, Papa Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite?
What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Okay, virando siyempre ka na programa de la Dateline Teleradyo. A las 4:49 kita. A las 5 por la tarde, el man take over también el Dateline Teleradyo, otro también Enhanced Evening Edition también. Total lockdown edition. Tabroma kami mga bisino. Si Miles Amsid también, el Sinta Kipat junto con Mike Saavedra. El aga daw di Kandaal, di Atty. Gian pati di Philip, el cosa ba kel el enhanced teleradyo. Ete tarde mga bisinos di amon di Sir Chris pati di Ronnie, amos te el quarantine edition. El de noche mga bisinos amo kel el lockdown division.
Pero al visita di la Lego, el buen abogado, attorney Kenneth Beldua, él también el dato City Secretary. Para enhance también. Enhance también. Para man-explain, actually, buen maestro ka din sa attorney Kenneth Beldua. So, él queda. So, siya na mga pregunta por caso del City Council or mga question de ley, puede ser pregunta directa con attorney Kenneth Beldua Lego. A las 5 del tarde. Nakita to Chris, Lego. Depende, si magtatawid sila. Pero bonito sila itsura doon tayo sa kiki. Tres grande personas sin tahunto. Hindi na kami Teletubbies. Anyway, kaya ito bibigyan na sa mga. Katamirio sa dol na kunto ito min diato na oras kinang programa. Diato na Dateline Teleradyo. Kita 10 minuto ron. Baka pwede kita apela otra vez kung el diatul mga buen viviente, especialmente mga jóvenes que tan birarundi din na barangay, mga bisinos, importante kayo el social distancing. At yan nakigani un text rin antes, allí daw na Mango Drive na tumaga mga bisinos, ta reklamale kay mga nana daw del mga batiting dia, akal mga bata jutay-jutay, ta dihalan daw kung dila mga anak, pore onde-onde na kamino. So reminder kita kung mga madre del pamilya, allí na tumaga, paborya, especialmente ese de vosotros lugar, tiene di parte la Kalayaan area on lockdown. So, pabor kita procura vigila con el diato mga anak. I'll take this opportunity to pidi también con aquellos mga tiene familia afuera la ciudad de Zamboanga, estaba del norte or even further pa, no, as far as Davao and otro area. No matos habla ko nila na pwede sila bira na Zamboanga. Kaya tan observe bakit kita close boundaries. In fact, even ang mga na isla, tapikura ko na ese Sangga, el di aton Philippine Coast Guard, el di aton Philippine Maritime Police, pati el di aton tamen mga otoridad alino, el SAF and otro. So, chene kasi mga de Zamboanga, pensabe pwede lang sila sali, kaya de Zamboanga sila bira, ara tormenta lo de mas alin ang mga boundaries di aton. Intendo ustedes kay, klaro ka el di aton instruksyon, del di aton gobyerno lokal na once siya pwede sali, ay kita kat very stringent el birada para aquí. Ay, by the way, kung ang mga doktor diaton, mga nurses who are doing an excellent job at this point in time, ustedes, grande kat ustedes inspirasyon ko ng mga jóvenes diaton ahora. In fact, my nephew, I'm so proud of him. He's only 11 years old. He was seeing the situation ali na parte na Manila kung mga doktor kileta sa sakripisyo. Kwan gayot, yan nakat na sa Facebook, iya sa saledes yung kansyon kay ele mismo ya komposita at the age of 11, yan komposile sa kansyon. Dedicated daw ito kansyon también kung ang mga doktor diaton, no? Bey, si po ba kita kailan dale chance ko kanin lagi. Hindi ba kita 4 minutos sa kay antes de habla kita edit. Bueno, ya acorda turon. Ito ya olvida ito. Yeah. So, this is Justice Liedo who composed this at the age of 11 and he won a prize for this composition. No? Elian compose, ele pa ya kanta. Ele pa ya kanta. He won a prize for this composition, original song for at least 11 years old, and he's dedicating it to the doctors, the frontliners, todos ustedes allí na frontera. Kita sirviste de ahora inspirasyon con el mga jóvenes de aton, quien tamira con el mga acto de ustedes de heroísmo también na datong sociedad. Todo eso sila, including mga janitors. Todo yan, no? Na DSWD, na gobyerno lokal de aton, todo yan. Kanali. Thank you to all the doctors, the nurses, the policemen, and women for doing your service and helping our country and all the other countries around the world. I would just like to say thank you for being men and women for others. I composed this song. It's called The Ever-Changing World because of what's happening now, the bad times. I hope it will cheer you up. Thank you.
Every minute, every second passing by. We can be one to do the same thing. Every step, every move that we can try. And now the world is slowly crumbling apart. Think it's time we finally show our hearts. The world is changing, falling apart. And it's our choice if we wanna take part. And now the world is slowly changing. Every minute, every second passing by. We can be one to do the same thing. Every step, every move that we can try. Let's make a voice. Let's make a stand. Together we'll do it. Hand in hand. Let's not stay silent. Nor be violent. Let's learn to share the peace. The peace on earth. And now the world is slowly changing. Every minute, every second passing. We can be one to do the same thing. Every step, every move that we can try. To save the world. To save the world. To save the world. Thank you. Hey, that's it. El Dato Cuenta bien, composition de Bueno que Justice cantaron Lieno. dito yung sobrino. Correcto. Doon 10 kilometros de distancia el tío. Bien bueno kayo. Guwapo pa. Hindi, el problema lang si el tío se ta canta, nabanyo lang yung ta canta. Pero yawiyo ka dito yung kansyon, aquel de secas. Tabi rin bueno tengel ron. Pero ansina no, el mga joven pa kanato tadal inspirasyon para pakilaya ko no sekol mga nuevo heroe di ato neste mga tiempo na onde ganit na pwede kita mira el di ato mga frontliners incluido el mga janitors na ospital. Do you know daw that in Mandaluyong right now, no? Aquellos mga estudyante pa lang ta nurse o estudyante pa lang para kada mediko, mga doktor, voluntariamente yan ta ofrece de la cuerpo para servir na mga hospital. Conforme akitan ka na ito na siyudad de Zamboanga, ta entendió que igual también el reacción del mga estudyante diyan voluntariamente. You know, this is a time for us. Hindi kita kada unido, no? Yes. This is a time to save the world from ourselves. Come to think of it. Right, may mas kita ara politika or division. In fact, todo kita taresa kita na el di aton mga líderes keda successful na pelea di aton ara kontra kunal COVID-19. Kay si Chene mga lode mas alitar taruga kay man palpak el di aton mga líderes. Dol komo lang sa pasahero kita todo na aeroplano, taruga kita man palpak el piloto para man crash. Correct. Na todo man tamang kita ay keda sale apektao. Por eso aquí na syudad de Zamboanga, ojalá nung maya kita grita pa na shame on you kung daton alcalde kaya hindi man tayo ese bueno tapi kura sa manera daton alcalde para sirvi na todo y pwede dale todo lo que para pwede kita aliviar ang mga sitwasyon daton. I have only one reaction to that. Well, also shame on you because you don't have a license to operate.
No, well, el de veras aquí, gentlemen, nakatabla si Chris pati si Seroni, maskin po nito kung Superman o kung Batman, tabla ipirme siya, no? No ikin po diya si milagro ki aura. Este problema de COVID is here to stay at least for now. I mismo mga grande i-advanced nations, mga bisinos, Amerika, Europe, tam problema tamen. So, embe kita de man akusahan, man atakahan, importante man ayudahan lang kita mga bisino. So, well, rare man kita dali reaction naman sina, pero este mga tiempo, debe kita uni, debe kita sigi, también dale de atun ayuda. Si chene kita ese poder de voz, ta pwede kita usa para na aire or na television, usa kita se para as entender mga gente na ayuda kita kunal di atun gobyerno lokal. Chene man siguro mga difícil or poko technicalities na mga kosa kita debe ase. Busca lang kita manera na pakila kita pwede kumpli con ese. Pero sa abla ka natin debe kita man bira-bira na bisti kita kosal mga propio identification kita debe taliba, liba tamin kita. El Conron, amo ka tabla si Sir Chris, si Juta lang el problema, Juta lang el issue mga bisinos, numayagat busca plahito pa. Numayagat liba pelyahan kay na tiyempo kita de emergency, necesita kita, we have to realize the higher value of unity mga bisinos. Only unity can save us. Okay. Anyway, kita mensahe, no? We'd like to extend our heartfelt thanks to the Alliance Church Mission Putik for sharing rice to the Maria Clara Lobregat Village residents. God bless you more, no? And kita bla, hi, thanks for messaging us. Kaya na siya? Dito yung galas mensahe. Pensabi yun, tatakal pa. So anyway, we'd like to thank El Juan, kung natin Quinta Donalino, el mga grande corazon. This is the time for us to be able to share, no? To give more of ourselves. This is the time for us to become, the opportunity for us to become heroes in our own community. I-man share tamin kita mga bisinos el remaining time di aton, sabi yo, pikireo, lampas siya kanila 5, baka po diya kita man extra gentleman, no? So, tiempo también para mambaybay, kaya viviente, principio kita con el más joven de todo, si Chris Anay. Well, of course, thank you otra vez con la oportunidad para manjunto con ustedes. Ayer, un poco, jutel de ating tiempo ayer because, of course, that we gave way for the mayor to make the official announcement kung sa tapasan ko natin syudad. El resto de aton, and I believe, and I'm strongly positive, na we will succeed on this fight against COVID-19. But this will all depend on our cooperation and our help. Kung dato mga lideres pati mga lokal. Otra vez, ito si Chris Arnuco tabla, manunto-hunto otra vez kita na mga ora pa yung mga programa kay Cheniki na Dateline Teleradyo. Mga bisinos, man ayudahan kita. Makingkilaya de Salbao el Vitali o el Impapaba o el Sucabon o sa cosa parte del pueblo, Santa Maria o Pasunanca. Si Chene kita kwantos mga gente kita man kalayat, taman kalat mga bisinos, itaman na binarundili without limitation. Amo se kanatun po na peligro. So manayudahan kita, ojalá, el diaton mga jóvenes, el diaton mga tatay-nana ng mga kasiriyas diaton, estagat unido. Habla sila, oportunidad Ronnie and Chris, mga bisinos, tadali ka natin once in a lifetime lang, kaya pwede kita man hunto kayo at imambanding con el diaton pamilya. So while tagise quarantine de COVID, let us use this opportunity to develop our own families and to stay stronger and united as ever in fighting not only the COVID but to really live as one big and healthy family. Otra vez, hasta mañana mga vecinos. Buenas tardes, muchas gracias. Man-banding pero acorda siempre con el physical distancing. Ya mencioné man el dos allí más joven que conmigo, admitido que yo man el más mayor, pero que lang yung habla que I am like Merlin the Magician and Benjamin Bottoms. I get younger with age. Era yaman extra yung ulihi, ha? So, hasta aquí lang kayo bibira sa mga mañana, same time, same hour kita. Aquí na programa que de ustedes ngayon. No hay gat otro sino el Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite
Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión de... Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan.
Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradio. Alan Haplas ang Haplas. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el discusión Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM.
noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Mga vecinos, este si Mailam Sid, nakikita na Dateline Teleradio Enhanced Edition. Junto conmigo ahora si Mike Saavedra. Buenas tardes, Smiley. Buenas tardes, Ciudad de Zamboanga. Este de ustedes servidor, si Michael Saavedra. Junto también con natin esta tarde, si Chris Arnuco. Hello mga vivientes, junto también kita un tarde de información y también well-educated conversation para ayuda ka natin DCDL mga todo cosa kita bueno que hace este tiempo de calamidad. Este si Chris Arnuco, tan junto con ustedes. Well, before kita man-start in introduce the atom guest, kere ano yung abla con ustedes na on the 11th day, no? I think 11th day or 12th day of the enhanced community quarantine di ato, no? Manadayagat ko sa tapasa. Ahora, tiene kita 2 confirmed COVID case. El número del di ato na PUM tasubi. So, el posibilidad na for the next 2 weeks ay extende pa ko na talipaste na aire. Pero el sitwasyon, tabira kita, el di aton otoridad tapikuragat kontrola, i-vigila ng sitwasyon. So ahora, diskuti kita junto con the aton guest, of course, si City Secretary Michael Saavedra. El introduce con este. Mile, kayo lang yung correcta, el di aton City Secretary, el amol guest di aton, hindi iyo. Okay. So, buenas tardes otra vez, takihunto ka natin esta tarde si Attorney Kenneth Vincent Pantaleon Beldua, el Secretaria del Consejo del Ciudad de Zamboanga, y ojalá ele puede dale ka natin mga updates que cosa ya pasana reciente session kaya conduci el di aton Consejo Local, un special session kaya hace iya pasa sila manada mejoras que relatao con este di aton situación ahora de aton situación de crisis contra con el COVID. Attorney Kenneth, buenas tardes contigo. Buenas tardes también, buenas tardes con el diaton Compoblanos del Ciudad de Zamboanga, buenas tardes Sir Michael and Christopher. Y gracias con el TV11 por la oportunidad para mandasabe con el diaton mga vivientes, el mga acontecimiento del diaton consejo para ver man-respond con este crisis que enfrenta kita este mga tiempo. So, Attorney Kenneth, no, of course, manada ka natin, pwede lang miracle diaton alcalde, también kwanto bilog dali ating mga opisyales. Siguro tiempo también para pwede to hablar ng mga vivientes. Si cosa-cosa ya vaya as el diaton mga konsel, kaya as we speak, sabi yo, ya dali si Mayor con estos assignment, kada kwanto barangay, kada un konsehal, na ito como el di ila lakita no point person na City Council, kaya todo mga konsel, pati Vice Mayor tatraka. Kosel mga kosa ya si mayores, el diaton mga opisyales de City Council. Quiero kita tomar la oportunidad para explicar con el pueblo de Zamboanga mga designasyon que hace el alcalde para con el diaton mga konsehales. Antes de discutir con el mga ordinanza y resolución que pasa kami del diaton session, reciente session de lunes, quiero también kita explain con el mga vivientes tiene kita hace memorandum el diaton alcalde para pedir el asistencia del diaton mga konsehales para man-deliver sa mga relief goods na dali el City Social Welfare and Development Office. Pero el City Social Welfare and Development Office, como el opisina asignado de gobierno lokal para dali relief goods con el diaton mga viviente, especialmente el mga pobre, amo sa sila el take el lead para mag-distribute. El diaton mga konsehales tali para dali asistensya, dali presta dili mga transportasyon, y también el dila mga empleyado. Y anante, este dia pwede kita man distribute mga relief goods na mga barangay, Zone 1, Tugbungan, Sinunuk, and then Lumbangan and Lumayang. Si Councilors Nuno,
Councilor De La Cruz y Concejal Olaso y también si Concejal BP Elago. Acerca también de concerne de legislación, ya pwede kita pa sa cuantos ordinansa, and these are the ordinances that we were able to pass. Proposed ordinance number 2020-184, an ordinance extending the deadline for the 2020 first quarter payment of real property tax from March 31, 2020 to April 30, 2020 or within 45 days from the lifting of the enhanced community quarantine. Kaya kita explica, real property tax, amo sa buwis kita paga ustedes na de ustedes mga propiedad. Y sabe kita, por causa con crisis kita imprenta kita aura, mayor parte del diaton mga vivientes aquí na ciudad hindi pwede paga con buwis. Por eso, el consejo de ustedes que encabeza el vicealcalde Romel Agan, ya extende con el period para donde ustedes puede pagar buwis. El siguiente ordenanza también, amo el tan extend con el pagada del diaton local business taxes, especialmente mga tiempo, tamira kita ben mucho mga negosyo que serao, amo sa tadali kita manera para kunal mga business establishments para tiene oportunidad paga kunal diila business taxes instead of April 20, 2020, it is moved to May 20, 2020 or within 45 days from the lifting of the enhanced community quarantine. Y también el ordinanza que taman extend el pagada del diaton amusement tax for the month of March 2020 from April 20 to April 30 or within 10 days from the lifting of the enhanced community quarantine. Amo sa mga ordinances kaya pa sa kita, this is aside from the numerous resolutions that we have also passed during the last session. Okay, c'era pa yung pregunta ara kun Attorney Kenneth, no? Esa ordinanza has something to do with our realty taxes. Of course, no? So, el di mio pregunta, c'era también kasi el di aton gobyerno, mga economic enterprises, esa na mga tienda ali na public market, c'era también alitan rent na di aton integrated bus terminals, no? These are all leaseholders. Cosa el decision about this decision? Si cosa as far as the rental of these concessionaires of the city, chene about this decision kasi yawiyo na el gobierno di ato nacional tamandala man waive kuna some of the fees, no, especially mga rentals for the local government. Cosa el dios this decision, or are you still in the process of discussing what to do with the concessionaires that the city has in all the public markets and economic enterprises? Si gracias con pregunta, Sir Mile. I just would like to clarify, mga pago que recibe el gobierno local, por causa que el gobierno local amo el dueño de mga spaces or mga stalls que manda arkila con el diaton mga negosyante. Y syempre, el gobierno local pwede con man waive. El mga concerne del diaton mga stall owners, el mga na market vendors, yaginda na uwida del diaton alcalde. Y también necesita con estudia en buena. Por eso dale directiva el diaton alcalde con el mga concerne oficiales y también con el tresorera del ciudad si cosa debe hacer. Por causa el diaton también budget, tiene basis porque kita tiene ansina budget. Hindi kita pwede basta-basta decide si man wave kita kay apekta se con el cosa ta recibe el diaton ciudad y amo también sa el senta gasta kita para pwede kita man address con el mga necesidades en tiempo de calamidad. So, Attorney Kenneth, clarifika lang kita, akal mga ordinansa kaya mention na to enante, kaya pasa recientemente, tan extend lang kel el deadline del pago, no? Hindi ka tan waive el real property taxes, por ejemplo. Sí, justo to Mike, por causa mga sen que ay kolekta el gobierno lokal necesita para pwede kita compra con el mga medicina, para pwede kita compra con el mga arroz y también el mga cosa necesitas el diaton mga pobre vivientes. Si hindi kita con pwede kolekta buenamente, no hay kita el bastante resources para pwede kita man address con el sitwasyon que tiene kita ahora. So, Attorney Kenneth, como habla tú, no, mayor parte del discussion ali na consejo local, el discussion get por medio del
impuesto del mga taxes, es el mga relief na pwede sila mira, which is el waiving, no, or el mga penalties. Y también ya move con el mga deadline for them to file el di la mga tax returns, no, particularmente mga business taxes and real estate taxes. Y segundo, el ya puede también to habla el impuesto también del additional pondo, and antes mentioned to para ayuda con el dating government, local government in terms of facing this crisis. ¿Cuánto pondo ya puede man-identify el dating local government para con este? Actualmente, aquel tabla nga nakita no, to respond to the needs of our present situation, we passed the resolution approving the declaration of a state of calamity in the city of Zamboanga, which will now authorize the Zamboanga City Disaster and Risk Reduction Management Office to utilize the Quick Response Fund in order to procure the necessary supplies to address our situation. Ese concern na diato, no, tiene pa ba kita fondo para man-respond, para aumenta el cosa necesita compra. Quiere kita habla con el diato magabivientes, no ma ustedes manlingasa. El gobierno local por causa el gasto de gobierno taasi kita buenamente, taasigural diaton alkalde, hindi kita taase usiksen, tiene kita bastante savings. Y quiere kita informa kay el gobierno, el consejo local ay man sesyon otra vez esta semana para pasakita con el diaton supplemental budget. Y este supplemental budget, ta esperanza kita kay grande portion deste ay usap para dale alivio con el mga pamilya sambuangueños. All right. Sir Kenneth, tumanada ka kita entra ka natin mga question. Well, like kita ko na sa araw na to, pero kaya pa kita sabi mas kung el mga trabaho. Kaya sabi to ustedes, no, por cuantos dia kita kinastasyon tasinta, ta-mention na kita pwede kita mira, el mga opisina de gobierno, national or local or region, tiene ese mandato to work from home. Pero sa Attorney Kenneth, pwede kita mira ng mga post del mga otro-torrente yung Tatarubana City Council, ta-reporta syempre na trabaho. Kung sa tuta ka ba ase, si tanda to syempre na trabaho, por medyo de este tiempo ya ganin na tiene kita calamity. Sí, por causa nisita kay del otro semana ya tiene kita session y cada mga session kita tiene mga resolution ta aproba y mga resolution nisisita kita pone na papel para pwede kita se dale na diaton mga propio ahensya de gobierno y también al mga oficina del diaton gobierno local. Kaya lang yung aumenta no del reciente session del Consejo Local ya pasa kami el resolution numero 525 el Memorandum of Agreement que yaman enter into el diaton Ciudad de Zamboanga y el mga Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated Zamboanga Basilan Chapter el deployment del diaton mga healthcare personnel from private hospitals in Zamboanga City to the Lantaka Isolation Facility. Y también ya pasa el Consejo Resolution número 526, el Memorandum of Agreement que ya entra el Ciudad de Zamboanga junto con el Zamboanga City Medical Center relative to the operation of the Zamboanga City Medical Center as the sole COVID hospital in the city of Zamboanga. So muchos de mga resolution kaya pasa el Consejo Local y maybe later we will be able to discuss some of this. That is why we in the City Council, we have to continue reporting so that we can fast track the release of these resolutions. Attorney, aquel de ustedes declaración para na estado de calamidad, un diferente measure pa hindi ba bastante el declaración del presidente del state of calamity porque necesita pa el Consejo Local declara también? Actualmente, declaración de estado de calamidad, amos ya PDLs diaton Zamboanga City Disaster and Risk Reduction Management Council, que ta encabeza el diaton alcalde junto con el diaton City Disaster and Risk Reduction Management Officer, Dr. Elmer Apolinario. El razón por que kita nisita deklara con el estado de calamidad aquí na ciudad de Zamboanga, tiene fondo alocado para na mga calamidad que puede lang kita gasta si tiene kita el propio resolution que estaba na Consejo Local. Well, tiene ki mga text, no? Kaya deklara gane sa state of calamity ka natin. Sir, manada barangay, ta reklama pirmi na local government, kaya hindi ro tadali ko nila. Kung sa relasyon, sir, del barangay officials kun local government officials? Gracias gayo de pregunta to question. No? Sabe tu,
Aura, the reality in the ground is tiene un poco habla kita misunderstanding, no? Si cosa el role del kadaikwalan mga gobyerno lokal. We would like to emphasize that the barangays are local government units in themselves. As such, they have the funding and they have the personnel on the ground to also respond. In fact, under the local government code, they are mandated as the frontliners in times of calamities and disasters. But the reality really is that barangays, not all barangays have sufficient funds. In este particular sitwasyon di ato, no? El primer semana del enhanced community quarantine, el barangay amo el yadale el initial response. Kaya tiyan na taman sila pondo. But the reality also is that not all, hablangan niyo anante, hindi todo barangay tiene grande pondo. Maski nel un barangay tiene grande pondo, pero ben grande tamen el numero del mga constituente, kinisita sila servi. Por eso, hablangan sila, it will never be enough kay falta gayot el sen del gobierno para pwede kita responde con ese. Ahora, donde ta entra el diaton gobierno del ciudad de Zamboanga? Este semana ya prinsipya kita, in fact, anante, ya anda sila na barangay Lumbangan, Lumayang, Tugbungan, Zone 1, and Sinunuk. This is the first batch of barangays. But tomorrow, tiyan tamen 13 barangays on the anda el diaton gobyerno lokal. Tasigi kanila el diaton mga konsehales. Como anante, tiyan nga problema, I understand na un barangay donde medyo yapalta, no, yaginda kanila relief compared na initial distribution del barangay. Kaya lang kita asigura con este mga barangay, el diaton mga social workers under the leadership of our City Social Welfare and Development Officer, Ma'am Soki Rojas, will go back to your barangays. They will conduct a supplemental tagging so that they will ensure that you will be able to be included, especially the poorest of the poor, those who belong below the poverty threshold, because amo nga ni sa LD aton priority. Inante, si sabi kita, no, el proceso de este dalida del relief goods is el kada igual barangay ta sumete el di ila lista con el City Social Welfare Development Office con Ma'am Soki Rojas. Cosa el mga kwalifikasyon ali amose aquellos quien ta entra na lista del National Housing Targeting System que quiere decir amo este el mga pobre households, el mga pobre familia na kada igual barangay. Después sila sumete el lista, el oficina de Ma'am Soki Rojas or el CSWD ay andaman validate na kada equal barangay. Porque kay several barangays fall under a field office of the CSWD. So tiene sila magahente on the ground ke tan validate con este. Y después sila man validate, pone sila kal mga pink stickers ke ICFB ke quiere decir tag dia el un household. El un household is diferente na un house, no? Household y casa. Porque tiene bes na un casa tiene más de uno familia taqueda. So si tiene dos familia taqueda, amo ka taklama tiene dos households na un casa. So attorney baka pwede 2 months man elaborate. Si Mile, tiene to question. Mike, before kita man proceed, no? Tiene kasi ta pregunta, y pidió la opinión de ustedes, no? Tiene kasi mga vecinos di aton aura ta pregunta. Akal daw mga dormitory, akal si mga transient workers, sa mga takeda na dormitory, porque daw hindi kanila tadale el mga gente de barangay? Covered ba sila, no? As far as el asistensya del barangay is concerned. So maybe pwede kita pregunta ahora kung di aton official, si pwede ba kita konsidera el sitwasyon del mga gente na dormitoryo? Kay esos most likely are daily wage earner esos kasi they cannot afford to have a house. And most likely, these are migrant workers that have come to Zamboanga to work and are working in factories and, of course, the low-skilled jobs which keep our society running. So maybe pwede kita pidi kung di aton mga oficiales aquí o sa di ustedes opinion y perhaps el plano di ustedes kung esos mga gente na dormitorio kita pili también sos ayuda.
Pamira yon no, Sir Mile, un valid concern este. I think per causa kay el focus gayot dal diaton mga oficiales, amo el diaton mga residente na mga barangay, it's high time that we will study the situation of these transients or mga takeda na mga boarding houses, kemodo kita man address kun este. Siguro pwede taming kita saka inputs dal diaton na Chief Executive Assistant Michael Saavedra, si Cosa Varela. Sí, siguro necesita kita mal-diskuti con ese, pero pwede kita asegura con el vivientes de Zamboanga, si whether na dormitory to or hindi man tutakay na akal category, basta el gobierno lokal hace el todo esfuerzo que pwede kita ayuda. Si el barangay man mile no ay pwede con ustedes servir. Maybe it is because of the lack of resources or baka mas falta pa data abajo na ground, pero as we progress, as we go along during this crisis, mas manada kita inputs takeda, ojalá pwede kita sa todo man address, Mile. Sabi tu, no? For example, enante, no? Ya tiene kita entrevista enante before este programa con el spokesperson del DSWD. Yan raise kita el issue del do we have enough manpower in our bureaucracy to cover gani under con ese bayanihan law na onde gani local government unit amo ya tiene mandato kolekta nombre man validate sumite con este. So aumento pa este trabaho na kose aral diaton mga opisyales de local government unit itamin ang mga barangay kay sila mismo arat para como al frontline, sila tamin al ta distribute el comida, sila tamin ta asegura el pasi orden na makadakwada lugar. So ojalá diaton mga vivientes I will take this opportunity to actually help the local government and be patient si el mga ayuda hindi pa ni tagida kay por kasa gani monton de trabaho el kiginda kunila. Na in the case of local government, Sir Kenneth, kosa el mga asistensya tamin tadali kita ng mga frontliners di aton. I'm sure chene tamin ese sila abla kita no pamilya itamyan chene tamin sila mga concerns sa to, pero yadeha sa sila por causa gani del dila duty to be at the front line. Sabi to Chris, el diaton gobierno lokal, el diaton alcalde, dale direktiba con el diaton mga trabajantes del gobierno lokal. El trabaho gayod no, abla kita is to work from home, but there are employees who are in the frontline service like our social workers, our public health nurses, our medical officers of the city health, our police, our fire officers. So ben mucho pa sa sila, hindi lang kita pwede mention na todo. El only consolasyon siguro pwede dale is el tiene kita reciente orden del diaton presidente mismo que taabla si el un gobierno lokal capaz dale pwede dale ese que se llama hazard pay. Pero other than that, no hay mas gat otro insentiva por causa kay parte se del trabajo del mga empleyado del gobierno lokal. Por eso, tatoma kita esta oportunidad para apela con el diaton mga vivientes de Ciudad de Zamboanga. Queda ustedes, tiene ustedes pasensya para esperar con el mga legada del relief goods. Por causa, nobody was really prepared for this crisis. Ya legastean sina sitwasyon, no? Tausa kita el todo resources del gobierno lokal para pwede kita compra bastante arroz y otro mga comestibles. Pero siempre el diaton sistema hindi se perfecto. Por eso este primer día del distribution del gobierno lokal ya tiene kita mga un poco de problema. Pero in the coming days, como ya habla si Michael, pwede kita man thresh out, no? Pwede kita ase diaton sistema mas eficiente, pwede kita ase mas mucho el numero del mga beneficiario del diaton programa. Kaya de ustedes gobierno lokal, el mga empleyado, el mga oficiales ta reporta syempre na trabaho para asigura kay pwede kami asisti especialmente con el mga pobre vivientes del Ciudad de Zamboanga. Tiene kasi kita responsibilidad, no? Aquí na Zamboanga aura kasi el diaton local government tadaligat el todo dila esfuerzo aura, no? And I think in the coming days pwede kita mira el mga gaps del serbisyo. So I think el cosa kita dapat ase el mga concerne, mga diaton mga vecinos, dapat agresibo kita dale feedback. Igual aura, no? Tiene kami receive feedback na tiene mga PWD hasta aura na iparisibil ayuda kanila. So necesita ustedes ese mga vulnerable sectors, no? Especially if you are an organized vulnerable sector such as PWD, the senior citizens who have their own representatives na local government. You get in touch with your own
organized officials, no? Kasi you are vulnerable pero you are organized. So you try as much as possible to give feedback to the local government. Kay yakira man yun mensahe tamen di Mayor Beng, no, pati di atong presidente na man pasensya pero el tabang ay ligagat se con ustedes, el ayuda ay ligagat se, pero necesita ustedes dale el feedback na gente gayos, no? Miles, sabi to, el approach di ato na distribution del food packs, hindi mas ele sectoral, hindi ele kada grupo. Porque mas quiere kita, mas manada vivientes con quien puede llegar el comida si quien necesita. So el approach sa kita, Miles, is kada purok, kada kamino, kada akal mga pockets of poverty que presente na un komunidad. Aligat kita ay leba el comida direkta na casa con el di aton mga vivientes. Como mass distribution. Como mass distribution. So imagina lang to cuánto miles de casa y familia tiene na Zamboanga, alya kita kanila lleva di aton servisyo. So far, sabi kita na entero ciudad de Zamboanga, over 190,000 households kita cheneki, incluido el mga naisla. So sir, pakilaya pa, Sir Kenneth, el mga otro pa mga answers del di aton City Council, or of course, ito ta representa ko nila aura, or medyo ko na sa mga programa del di aton local government. Actualmente, pasa también el di aton mga otro miembros del Consejo Local, mga resolution, no? Si pwede yung channel oportunidad para mencionar. Ya pasar si Konsehala Gian Eding un resolution asking the GSIS, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, as well as the other agencies to conduct online transactions. Ya pasa también si Konsehal Rogelio Valesco Jr. un resolution para man open hotline el di aton Task Force COVID for professionals to give counseling and advice on mental health. And then ya pasa también resolution si Konsehal Vincent Paul Elago, un resolution requesting el Ciudad de Zamboanga to forge an agreement with local garment and apparel manufacturers for the production of personal protective equipment for our health workers. Ya pasa también un resolution para abre un special bank account or trust fund para donde puede donar quien quiere donar con el diaton Ciudad de Zamboanga sen para puede usar con el diaton relief goods. Ya pasa también un resolution si Konsehal Juan Climaco Elago II, un resolution para estudiar la posibilidad del establecimiento de un DOH accredited laboratory biosafety lab that can handle biosafety specimen in Zamboanga City. Y también ya pasa también si Konsehal Jimmy Villaflores un resolution para man-authorize ko ng City Engineer's Office man-identify ako na sa mga proyekto nuay pa pwede implementa para ese fondo kaya aloka ko na sa mga proyekto pwede kita usa na di aton relief operations. Y también mga otro pa mga resolution kaya pasa el diaton mga konsehales para pwede man-address ko na sa diaton sitwasyon. Sabi to akal resolution kita manda dale suporta para ayuda ng mental health del mga vivientes. Bien importante gayot Mile. Por eso in the coming days necesita también kita imbita el diaton mga amigo que puede ayuda mantener el wellness de pensamiento del manada. Mental health, no? Mental health kay manada ahora takeda bahol immune system kay tan imagine to mas kinuhay man el COVID na di aton cuerpo na tiene tu miedo si tiene lang tu un poco tos o calentura o sipon. Psychosomatic si eto mismo cosa ta pensa. Tan worry gani ka kay tiene ka mga amigo ay nakatkere abahan na dila casa. Antes na pwede ka kanila mira. Ara hindi na kat sila ta abaha. Kita tiene kad miedo. Since yasalya kat el COVID-1 y COVID-2 na hindi na tasala na kwarto. So nisisita kat kita informa kanila na nisisita kat sila visita con un psychologist para dale kanila poco proprio advice i counsel. Pero baka tamen Sir Mile tapikura lang sila man improve el dila immune system para hindi tamen sila keda carrier. Si especially aura kay bien kita bien sensitivo kita si chene kita mga news. So paborya lang kayo nisisita kita trangkal mga radyo ali pati mga TV para dali tamen break na di aton mga mental framework, no?
So ojalá pwede kita imbita Mile kung nasa psychologist in the coming days. Akal también resolution niya mention na si Attorney Kenneth about akal mga PPEs. Alegre kita kay el privado sector, el movement for better Zamboanga manada esfuerzo kita ase para ase dila mga improvised PPEs para ayuda dona kung di aton mga frontline workers. Incluido ali aquel la Federación del mga Designers Association of Zamboanga City también. Asi kanda ang king daw no taase. Sila Mambebot, Castillo and lo demás. Sir, chene ki mga pregunta, chene ba rin mga ordinansa yan file para pone pena or penal sanctions kung nakilos mga tan violate? Kay chene ki pregunta ko si Miss Dan Carnacete. Hello po sa pogi naming tax professor. 24/7 po ba ang curfew ng minors dito sa amin? Or sa atin? Sorry. Under the guidelines on the enhanced community quarantine, the latest issuance by the city mayor, there is a 24/7 curfew on minors and senior citizens. That is a valid question with respect to the penal provision, because the reality really is that the executive order does not contain penal provisions, and you are very well aware that only a lawmaking body can come up with a measure that has penal clauses. So amo nga no cheni kita ordinansa, cheni kita in the coming days there will be an ordinance that will provide for penalties. Sino chena lang kita tapikura pa si kita studya as hunto ko na sa gani Bayanihan Act kaya pasa el diaton Kongreso Nuevo lang, because of course there is a principle under our laws that our ordinances should not run contrary to the provisions of national laws. So we have to align our ordinance with the provisions of the recently enacted law on the response to COVID. So if we will have time later, we hope we can also get in touch with our Congressman Javo Jimenez to explain to us further about the Bayanihan Act. So Konsehal Kenneth, Attorney Kenneth, sorry, Attorney Kenneth, ahita aton amigo na konseho tiene proposition también para pasa este ordinanza, no? So you hope to tackle that in the upcoming sessions también? Si mas claro ya ba el provision del Bayanihan Act? Sí, actualmente initially the draft ordinance si Konsehal BG Gingona kaya presenta, it was referred by the city council to the city legal officer amo man sa el proseso usually, no, and then espera kita el feedback del diaton city legal office si cosa el di la recommendation, pero el diaton alcalde ta suporta con este klase de ordinanza. So cosa el necesidad de esta ordinanza? Porque tú necesita pa ordinanza na onde tiene man national ley. Sí, el ordinanza will justify el gasto de sen de gobierno local. Amos el uno. Segundo, el ordinanza puede ser tiene mga acts that will be prohibited and will be penalized under our ordinances. And of course, it can contain a system, an integrated system where the responses will be now institutionalized. Because of course, the national government, the Congress of the Philippines, when they pass laws, they are not very specific. They are broad in scope because they will allow the implementing agencies to fill in the gaps that will allow the implementing agencies to implement it in a more effective way. So in the same way, in the city government of Zamboanga, it is the local legislative body, the city council, that is more aware of the situation, of the peculiarities in the city. So it will be able to pass an ordinance that is more responsive to the demographics, to the conditions of the people in the city of Zamboanga. So na este ordinanza, attorney, pwede ba también kita incluye el provision kita protekta con el privacy del mga pasyente or el mga PUIs. Kaya mira kita el suceso del mga diyaya pasa, bien makalastima con el mga PUIs y con el diila mga kada igual familia. Sí, bueno ya pregunta to usted, no? Como un abogado, kaya lang yung habla con el diaton mga vivientes de Ciudad de Zamboanga. When you spread malicious, false, or information that can damage the reputation of people, you are at the risk of being imprisoned during these difficult times. There are many laws already that were enacted by Congress to protect the identity of these patients. The problem is that in the past days, tiyan ang mga vivientes diaton, imbes ayuda para man-improve ko na diaton sitwasyon, mas taas pa kung este difícil, taas kalayat mga informasyon ki hindi verdad.
akal mga informasyon acerca el privado vida del mga pasyente. Ese un importante cosa nisita kita explica. Pwede ustedes queda liable na di aton provision against cyberbullying. Y también otro mga leyes kita protekta con el integridad del di aton mga pasyente. So ojalá ay queda kita mas let's say it's to be more circumspect in our actions, because there is really no help in spreading this information, which most of the time, if not at all times, are unverified and just malicious. Amo gana, no? Ayer si Tamira says con el entrevista during the press con del diaton alcalde, niya cambia tono al diaton alcalde when there was a question raised as to si pwede ba daw dale cara o nombre con ese mga SP1, SP2 na syudad. El diaton alcalde, being true to herself, said that we have to protect everybody, even the least member of our society. And in this case, we do not want naman ostracize kita kung sus mga gente. Kaya may maniuno kung kere kita sa biktima or imperma con este klase de enfermedad. Por eso gana como tabla datong buwan albugaw akiara, si Attorney Kenneth Beldua, respeta kita el privacy, el de sus mga privado vida. In line with Constitutan mention enante, Attorney Kenneth, por casa del Bayanihan Law, entró man tam na liya el penal sanction for those who are actually spreading fake news or that would malign the reputation del mga gente, no. At the same time, chenita pregunta ki kosa ba mga benefit or mga beneficiaries, no. Lelang yung Attorney Kenneth pati Sir Mile pati Mike, no. El target beneficiaries desde na Bayanihan Law under ko na sa Social Amelioration Program o sa el daton gobyerno nasyonal por medio del daton mga barangay y local government are the following. So chenita pregunta, senior citizens included, persons with disability, pregnant and lactating women, aquelos mga pinyada or yapari kabar tadale pamama dila mga anak, solo parents, overseas Filipino workers in distress na takiaura ka natin no pwede sale, indigent indigenous peoples or membro del IP na entraw sila na National Household Targeting System, underprivileged sector and homeless citizens, informal economy workers or those who are deprived of income due to the crisis, incluido taminali el di aton mga kasambahay. So si Kero tes pregunta pa mas, enante dali ka naton el DSWD, pwede tes bisita ko dila website, al dila hotline, or lama ko di aton mga chene kita mga telecast of course, na grupo dila Sir Christian Olasiman. Siya marada pa kipregunta, attorney, no? Por medyo pa ba daw del otro pa mga pinalo, siya pwede pa daw ustedes tamen mira manera para tamen aumenta benepisyo kung nakelos mga pulis na kamino. Actualmente, el di aton mga pulis bajo sa na gobyerno nasyonal, they are under the Philippine National Police. El di aton gobyerno lokal tadali kanila allowance, no? But in the coming days, as I've mentioned, there will be a special session to tackle the supplemental budget. The mayor is very receptive for as long as the law allows it. She is not kita kalta pichi gayot kun el seno para abla man deprive kun akal mga empleyado ke ta merece con ese mga benepisyo. So si chene base legal para dali kita insentibo con el diaton mga polisiya, pwede kita dali. So yadali instruksyon el diaton na alkalde con el diaton city budget officer para studya con este mga base legal donde pwede dali propio asistensya con el diaton mga frontliners. Ese mga pulis kita mira kita ng mga checkpoints di aton, mayor parte ali parte del 700 member augmentations team que estaba dali si General Kidilla, estaba na regional office del PNP. Attorney Kenneth, kaya lang nyo diskuti un poco aquel memorandum of understanding kaya entra el Ciudad de Zamboanga y el Zamboanga City Medical Center na donde cosa el objeto del de este MOU, attorney? Quiere kita informa con el diaton vivientes que el Ciudad de Zamboanga y el Zamboanga City Medical Center, un hospital de gobierno nacional bajo na Department of Health, yatsa niya understanding que el Zamboanga City Medical Center amo lang el solo hospital para recibir con el diaton mga COVID positive patients. So once yan confirm niya con el diaton pasyente que ele un COVID positive patient, alya con ele pone na diaton Zamboanga City Medical Center.
Ibaho con este MOA, el Zamboanga City Medical Center hindi mas resibi mga pasyente akaltalama sila general admissions. In fact, under this MOA, all the patients that are currently admitted at the Zamboanga City Medical Center will now have to be distributed to the different hospitals in the city. Priority will be to our other DOH-run hospitals such as the Labuan General Hospital and the Mindanao Central Sanitarium. Ara, siya paltaya el bed capacity de este mga mention na hospital, aliaya kanila lleva na mga privado hospital. Ibaho con este agreement también, el diaton gobierno local amo el ayuda paga con el billing del diaton mga pasyente. Kaya sabi man ustedes, under the present setup, especially si senior citizen 2, tiene to PhilHealth, man admit contigo na general, zero balance billing ito. No ay masito ko sa paga. Nataintindi kita because of the present situation, the Zamboanga City Medical Center can no longer accept patients, then their patients, el mga pago del dila bills, will now have to be shouldered by the city government of Zamboanga. Sí, pero attorney, specific que quién lang el mga pasyente pwede ayudar al gobyerno lokal, amos el mga pasyente na intensive care unit, na surgical intensive care unit, na pediatrics intensive care unit, na neonatal intensive care unit, na dialysis unit in a cancer center del Zamboanga City Medical So, Center. ang mga grabe kaso lang gayot, dale el gobyerno asistensya. Sí, sir, pati kaya lang yung aumenta, no? Este mga asistensya, como dale sa gobierno, si el pasyente ya anda na General Hospital. El General Hospital, yan refer na mga private hospitals. Por eso gani, nisita anay man refer kung ang mga other government hospitals, the only time anda sila na mga privado hospitals, hinway masya espasyo na di aton mga public hospitals. Okay, bueno. Tiene kasi yung kere dare opinion, aura no, ng mga di aton bisinos. Entrega kita na di aton, I think we are on our third week by next week, hindi ba? One third week ya kita. Tanwari tamin nyo kasi we only have around 700 policemen augmented, no? Tapen sa'yo si pwede era kasi como critical times si pwede era pidi kita el ayuda de mga reservists di aton. Sa ba mga reservists de Air Force, reservists de Army, reservists de Navy, that are currently right now tali lang ng mga dilakasa kasi tamirayo nisisita asistensya di ato mga pulis kaya ta pwede mga tumira kansaw yung mga pulis check yan ng mga checkpoints, no? And I think tiyan naman tami kita oportunidad para dali kanila poko alibyo kasi in the coming weeks are very critical times. So kumigo era the ating local government should try to talk to our armed forces if we could activate our reservists so that they will be able to help man the critical spots so that kung sa asiko ng mga pulis, well, pwede kita asiko ng mga pulis sa roving, you know, and do other stuff. Kasi tamira katyo el importansya the third week del di ating quarantine system. El third week, Miles, sabi tu, mira tu na address kaya dahil alcaldesa Inantes Aga, este semana leading to the third week are very critical. Porque tiene mga estudio kaya asel di aton mga doktor na si hindi kita kontinua esta na casa, in the next 2 weeks ay man peak el numero del positivo aquí na syudad de Zamboanga. Kay el Dimio kasi worry aki Mike, no, is that no pwede kasi kita man-stretch di aton police. So the only way that we can stretch it would be if we can bring in the reservists to help out. Kasi tamirayo, the reservists in Zamboanga City alone, hindi sa abahan na 2,000. In the next couple of weeks, tamirayo, si tamira kita kunal di aton numero, subigat sa el number del PUM, PUIs, ojalá hindi pa sa subi el COVID infected. But however, sita pwede tumira every time chene kita COVID infestation tan happen, tan confirm, tan lockdown kita a certain area. So we will have to allocate additional forces siya tamin kuno sa area, depriving certain areas takeda batin el di aton resources. So kumigo dapat el task force istudya gayot si pwede kita usa kuno di aton mga
reservists kasi tali lang sos kay usually during emergency period tala magatuko ng mga reservists. So far, sabi o, kita tres aquí, membro kita del reservist forces kay because we are Two pa lang kayo chairman and member del reservist. Kami tan-apply pa lang kami. So sila ma si Ara, konoste gat sila ma. Ay, kami kita na front line. Staff sergeant lang kayo. Na Quezon City, si Miratu, si El Antes Alcalde, si Herbert Bautista, ken un reservist, talyaya bin aktibo, tayo da ng mga checkpoints, in mga relief operations sa ciudad. syudad. Alcaldesa también is uno reservist. Well, si reservist. So por eso ta sirbiya gani le, no? Pero kumigo kasi si Tamira to kunal mga uniform, de police, o de aton mga reservist. Tamira yo grande bakat se epekto kanaton. Akal ba we feel safe, no? Pero Tamira yo nisisita ayuda del mga police kasi we cannot let the police just handle that. Sabi to, no, el grande kat problema ta kay del police. El mga duro kabesa gayot mga lo demás. Hindi man todo. Sino chene syempre parte del diaton mga vivientes na tapurpia, ta anda pa man apasan. Nate gane no, yaman day mira, bay, baka pwede kita na otro lugar para paraan sila para sa miedo con mga vivientes. For example, na Luzon o ese puneraria sa stay at home or stay inside. Kapag mga de barangay, tamarcha, ese mga gente para mandamira lang, para manda intende. Chairman Chris, mira to ha, critical. Disisita kita additional people. Porque man critical? Kay in the next couple of days, di aton mga food packs, mga food convoy di aton, man start yase. Nisisita kita man secure kunesos. No? Nano pwede kita man stretch siya tamen al police kada tiyan convoy nisisita tiyan mga at least a minimum of 1 or 2 police people. So nisisita kita istudya di aton resources as far as security is concerned para pwede gani kita distribuhi con esos. While related con ese, tiene orden ni el alcalde con el policía local, con el Fuerza Armada de Filipinas, que ta PDL na si pwede mengua el mga miembro del law enforcement na mga checkpoints y con el otro manda man roving hindi lang na main thoroughfares de syudad sino mas kinakal mga eskenita adentro de mga barangay. Kay kumigo kasi Kuya Mike no ay apabor gatyo man relieve kita kunal mga police para kada security guard kumbaga takeda ba ko mo checkpoint mas alegre yo si el police ta assess spot checks. Akal ba ta check ya o naman tuta anda no porque man tutaki porque man to I would rather see the police doing security audit because they make decisions rather than talya sila na mga Tamira yo, it's about time that we relegate certain activities to really volunteer security forces. I think the reservists would be right on the dot, no, Ali? Sir, Chene tamin ki mga pregunta, sir, no? Kay sabi man daw sila, el mga opisyales di atun, como opisyales del syudad, manado sus trabaho tamin, hindi lang aki, pati apuera. So, chene ba daw del mga kwan di atun, nakalstaba daw apuera, kung sa mga bentaha sila ase para menora el spread del disease? Estaba afuera del ciudad. So, chene el mga opisyal di atun daw, estaba afuera del ciudad. Sí. El di atun vice-alcalde, uno del mga gente que afectado con ese, no, por causa kay estaba na Vice Mayor's League na Cagayan de Oro, iya pasale na Metro Manila. Cuando ilegal estaba na Manila, junto también con el mga lo demás konsehal que estaba na mga conventions na Manila, yaman quarantine sila. In fact, mo sila attendel mga session di atun. The last special session, it was Councilor Jan Dalipe who presided because the Vice Mayor was still on his quarantine. Inuebo lang yakaba el disu quarantine. So even without being told, they all went on Oo. Kabarcherta, may kipregunta, siguro de gobierno te. Sir Kenneth, deberasan ba dali el 13-month pay pati el sueldo de Abril? El yan text si 9933. So, actualmente, durante el meeting del diaton alcalde junto con amon mga jefes del mga opisina de gobierno local, tiene esa sugestión y pregunta el diaton alcalde si puede ba. So I think diaton city budget officer initially
tapi kura busca con ese legal basis onde se saca para man authorize con el release. Kasi todo, sabe ustedes, el release del fondo del gobierno local, ta sige kita el guidelines del Department of Budget and Management. Now, some people are asking me, but how come other LGUs in Manila, Metro Manila, they have been releasing their 13-month benefits? We have to remember that the President himself placed the entire Luzon under a stricter quarantine measure. So, mas otro el di la regulations alya na Metro Manila and na Luzon, otro el di aton aquí. Pero tan asigura kita con el di aton magavivientes que ta busca manera el di aton alcalde para pwede kita man release con ese mga beneficio na mas temprano tiempo. Sino lang yung pregunta contigo, Attorney Kenneth? Kasi yung mira yun na Congress, tan online voting lang sila, hindi na sila tan physically alya. Aliyo ustedes na konseho, tiyan na ba ustedes plano, man remote, ano lang ustedes, man remote council meeting yan lang Si ustedes? Congressman Jimenez, cuando ya tiene special session el Congress the other Monday, ya attendele el session por medio del Zoom, aquel cloud meeting application na on detalya lang le na di suyo casa o na oficina y después puede tu attende el meeting por medio del internet. Hey, sabi to Kuya Mike, ben grande ba kad risk, no? Kasi si mira-mira man tamin to el mga sizes of the councilors, pati al dila mga estado, no? Hindi makat sila abla kita in the pink of health. So kumigo tamin, tamira yo, I think they should also observe certain social distancing and quarantining, no? Si. So kasi dito yung opinion. That is somewhat a little bit complicated considering that there are legal issues that are involved there, because in fact even the recent proceedings in Congress was questioned by some of its own members because they suspended the rule of having the members present in the session hall, but according to Congressman Lagman, that is a bit questionable because the way they suspended it, they were not in session assembled. So the only way that you can, legally speaking, the only way that you can suspend the rules is that you have to be assembled first before you can suspend the operation of the rules. We are operating under rules of procedure. Okay. Tiyan lang kasi yan le uno article, pati a personal experience, no? Yan da kasi yung pantubilok bangko akin na Zamboanga. Pwede yung mira, mga teller ara, de plastic yung at LDE lang mga counters, no? Kasi innovation kasi del mga bangko antes cages gatse, no? Kabar later on, lounge style yung mga bangko ara, meaning may mga separation. So, and then there was this article that indeed the coronavirus will change the way we do things. Do you foresee a situation in the future where the session hall will have its own cages, will have its own cubicles, man. Numat ambient cages, cubicles. Oh, just so that the members of the council will be properly protected. Well, in the council right now, we are observing certain protocols to protect the health not only of the honorable members but also of the staff, the people working in the session. So as of now kasi no, hindi kita taman allow other people who do not have any business in the session hall, although it's a public proceeding, but because of the situation we are in right now. But I have already directed our staff para asigura lehos-lehos el mga mesa del diaton mga konsehales. Siguro kal dito yung pregunta, hindi po posible per causa el diaton session hall, mas aumental numero de mga konsehales, mas jutay leta queda. So in the meantime, maybe asa lang at kami lehos-lehos LDE la mga mesa. Pati tan quarantine ustedes, tan disinfect ustedes. Tan disinfect, ya andaya ka namon el City Disaster Risk Reduction Management Office, taman disinfect sila. Itambien, el diaton mga miyembro, taprigunta kayo at si kita uno-uno kanila, si Chen na ba sila Cosa Tasinti, si Tatose ba sila, si Tatose sila, hindi sila ya mismo hindi taanda na session hall. Tiyan ba yung pregunta, no? Si pwede lang era, no? Kasi tiyan kasi yung staff, like si Lisel Jama, no? Worried le, kasi el supply ng mga alcohol di ato na ara, may mayagayot. Maybe pwede ka kita man kwento kung ano. Because I think, normalizing the supply of alcohol is very important per household kasi being careful yung mga kita aura, di ba? I think it would be better, attorney, si pwede era el Task Force COVID try to discuss these essential items na at least man-normalize kita el supply del alcohol laki kasi
number one, tadeha mga kita na kada household to take care of themselves, no? And there seems to be a, naturally because of the crisis, siya na gayot deficient supply in the alcohol. Pero I think el di mio mensahe aki is that si pwede era, let's take a look at talking to the supplier, try to see if we can improve our supply here in Zamboanga para pwede taminga kita pwede kita ayuda ko ng mga household mantene LDE la salud. Sabi to Sir Mal, that is a very valid point. But the thing is that this shortage of certain supplies is a nationwide situation. In as much as we want to stabilize certain supplies here in the city, this is a problem that not only Zamboanga faces but the entire Philippines. But I would like to take this opportunity to thank WIMSU, Western Mindanao State University, the Department of Chemistry, I think, of course, Dr. Mila Belho and Dr. Malu Elago. Tiyan sila ara esfuerzo, taas sila akal ethyl alcohol. So tadali sila na di aton mga frontliners. Maybe we can study the possibility of trying to assist them para pwede tiyan distribution tamen na di aton mga depressed communities donde mas necesita con este mga supply. Aside from WIMSU attorney, no, bajo con Dr. Mila Belho, ya pwede tamen yung Leca, el Ateneo, bajo con Father Carel, taas tamen mga dila own klase de alcohol. Alegre kita mail que manada esfuerzo el di aton maga from the academic community como el Universidad de Zamboanga tiene baga ayuda kita dale kanaton el Ateneo dale presta lantaka el WIMSU taas el dila ethyl alcohol el Zamboanga City State Polytechnic College bajo con Dr. Cabral ya dale también el mga face shields que el alcaldesa ta distribui ahora na mga checkpoints kung nakilelos mga ta servi na front lines. Sabi to, 2 nights ago, cuando yan junta el alcaldesa con el mga doktor del diferente hospital aquí na syudad, apela agad gani el mga doktor di aton na numakita kanila konsidera como el frontline. Necesita el frontliners di aton keda, el di aton mga gente na barangay. Porque el last line of defense di aton amo el di aton mga doktor. Kay si el doktor, el hospital kedal di aton frontline, this will be a battle that we cannot win in the hospitals anymore. But rather we have to win this early and we have to win this in the barangays. Enante maila completa el alcaldesa el distribución de akal mga equipo kita dali kita con el mga diferentes barangay. Amos dali kita megaphones, el mga pito, el raincoats que pwede usa el di aton birds para anda responde. Kasi mga blazers na tiene pa mga reflectorized stickers para pwede usa de noche, mga masks, mga alcohols, long sleeve shirts, todo para ayuda lang man equip con el di aton mga frontliners na barangay. Porque na battle aura, hindi mas el mga doktor el di aton mga frontliners, hindi kita mismo na di aton mga kasa, el di aton mga trabajantes y volunteers na barangay amoya el na frontera del di aton fight contra COVID. May kwanto bilog barangay o sila siya pwede distribuhi ali na mga ekwipo? Todo ya si mile 98 barangays. Enante, el vice-alcalde y el alcaldesa ya distribuhi el last batch del mga supplies. Kita dali kita kung di aton mga barangays. Okay, so at least el gobyerno no bien puerte kat mo ba no kung ang sitwasyon di aton. Well, Sir Mal, aquel tabla to enante por casa del alcohol, no? Ese, bueno lang ese alcohol, you're actually on the move. That's why el priority gana di aton ese na mga front lines, como sila Mayor pati Sir Mike, tadali sila dahil kung mga barangay katen el distribution del alcohol, itan produce. Pero sa ustedes na casa, follow pa rin el science of soap. Kay mas buenamente kat syempre el detergent soap or detergent bath soap. Tapos sa lavador sa mano, como gana si Sir Ronnie can explain, I can't twice ko na happy birthday mentas sa labal mano and every nook and cranny na dito yung mano laba ka ko na sa buenamente ay para kita el enfermedad. Kay sabi sa el virus mismo, it actually attaches it to the fat. And el fat, como mira kita ng mga revista no, si Chenetu mga abla kita mga pan and then cover this with grease, and if you put a soap on it, tan separta dayon. So tan pilit el virus tan sinaklase. So labada de mano mas effective ese si ustedes na casa lang. El alcohol is always if you're on the move.
naon din ba ito pwede mira lababo or habon or agua, then that's the time you need to use alcohol. Si Sir Mile, pirmi tabla ka namon, si pirmi daw kami tan alcohol, ay kaya tamin seko, di amon ng mga skin, for medyo de sa mga freak masyaw na usada del alcohol. Okay, that's a very good dermatological advice on the case of Kuya Chris. Okay, so in this program, no, kaya lang kami kuntigo tamen pregunta, Attorney Kenneth, na do we expect more penal provisions as ordinances and sina, or tamira to na manhinay-hinay kita as far as penal provisions are concerned? I just would like to tell our people that these are very uncertain times. And unfortunately, some of our citizens in Zamboanga, because of their non-cooperation, hindi takre ko na orden del diaton gobyerno lokal, are only making this situation worse. So if the people will continue to congregate na di aton mga eskinita, if they will continue to be leaving their houses, even if they do not have to access basic commodities, then the city will have no choice but to exercise its authority under the General Welfare Clause to penalize the violators. And people have been asking, when will this quarantine end? In fact, there is a definite period, but of course, the mayor exercising her powers under the local government code can extend this period if needed. Right now, we are relying on the advice of our medical experts, but we are asking our people to cooperate with the city authorities to follow the directives laid down under our enhanced quarantine so that we will not have to resort to penalizing our violators. In fact, some of the members of the council discussed this with the mayor regarding nga na ese ordinansa. Ansina, no, el concern nga na nila, these are difficult times. It's not the time for you to penalize people, to imprison people. It's the time for us to help one another. But amo gani say, it's a continuous appeal ko ng diaton mga vivientes. No hay ken kere para dale con ustedes pena. Kere kita, hunto-hunto, pwede kita ase este pelea kontra con el COVID. So, it will depend on the necessities of the times, it will depend on the situation that we are in, but our authorities are studying this matter carefully. So, pregunta, from 6542, magandang hapon po mga sirs, magandang gabi na. Sir, pakitanong po kay attorney kung yung mga pamilyang nangungupahan lang po, I think this was asked earlier, but I think attorney can elaborate. Kasama ba sila sa mabibigyan nyo ng tulong sa gobyerno? Kasi yung iba, hindi nasali sa listahan. Okay, before to man answer ko na si attorney, man pause ana kita for commercial break. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349.
The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cuando, junto con Ronnie Yodo, el discusión Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Yodo, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yodo. Cuando. Yes, Kaka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Okay, buenas noches mga vecinos. Takikita ulit na di aton Dateline Teleradio Enhanced Edition. Bira kita ulit na question di Kuya Chris. Si Sir Mark. El diaton na akal mga taarkila, no? Definitely they're included. As mentioned earlier by our Chief Executive Assistant, Mr. Michael Saavedra, el diaton na targeting is per household. So, si example, in un casa, tiene 20 pamilya, pone kita ben close gat sila uno yung otro, 20 pamilya tamen el recibi ayuda. So, hindi sa abla kita kay uno lang el casa, uno food pack lang el recibi. So, el diaton na CSWD, por eso taapela kita otra vez con el diaton mga vivientes. Bien un poquito lang el número del diaton social workers. Bien cansado ya sa sila. 98 barangay taman bira-bira.
Por eso tabla kita, queda kita mas pasensyoso, entende kita, kaya este proseso, it will take time. It will take more practice on the part of our workers para pwede sila man perfect kunel system. But definitely, our people who are renting will be able to get the assistance from the city government. Okay, gracias kay Attorney Kenneth. I think we will consider that as part of your exit statement, no? Final statement. So, I would like to ask So perhaps well, as a final word, aside from that, of course, okay, that's an answer, Mr. Amsid, no? Baka you would like to give a special message to the people who's listening right now. Primera vez, I would like to thank TV11 for this opportunity. Kaya nagkita informa ako ng pueblo de Ciudad de Zamboanga. Que el de ustedes, Consejo Local, te encabeza el de atong vice-alcalde, el de ustedes mga elegido concejales, el mga konsehales na representa ko ng Liga ng Barangay, el di aton SK, el di aton Indigenous Peoples Mandatory Representative, todo sila tatrabaha. Tiyan mga barangay, yadali kanila, el di aton alkalde, itiyan mga ordinansa, mga resolusyon, kaya pasa el Consejo. En este tiempo de crisis, sabi kita, kaya el mga oficiales del gobierno, como servidores kami, del di aton syudad, de ustedes mga servidores, debe hindi kami abla kita man pikon na de ustedes mga kritisismo. Pero el cosa lang kita kere abla, let us be more constructive in our criticisms. Let us not abla kita insinuate ese mga cosa, mga innuendos, painting a bad picture of our city officials. Because the reality is your city officials, starting with the mayor, they are working hard for you. They are making sure that you will be able to get the assistance that you deserve. And again, we would like to appeal to our people to continue cooperating with our law enforcers, making sure that we only leave our residences only when absolutely necessary. Muchas gracias y buenas noches con la Ciudad de Zamboanga. Okay, yo también, I'd like to give my final remarks. First of all is, si Chene kita tamira, palta, el servicio, nuay ka naton dale distribution food packs, lama ko nal barangay di aton. Di aton mga social workers, si Chene ba. Si tamira kita palta el servicio in terms of water and light, lama kita na di aton water district, pati lama kita ko na samselco. Always make sure na you inform the proper officials si Chene ka na palta mga servisyo. Kay esos mga gente ara na pueblo, no, na di aton pueblo ara, todos sila, LDI awareness level bien alto gayot. Because na crisis kita. So nung makita deha di aton pueblo, akal mang-complain lang kita. Let's do something about it because I am very sure aktuagat se, no, mobegat se el mga otoridad para lang prikura ayuda kung di aton sitwasyon. Kaya tapidi lang gani ka naton, ay keda lang kita na di aton mga kasa. Ojalá, next week, ika-tercero este week, no? Continua lang kita siyempre el grande kooperasyon tadali kita con el local government, no? Kay taas kita con ese para na di aton kuwerpo pati di aton pamilya. Repeat lang yung kasi habla si Mayor Beng, no? Stay at home and stay alive. Si Mailam si Deste. Otra vez, mga vecinos. Gracias. Gracias, Mael. Yo también quiero lang kita continua apela el pedimiento del atong alcaldesa y del gobierno local para todos vivientes está na casa. Porque si hindi kita está na casa, baka ay dura pa este problema. Pero si todo kita ay coopera y todo kita hacer de atong parte, mientras el de ustedes gobierno te dale el aseguramiento que ay kami ay hace también el de amon trabajo, then hopefully puede kita solve este problema na mas corto tiempo. So, como habla si Mael, como habla si Mayor Beng, esta kita na casa para bien del di aton mga familia, el del di aton comunidad. Muchas gracias otra vez y vaya con Dios. Well, con el de ating mga televiewers, muchísimas gracias por todos ustedes tamira aquí kanamon este tiempo y para saber pa más el mga mejores que taas el de ating mga oficiales de gobierno local y también el mga voluntario asida del de ating mga gente ali afuera para ayudar liba este pelea
del COVID-19 na fin niya deste. Al diaton reso is of course for us all to come out as victors and successful in this fight. But we all have to unite. And hopefully, we all offer this to God na at the end of the day, through Him, all of us will be saved. So for medyo dahil ating mga team, dahil ating mga crew, itamin ang mga Ken Pataliban notisya ka nato na kina TV11, kun Sir Eddie, kun Ma'am Lolit. Muchísimas gracias gayot por este tiempo. Y na siguiente tiempo di ato na siyempre na Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Cream